Miri kweruizi, miri kwayo, miri kweruizi tichaonana. Miri kweruizi, miri kwayo, miri kweruizi tichaonana. Koti moro, shambari moro, siwe moro, shambari tichamore sana. Iwe moro, shambari moro, siwe moro, shambari tichamore sana. Iko miri kweruizi, miri kwayo, miri kweruizi tichaonana. Miri kweruizi, miri kwayo, miri kweruizi tichaonana. Moro, shambari moro, siwe moro, shambari tichamore sana. Moro, shambari moro, siwe moro, shambari tichamore sana. Bese waganonzwana oranyi, sokorakana kamurese pasi, kuti vanhu vese ngaritweni, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana. Baba wadikanwa, arekudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasiuya. Pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega. Uyo unoda, tumasoko pagomonemikana. Baba wadikanwa, arekudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, ziwirange iswi, uyo unoda, upenyu narini, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana. Baba wadikanwa, arikudaidza, uyo unoda, tumasoko pagomonemikana. Baba wadikanwa, arikudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa, arikudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa, arikudaidza, uyo unoda, Toda kukuchingamidzai kuchikoro chedu cheSabata. This week, lesson yedu is worship in education. Worship in education. Our memory text
iri kubva kuna 1 Chronicles chapter 16 and verse 29. Bible rinoti iro, give to the Lord the glory that is due to his name. Bring an offering and come before him. O worship the Lord in the beauty of holiness. Bible riri kutiudza kuti worship is an essential part of our lives. Worship is also an essential part of education. Takada kutarisa zviri munhu, it is in our DNA to worship. Tose, we are worshippers, and because of this, God requires us to worship him. The only problem with the issue of worship is sometimes it has been distorted by sin. That is why people may worship different things, but all of us are worshippers. And this week, kuti titarise, kana kuti muchidzidzo chedu toda kuti titarise kuti worship ne-education zvinofambidzana sei. We all worship something, ndo heading yedu yekutanga kana kuti chidzidzo chedu chekutanga kuti tose tiri vanamati. Regardless of who you are, where you are a worshipper. Jogosiyana is the object of worship. Some may choose to worship God in heaven, just like in the ancient world. We had people who would worship and bow before different idols, before different objects of worship. Wamwe wainamata mifananidzo, wamwe wachinamata zuva, wamwe wachinamata mhuka. In our world today, people may not worship all these different objects, but we've got people who bow and pledge allegiance to the gods of money, power, wealth, prosperity, sex, and different objects that people choose to worship. But all of us are worshippers. Sadly, pane vamwe vanenge vari kutoti vanonamata Mwari, yet they worship self more than they worship God. But all of us worship something. When we read Daniel chapter 3, it brings to the foreground the issue of worship. The issue of worship is not just a matter of any preference or choice, but in Daniel 3, the issue of worship becomes an issue of life and death. Upenyu is at stake. But no, we're in Daniel chapter 3. Pane vakomana vatatu vaya vanounganidzwa nevamwe vanhu woudzwa kuti namatai chitombi chaiswa naKing Nebuchadnezzar. All are supposed to bow when they hear the sound of music playing. But in Daniel 3, we see kuti worship is not just an issue of guitars, pianos, and praise and worship, kana kurova jive, but worship is an issue of life and death. This is very relevant. Nekuti patichasvika kumagumo enyika, worship again will become an issue of life and death. And it's important kuti we make the right decisions. Dati tiwerenge kubva kuna zvakazarurwa chapter 14, Revelation 14, from verse 6 to verse 12. There are some important words or some important concepts that we learn about worship. I want you to note kuti worship is repeated several times within these messages. These are familiar words to many of us, but I want us to look at these within the context of worship and how important it is. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. And another angel followed, saying, Babylon is fallen, that great city, because she has made the nations drink of the wine of her wrath and fornication. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath, which is poured out in full strength and in indignation.
He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and of the Lamb. Panapa, we see worship as a central issue in the messages of these three angels. The first angel calls people to true worship, to worship God in heaven. The second angel warns against false worship. And then finally, we are given a warning against worshiping the beast and his image. And so grave is the warning that those who worship the beast will be punished together with the beast. Saka Revelation is pointing out that the issue of worship is an issue of life and death. We need to be serious about the issue of worship. Takaenda to our next section, Noti, and declare them to their children. And declare them to their children. Panapa to kurudzirwa kuti tiwerenge Mapisarema 78. Mapisarema 78 is a very beautiful psalm that speaks about giving instructions to our children. Speaks about education. In this psalm, pane instructions that are supposed to be passed on from generation to generation. And we are going to read a little bit of the psalm, Psalm 78. We want to look for the relevance of this psalm in the subject of education and worship. Psalm 78, I'll read verse 1 and verse 2. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter the dark sayings of old. Dark sayings of old. It's not speaking about dark as in something that is shady or mysterious or evil. Rather, the word dark can speak about something that is fading or something that is no longer being seen or spoken about by people today. And so the psalmist is reminding the audience kuti pane zvinhu mavalues aya ekare yatinogona kutaura tichiti old time religion atinofanirwa kuendesa tichitoramba tichitaura tichirangaridza vanhu about those good old values that we need to remind one another about. I want to read verse 4. It says, we will not hide them from their children, telling them to the generation to come to praise the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. The psalmist is reminding us kuti zvakakosha kuti tidzidzise the generation that is to come. Teach them to praise the Lord. In fact, as the psalm goes on, the psalmist says, imimi sewakuru makarasika pakuteera Jehovah. Asi, make sure that the next generation doesn't make the same mistakes that you made, but they keep in following the Lord. Saka Mapisarema 78 is an important psalm that reminds us about the value of worshiping God. Among the goals of education, as seen in the text, is that children would learn to trust God and keep his commandments. How would a text like Revelation 14 verse 12 reflect the same idea today? Revelation 14 verse 12, it could talk about keeping the commandments of God and having the faith of Jesus. Saka apana patrikuona kuti the psalmist still has the same concept, the author of the book of Revelation, but the commandments of God and the faith of Jesus become very important. We need to continue to remind one another to follow the instructions of God. We need to teach the next generation to follow God's commandments in spirit and in truth. Torangarira nyaya ya Jesu nemudzimai weSamaria pavanosangana patsime. This is John chapter 4. Jesus meets and he has a conversation with this woman, and he gets into some uncomfortable details about her life and her lifestyle, and this woman moves the conversation away. Mukadzi uyo watanga kutaura
instead about worship. What imimi maJuda munonamata pa Jerusalem kutokuti tinonzi tinamate pa gomo reGerizim. And she moves the conversation away, and Jesus responds to this question in a very interesting way. And not titarise mashoko anotaurwa naJesu, John chapter 4, not titarise maybe from verse 21. Kuti Jesu anotaura kuti kudini, from verse 21 zvichidzika. He says, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither worship on this mountain nor in Jerusalem. Worship the Father. You worship that which you don't know. We worship what we know. For salvation is from the Jews. But the hour is coming when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is seeking for such worship." Panapa, Jesus speaks about true worshipers. Zvichireva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuva vachinamata asi vasinganamati zviri true. So true worshipers are marked by two things. They worship in spirit and in truth. Those two things are very important. Wamwe wedu, we simply worship God using one and not the other. But we need to worship God in spirit and in truth. In spirit means our worship is coming from the heart. There is an enthusiasm that is there in our worship. There is a love that is there when we worship God. An emotion that is reflected because we are doing our worship out of a loving relationship with God. That is very important. Worship without enthusiasm becomes a dry formalism. But we also need to learn to worship God, not just with enthusiasm, but we need to worship in truth. Zvakakosha kuti tizive kunamata mumweya nemuzvokwadi. Truth is important because truth gives information and instruction to our emotion. Worship without truth becomes false worship. Saka Bible riri kutikurudzira kuti as we worship God, we need to do it in spirit and in truth. We need to worship God from our hearts, but also with our brain. We need to worship God both with emotion and information. Ndo zvatiri kudzidziswa panapa. How could you seek to teach someone to worship in spirit and in truth? In what cases might someone need an emphasis of one more than the other? Saka imwenguwa pakudzidzisa, there may be need to emphasize one over the other. Kana vanhu vakungowanza spirit pa worship, zvakureva kuti vakuda kuti vaemphasizirwe nyaya yechokwadi. Kana vakungowanza chokwadi and they've got a dry formalism, it means we need to emphasize the issue of spirit in our teaching. But both are equally important. The beauty of holiness. When we read the book of Chronicles, First Chronicles chapter 16, we've got a picture of the Ark of the Covenant being returned into the temple. And there is a festive atmosphere that is there. People are really worshiping God. And there we are given the words that are in our memory text. Could he give God the glory due to his name? Bring an offering, come before him. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. I want to underline those words and notice the beauty of holiness. Holiness is something that is beautiful. Sin, on the other hand, is something that is ugly. Sin forces us out of relationship with God. And when we come to worship the Lord, we worship and admire the beauty of his holiness. And we also seek for that beauty of his holiness to transform our lives into the image of God. We want to become more like Jesus as we worship every day. Idolatry in education. Idolatry in education. Mark chapter 7 from verse 1 to 13
we find Jesus speaking to the Pharisees about some of the activities that they were doing. I want to read in particular mashoko anotaurwa naJesu kubva pana verse 6 zvichidzika. He answered and he said to them, well, did Isaiah not prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their hearts are far from me. Verse 7, in vain they worship me, teaching for doctrine the commands of man. Panapa, we've got a situation where people are worshiping God, but God says, you're worshiping me in vain. Torah for doctrine, the commands of men. The Pharisees had started to take some of their traditions and teach them as if they are doctrine. And we need to be very careful to guard against a worship that is in vain. We need to worship God and have that worship coming from our hearts, from a place of love to a place where it is acceptable to God. We need to shy away from having many false notions of God or simply complying kune zvinhu zvinenge zvingori popular kuti zvinhu zviri kungofarirwa nevanhu mazuva ano isusu tobva taendawo tichizviteera, following just the traditions of men. In the world that we live in today, naturalistic views are becoming more and more popular. Vanhu vari kuwedzera kudzidzisa theories such as the theory of evolution. And some try to even introduce these theories into their teaching of the Word of God. We need to guard jealously against taking things that are popular and suggesting that these are now true. Just because you're popular, our truth needs to be based on the Word of God. It needs to be rooted on Scripture. What are some of the current popular beliefs that clash with Scripture? And how can we as a church protect ourselves from incorporating them into our educational system? So there may be many popular beliefs, but we need to guard jealously against incorporating these things into the Word of God. As we reflect on our lesson study, let's remember to worship God in spirit and in truth. Na wanashamari akandida nisingaziwi akandifua nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasuma nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu darini na wana shamari yo shamari yakandifira andi upenyu bachete asi akajipira jendi nazo andi zangundaka muchengetera uyo simba upenyu zesende zake narini ndawana shamari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindozorora ndawana shamari inemutsa idinerudo dimutsunamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye alondidanino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyunarini ndawana shamari inemu
sabidi nerudo ndi mutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondira ndino wana masimba kurufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondira ndino wana masimba kurufurunga kurire ndiri wenyu narini kurufurunga kurire ndiri wenyu narini. Tomchingamidza zvakare vana vaMwari, tiri kutenda nenguva kusangana naMwari iye achisangana nesu. Mukati mezvidzidzo zvatiri kutarisa ndineidire kuti every day you must be growing. Panofanira kuita growth mauri, kukura pakutenda. Nganditaure nana mai vangu nana baba vangadaro vakura mabodies, because food iri kuita basa rinokosha pamuviri wako. But may I ask a question? Uri kukura here pakutenda? Big bodies, small faith. Saka ndiri kuvimba kuti as we go through these services, power hour, let there be growth spiritually. Ephesians chapter 1, verse number 13 and 14. Muna iye
nemiwo makanzwa shoko rechokwadi maari, iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapikirwa. Verse 14. Uri rubatso, ari kunzi uri ndi mweya mutsvene, saka mweya mutsvene wamakapikirwa ari rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Now, point yandoda kuti titarise iri kuti mweya mutsvene ndiye rubatso, ndiye garantua. Ndo point yandoda kuti tibate iyoyo. Now, basa romweya waMwari hatigoni kuita mapower hour tigopedza ndisina kutaura nyaya yemweya unoera, otherwise ndine ndisina kukuitirai zvakanaka. Saka nhasi ndafunga kuti let's pass through this place, this area where the Holy Spirit works. Muworkshop yemweya mutsvene ngatipfuurei nemo timboona kuti muri kuitwa nezvei. Saka ndoda kuti tisvike pavhesi ndataura tunhu utwu zvamagara muri kuziva. Mweya mutsvene ainepo nyika ichisikwa, and I always like to spend my time there. Why? Because let's create the committee, the creation committee. Creation committee, in a chairman, in a secretary, in a implementer, treasurer, if you like it that way. Chairman ndi Mwari Baba, secretary ndi mweya mutsvene, and the Christ becomes the implementer. He was the embodiment of God's voice. Mwari paakanga ari kusika, ndiye ane voice, right? Let there be light. Chiedza chikavapo. But I want to come to the secretary of this committee, ari mweya mutsvene. Ndopa ndoda kuuya. In other words, mweya mutsvene ndiye aiva nemadiagrams ezvese zvakasikwa, zvinoonekwa nezvisingaonekwi. Those diagrams were in the hands of one, the Holy Spirit. Ndiye aiti kana voice rikataura, chikabuda muvoice chikamira, ramira gudo, yamira nzou. Ndiye aitarisa pabepa, otarisa madiagrams, otarisa gudo, otarisa maspecifications, otarisa the nature, the behavior, otarisa manotes, and so oti zvebi inonzi nzou, obva aifuridzira upenyu hunoita kuti mbeu yenzou isazofe unless zvaitwa naMwari. Ndoraive basa remweya mutsvene. Vhesi inoti waigarira pamusoro pemvura. Kugarira he was not just a spectator, no. Aiona zvichibuda, overifya. Ndo zvatakatenderera kuti ndorinonzi ibwe. Ndiye munhu averifya, oita breathe the breath of life, inoita kuti rudzi urwu rwechisikwa ichi chirambe chiripo nokusingaperi unless Mwari adestroy. Rimwe basa ramweya mutsvene raive rekukeepa the divine communication. Mwari, Paul anoti, wakataura madzibaba nemitoo mizhinji nemigove mizhinji. God has always communicated nezvisikwa zvake, nemigove mizhinji nemitoo mizhinji, nenzira zhinji. God has always communicated. Hapana Mwari paakambonzi hako hatimunzwi. He has always been speaking nemitoo mizhinji, nemigove mizhinji. Angataure nemheni, angataure negungwa, angataure nemhepo,
angataura nekubuda kwezuva kana kunaya kwemvura, angataura nedrought, angataura nekudengenyeka kwenyika, angataura nekumera kwembeu, angataura nekukohwa, angataura nekubereka kwemwombe mudanga, angataura nekukandira kwamazai, nekuimbira kweshiri, angataure nekugadzigwa uchi neuchi, nekugadzigwa mukaka nomukaka nemwombe, angataure nesimba, angataura nekufunga kwavanhu namaitiro, angataura neunyanzvi hwekugona kugadzira zvinhu nemitoo mizhinji nemigowo mizhinji. God has always been speaking. Terera. Saka mweya mutsvene ndiye akakipa the communication yaMwari nenature yake, chinoita kuti uti ndimwari, uti Mwari wakaoma, uti Mwari mukuru, nezvawaona kana zvawanzwa, ndimweya mutsvene anokipa that communication. After that communication, Mwari wakataura navaprofita, kutoitsa izwi mumuprofita, kuisa mavisions, kuisa hope pamunhu akarara, omuka achiti Mwari wati zvokuti. Raive basa romweya mutsvene. NdiMwari azoti finally Kristu auya. He communicated to us through Christ and the written Bible. Nekunyogwa kweshoko raMwari. Nderimwe basa romweya mutsvene. Rimwe basa romweya mutsvene kudzidzisa, teaching. Right? That one you know. Rimwe basa romweya mutsvene, mabasa omweya mutsvene burikidza navanhu. The Holy Spirit achita mabasa ake asi achishandisa vanhu kugona kududzira shoko. Kwachirega hakuna vaparidzi. We are not born preachers. We have been inspired by the Holy Spirit. Pastor ari kutaura uchimuteerera every Sabbath has been inspired. Haana kuberekwa ari mutsvene. Was born a sinner. Nyasha dza Jesu Kristu recruited into the gospel team. Even Paul and Peter, munowaziva, they were not born divine communicators. No. Ibasa romweya mutsvene kuticha, achishandisa vanhu, kududzira shoko, kuita mabasa, kunamatira vanhu vanogwara vachipora, ane dambudziko rokuti richipera, kunamatira mapenzi vachiita kwawo. Ibasa romweya mutsvene. Basa romweya mutsvene. Basa romweya mutsvene kuita make sure the church of God continues in the work of the gospel. Iwe neni tokoopareta nesangano because rakarongwa panheyo dziri Kristu, mumbiru dzevhangeri, kuti isu tikakoopareta, mukukoopareta kwedu we are also saved in the process. Saka ibasa romweya mutsvene to keep his church moving on, to keep the wheels of the church turning and moving. Ibasa romweya mutsvene to see this world prepared for the second coming of Christ. Ibasa romweya mutsvene kudaidza vanhu vose kunyaya yekunamata. It is the work of the Holy Spirit. But verse yataverenga iri kuti, inzwai vana vaMwari, imimika imi makanzwa shoko revhangeri ramakatenda kwariri, vhangeri rekuponeswa. Zvikanzi vhangeri ramakatenda iri rakaita kuti muiswe chisimbiso nemweya mutsvene. Vhangeri irori Efeso 1:13 tiyandikuverenga. Rakaita kuti muiswe chisimbiso nemweya mutsvene. Now chisimbiso tinogona kuti mark, identity mark, ndo chisimbiso. Saka takaisirwa chisimbiso. Identity mark ndeyekuti kudii? Ndeyekuti pese patiri anotiona, anotiziva neasingatizivi, achati identifya sevana vaMwari. Now tinoonekwa nevanhu, tinoonekwa nemadhimoni, tinoonekwa nengirozi, tinoonekwa nezvimwe zvatisingazivi. But of these three groups, vanhu, right, they may not know who we are, because chisimbiso ichi hachionekwi namaziso evanhu, asi vanhu vane zvavanogona kuona kuti munhu uyu munhu waMwari kuburikidza nekutaura, kuburikidza nekararamiro. Vanogona kuona kuti munhu uyu munhu waMwari,
nekatauriro kake nemararamiro ake vanogona kuona izvozvo, right? But ngirozi whether ndeyaSatan ndeyaMwari dzinoona this mark, this divine identity, iri kunzi takaiswa chisimbiso, right? Ndo point yangu yekutanga. Point yechipiri zvikanzi makaiswa chisimbiso ichi nemweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiye rubatso, ndiye guarantor. Teerera mwana waMwari, this you must know, kudenga kuna Kristu ndiye guarantor wedu isu. Chinoita kuti titenoize kuti kudenga tiri kuenda ndiJesu ari kudenga, ndiye guarantor wedu. Tinoziva kuti haatirasisi, never, hazviitiki. Achamirira isu kusvikira denga iroro tapinda. He is our guarantor. Pano panyika vari kudenga, Mwari Baba naMwari Mwanakomana vana guarantor wavo. Guarantor wavo ndi Mweya Mutsvene, right? Mweya Mutsvene ndiye, right, anozivisa vari kudenga kuti sit and relax. Kuna madhuya namapofu vachauya kudenga. That I can assure you. Anoreva izvozvo asingatityiri, nokuti ndi guarantor waBaba naKristu. Saka pane pachinzi naBaba, iwe Kristu uri pano, vanhu havachauya here? Zvinonzi bvunzai Mweya Mutsvene. Bvunzai Mweya Mutsvene. He is my guarantor kuti panyika pachabva vanhu vanoenda kudenga. Isusu guarantor wedu ndi Kristu. Toziva kuti ariko, anovaudza vachauya. Saka kudenga tina Kristu, panyika tine Mweya Mutsvene. That's point number 1. Point number 2. Kristu ndiye murereri wedu. Kristu kudenga pamberi paBaba nevatumwa. Zvaataura hakuna unomupwisa. Even Satan akauya achiclaima nekudhimanda imwe pakati pedu, Kristu akati no, ane veto power. Hakuna uchati yes. Kristu ari murereri, anosasa ropa rake paMercy City, chifunhiro muareka yomutemo waMwari, achireva kuti mutadzi uyu atenda kwandiri, wasarenda upenyu kwandiri, zvivi zvake ndaakuzvinatsa osasa ropa. He blots out the sin iri murekodhi yekudenga. Tema chandiri kutaura ichi chiri murekodhi, zvakanyogwa zvinhu zvako izvi kudenga uko zviripo. Ndi Kristu anotora ropa rake onosasa, oita blot out the sin, right? Zvonzi kudenga kwanaka. But panyika pane pasara iwe neni. Hongu kudenga zvadzima, asi muhunhu hwangu, ubundu hwami hazvisati zvadzima, zvichipo. It's clear, ndokurarama kwangu, right? Hakuna wakachinjwa nesadza, unoramba uchingopenga nyange sadza uchidya. Hakuna wakaita kwaye nokudya matemba, unoramba uchingoita benzi nyange matemba achinaka. Chii chinobvisa ubenzi? Chii chinobvisa kupenga, misikanzwa nezvivi? Chii? Kudenga rekodhi pabepa yadzimwa, asi pamunhu, pamutadzi wacho zvichipo. Chii chinobvisa zvikanzi? Mweya Mutsvene takamupiwa, akava guarantor kuti anatse zviri matiri. Saka Kristu anogara mutembere yekudenga, Mweya Mutsvene ogara mutembere yepanyika, ari iwe nemi. Ndosaka Paul achiti musatadzira miviri iyi, nekuti itembere yeMweya Mutsvene, munogara Mweya Mutsvene. Hence Kristu ari mutembere yekudenga, achiimbirwa nengirozi ikoko. Mweya Mutsvene anogara mutembere panyika.
ndouya muchechi ndichinzwa vatsvene vachiimba mweya waMwari ari mandiri. Kristu anonatsa temberi yekudenga nekudzima marekodzi ezvivi zvakaendako. Mweya mutsvene anonatsa temberi yepanyika nekudzima zvivi zviri mupfungwa nemwoyo. Teerera, hakuna ane ruoko pano panyika panapa, not even Elijah, not even Peter, not even Moses. Hakuna ane simba rekunobata ropa raKristu, kuribata sokurisa muruoko rwake otanga kuita zvaangaite naro. Hakuna. Number 1. Number 2, nyango tikakupa ropa racho haugoni kupinda naro mupfungwa dzangu haugoni kupinda imomo uchinonatsa nekudzima zvakaipa nekupinda pamwoyo uchipanatsa, haugoni. Kuna one anogona kupinda mupfungwa nemumwoyo odhila nomuviri kupingudza kusvika wanaka, ndimweya mutsvene. Saka mweya mutsvene anoenda otora ropa raKristu. Kana akangona Kristu adzima rekodhi yekudenga, nekuti munhu yatendeuka arerura nyaya dzake agamuchirwa kudenga, Kristu anobva adzima. Mweya mutsvene onotora ropa radzima rekodhi yekudenga, uya pano panyika opinda mauri, odzima mupfungwa, pfungwa yekutadza nechiiso, the desire to sin. Anobva adzima mupfungwa, odzima mwoyo, odzima munyama, marunda netsinga neropa, anodzima, wosara waakunzi mutsvene. Teerera mwana waMwari, kana Kristu apedza kudenga aona kuti ndadzima zvemunhu uyu, anochitora ropa rake onyora neingi ropa rake zita rako mubhuku youpenyu. Ndapapeji yako iri fresh isina vamwe, onyora zita rako Garikai Chiriga. Anyora, kana angonyora kudaro aisa signature yake. Mweya mutsvene otora futi ropa raKristu opinda naro mupfungwa maChiriga, onyora zita raMwari Baba, raMwari Mwanakomana neramweya mutsvene. Ndo inonzi identity, ndo inonzi chisimbiso, ndo inonzi maki yaiswa nomweya mutsvene, mandiri. Saka mweya mutsvene, besides mamwe mabasa ose, basa rake guru kugadzira munhu akafanana naKristu. Okay, kana Kristu akati inini basa rangu rekurera vanhu rapera, it is done. Actually anotanga kuti zvaringana ndimweya mutsvene, ndiye anotanga kuti pano panyika panapa vanoponeseka ndapedza nawo. Kana angodaro oudza Kristu, Kristu oti oudzwa kuti vanoponeseka panyika tapedza. Ndo zvakaitika muSodhoma neGomora. Chivi cheSodhoma chasvika kuna Baba. Mweya mutsvene akaripota kuti nyange mukachaita mukavatswa muduri havachatendemuki, zvaringana. Kwasara munhu 1, mumwe murume nomukadzi wake navana vake 2, ndo chete vanhu vasara vakarurama. Saka chiuyai muparadzi, the Holy Spirit must report kuzara kwechitema. He must report kuzara kwokururama kuna vakarurama. The just shall be just, the unjust shall be unjust forever. Kana zvadaro mweya mutsvene odaidzira kuti zvapera. Kana mweya mutsvene adaidzira kuti zvapera pano panyika, naJesu odaidzira kudenga zvekureverera zvapera. Kana mweya mutsvene adaidzira, Baba opedzisa, zano roruponeso rapera. That's the end. Mwana waMwari, I want you to know, basa rako neni is to cooperate with the Holy Spirit. How do we cooperate? Let's come to the post of prayer. That's how. That's our first point. That's our first item in the itinerary of cooperation. Ndo chinhu chekutanga. Let's cooperate na mweya mutsvene. Chekutanga tive vanhu vekunamata. As we surrender our lives to Christ. Jesu unofara nesu. Zvinoita nyore kuna mweya mutsvene kushanda nesu. Unamumbona kugera munhu ndoramba achidzungudza musoro kanetsero kakunoita. Munhu kana achigerewa anofanira kunyarara ateramire chigero chisamubvarire musoro iwoyo. Ndo zvinofanira kuitwa vatsvene, mweya mutsvene achishanda muupenyu hwavo. Mwari ngavakukomborere. Ngatidzore uso hwedu tinamate. Baba wedu ari kudenga, muzita raJesu tinokutendai. Makati pamweya unoera,
ave garantuwa wedu, ashande matiri kugadzira munhu kafanana na Kristu. Toda kukumbira kubatsirwa nemi kukoopareta na Mweya Mutsvene pabasa rose raanoita matiri, patiri, sangano renyu nemumhuri dzedu. Tinoimba kuti zvichadaro zita renyu rikudziwe, tigone kuponeseka. Madaidzira zvapera, izvi zvapera nekuti Mweya Mutsvene apedza basa rake. Tigamuchirike mazita akanyorwa mubhuku yeupenyu, timire tisingatyi kudairira mazita edu muzita raJesu. Amen. Chimne chochiro kuna tenzi anondipa kanande mvurande moto ndinochema mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazine izvo zvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kundifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazine izvo zvitema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo ndingazozwisisa ndizvo zviro zvose tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazine izvo zvitema zvinopera zinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazine izvo zvitema zvinopera kumusha kwakasununguka hakuna usiku wang'ang'ana ibasi ndinona uyo musha ndinouchembera musha usina kurwa
nengiro zake hakuna chitemayo kana nezvigezo zviyote kumushayo ndodzinzwa munzeve kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema vagari vekumusha vanondidaidza urombo zverufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo Kristu tiunze kumusha werudo vagari vekumusha vanondidaidza urombo zvenerufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristu tiunze kumusha werudo Kristu tiunze kumusha werudo Kristu tiunze kumusha werudo Kristu tinomukwazisai mose wadiwa watariri nevateereri mukati mepurogiramu yedu Family Matters patiri kusangana pachirongwa chino mukati mezuva ranhasi. Toda kutenda Mwari nemacomments amuri kutaura nezvikumbiro zvamuri kuisa nemazano amuri kutibetsera nawo kuti purogiramu ino ienderere mberi. Toda kutenda nhasi ndine dare rakati simbei mukati mezuva ranhasi. Ndanchida kutiko vazvipe kwamuri vagotaura nemi vakwazisei tozotaura kuti iko nhasi hari yatiri kupunza ine chii mukati. Totanga nekupi? Totanga nekuku. Yes. Makadiwa tere, zita rangu ndinonzi Edmund Maputi, ndiri engineer uye ndiri local elder munzvimbo yeBelvedere. Thank you. Next. Makadiwa zvenyu vadiwa vatariri nevateereri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Toda kutenda chose. Yes, we go to yes. Ndonzi Mandikudza Stole kana kuti baba mutsa. Ndinoita zvemabusiness. Ndinoimba nekufarira kuita zvaJehovha. Thank you so much. Amen. Next. Makadiwa yenyu vateereri, ndinoitwa Aspina Matsekeza, ndinoita business uye ndichibata futi kusangano raMwari. Amen. Tinotenda chose. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndinonamatira vanoita zvemabusiness uye ndiri shamwari yaSinyoro. Toda kutenda chose. Ndoitwa Pastor Francis Mbira, ndinotinha kuti dzirwe pachirongwa cheFamily Matters musvokozve. Ndinokanda guruva mudenga dzobatana tichitaura nyaya. Hakuna nyaya dzinoyera paFamily Matters dzakakora nedzine nhete dzinopisa nedzinotonhora, zvese tinotaura nezvazvo. Chinangwa chatinacho paFamily Matters
ndechekuti iko tinotenda kuti iko kana kumba kwakadzikama, kana kumba kuine mufaro, kunamata kunosimba. Asi kana kumba kuine chaos, kumba iri mapirinjanjanja, minzwa yemupangara, ari makakatanwa gumbezere vanomwe, kana kumba kwakangodaro chete, idi munonyepa imimi kungoenda hako kuchechi asi hapana zvinenge zviripo. Asi kana kumba kwakadzikama, kumba kuine mufaro, vanhu vanonamata Jehovha wakasununguka. Saka chinangwa chedu ndechekuti titaure zvinobata mhuri, tichiziva kuti iko kana mhuri ikagadzikana, Mwari anonamatwa nemufaro. Saka mukati mezuva ranhasi tada kuti tisangane pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi toda kutaura nezvemari, gono, mari. Ndoya toda kutaura nezvayo. Mumwe mutauro akati iko, you wonder kuti iko mari inoyasonzi how much money is enough money. Inoyasokwana imari yani. Handiti muri kuona. Pakuonekwa kunzi iko vane zhinji vari kungotukana, vane shoma wese kutotukana kwacho. Saka munodzimara wakunetseka kuti iko mari iyi yakashata here, kana kuti chimbori chini, kana kuti attitude yevanhu towards money ndo yakaipa here, kana kuti zvakamira sei. But mukati mezuva ranhasi tatida kuitsenga nyaya iyi yakarerekera pakuti iko mhuri nezviunganidzwa, zviwanikwa, zvishandwa, mhuri ingaendere mberi sei mukati mekurarama. Pfuma yatinotsvaga ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi, nekuti vazhinji vari kuchema yaungana, vakawanda vari kuichemera kuti iko iungane nekuti haipo. Saka taona kuti iko tikasataura nenyaya dzemari, ida hapana zvatiri kuita paFamily Matters. Zviunganidzwa, zvishandwa zvinoungana kuti iko mhuri ishandise, igoraramawo zvakanaka, iwane pekugara, tivakewo, titengo icho nechochocho. Asi mukuitsvaga umomo zvine kukweshana kwazviri kuita, mhuri yotoparara kana mari yacho yaungana, kana kuti in the road yekuda kuedza kuiunganidza. Saka nhasi tatida kuti tipo titaure, takanyanyisa kunanga pakuti iko pakutsvaga pfuma. Pane nyaya inotinetsei yekuti iko ndiyangu nguu ari kunetsa panyaya yepfuma. Handiti muri kuona? Pane chinhu chinonzi nguu vamabhuti, yangu, mota yangu, bank account rangu, kambani yangu, imba yangu. Kana zvinhu zvamboungana izvi, umwe akandiudza kuti hanziko kana ichiri shoma inogona kungoita yemhuri. Pasita kana mari yanyasopo inofanirwa kuve nemuridzi. Handiti muri kuona? Kana ichitaurawo zvetumari tushoma, asi kana yara briefcase hanzi inofanirwa kuve nemuridzi, kwete kunzi inzi ndiye vanhu. Saka ngati ownership muzviunganidzwa inhaurwa yakamira sei? Totanga nawo maputi, ndimi muri wekutanga. Ndinoona pfungwa yemukutaura yeownership kuda inonyanyobva kuda mukukudzwa kwedu. Dzimwe nguva tinokura tiri in competition. Ndoda kuti ndasvika, kana ndichiti ndine mari ndozvimeasure against uyo kuti ndine yakawanda zvakadii. Handisi kutarisa kukwana kweyangu kana kusakwana kweyangu. Now tiri mumhuri zvakare, dzimwe nguva tinoita mapower struggle. Ndinofila sababa kuti pandinounza chingwa ndiri baba. Saka kana ndichitaura ndoda kuisa authority yangu kuburikidza nemari. Ndo dzimwe zvinoitika zvandingangofungawo. Zvamungangofungawo. Okay, yangu, changu, handiti ndizvo. I think Vastole imbotibatsira ipapapo kuti iko ndo zvazvinofanirwa kuita here, kana kuti zvinhu zvinongosvika zvomba zvaita zvevanhu vese zviri nyore here kuti zvive zvevanhu vese zvababa namai. Mabvunza westewardship. Okay. Vose varipo hapana kana ane chake ipapo. Concept iripo ndeyekungotanga kunzwisisa kuti tiri mhuri. And wekutanga wekuziva muridzi wazvose ndiJehovha. Exactly. Wekuziva kuti Jehovha ndiye anopa. And uye anoti kwangu ndechangu anenge asati aziva kuti kana Jehovha
choiswa pachinzvimbo chake chinogona kutorwa chopuwa mumwe kana kuti iyewo savapo chosara chichirarama chichirarama chichikomborerwa nevamwe. Saka kana munhu achipinda mumhuri ngaangoziva kuti tiri mumhuri ende tose tiri pamwe chete, we are members of the same family. Mai vanganowanzoti usakangana kuti tine mashareholders munomba, because tinoti taisa lotion yedu unoona mumwe musi isipo oza kuti yaenda kupiwa, ozoza kuti yeuko yapera, saka mamwe mashareholders vauya vakatora. Saka chakakosha kungoziva kuti mumhuri tese tirimo, tingave nemadifferent roles, asi mumwe nemumwe wese is a rightful owner. Ownership yakapuwa naJehovha anova ndiye muridzi wazvose. Thank you so much. Saka imbotibatsirai mai Matsekesa kuti iko zviri nyore here kunyasa kuti zvinzi zvaazvedu idishuwa 30,000 US kuti haisi yangu, haisi yamai, ndiyedu tiri tu. Zvigoita here mai Matsekesa? Hazvizi nyore pastor, asi zvinoda kudamatirwa kuti zviite nyore. Nekuti tikaona kuti iwo paunongo kuti ndeyangu chete patoshata. Ende zvaakuda kuti kana 30,000 chanzi ndeyedu tese, ngatiisei musoro pamwe chete. Taakuchishandisa zvinhu zvimwe chete zvatiri kuwirirana. Asiwo ukazouya uchiti yedu tese, wakuzouya mwe musi wakuti aiwa mari iyi ngatiite zvakati, zvako manje. Asi ukazoya titi mai mwana tauya nechinhu chachedu munomu, ngatichirongai pamwe chete, asi ngatirege kukanganwa kuti patiri kuronga zvinhu zvedu ngatidaidze futi wana wedu, nokuti pamwe isusu tichangoronga tega uku asi vanhu havasi kuziva kuti zvinhu ndezvedu zviri munomumba. Vanhu vanenge vakutofunga kuti zvinhu zvakazara zvirimo, nokuti havasi kuziva kuti zviri kuitika kuseri uku. Asi patinongotanga kugara pasi nevana vedu nemukadzimai wako nemurume wako, mwakuti kambani ndeyedu vana vangu, haisisiri kuti kambani ndeyamai kana kuti kambani ndeyababa, asi vana vaiseyo kana mazita memakambani vananga vaonekwa vachiiswa, uchiwaratidzawo mapepa emakambani, mwanangu ndo kambani yedu. Zvinoita kuti munhu wese mumba asununguke, azive kuti zvese zviri munomu ndezvedu tese. Pane imwe aspect yandatoona yabuda panapa kuona kuti iko kana mati iyi mari iyi ndiyedu, zvakutonokubatanidzai pakuirongera. Handiti muri kuona? Asi kana iri yemunhu wani, ane simba rekuirongera mari yacho. Saka kuti iko zvinhu ndizvedu tiri pamwe chete, zvinobatsira kuti tizoronga tiri chifuti tiri pamwe chete. Thank you for that point. Nyari, you want to say something? Then gono ndachida kuti kutanga kutsenga gavii riri kuda kuota. Yes. Okay, ndinotenda. Ndonga zvandingataura indoda kutora nyaya iyi from a bit of history. Alright. Tikatarisa kuti maybe vanombowanzokunetsikana kuda tiri kutaura sema-Africans handitika. Tikatarisa historically tichaona kuti tatine ma-different relations mumarriage. Tatina baba vainzi breadwinner, ndizvoka, ende yanga ichitori single income family. Mai vachigara kumba nevana, vachirera vana, vachibika porridge, vachiaina, vachiita zvese. Then and izvozvo is also to do with colonialism, because kwakanzi vanhu vayamzoshanda kutauna asi madzimai kupi kumusha vachisara variko, and already zvakabva zvatesa kamwe kamukaha pakati patingati ownership. Kobva kwaita futi zvepamutemo kuti before 1982 kwakusati kwane yainonzi legal age of majority rule, iyo inozobva yekuti madzimai, they were not considered as what, as full adults. Ever they were always perpetual minors. Saka wanga usingazombosvike panguva yekuti wewe waakunzi chinyi waamunhu mukuru, so you had no capacity to own any property, especially immovable property. Saka izvozvi zvichinesu even up to today. Asi ndichitora pane nyaya yandanga ndatanga nayo kuti so it was a dependent relationship. Saka yaita sekushandikawo in that way kana baba vane benevolence, ndizvoka yainonzi vane chipavhurire. Asi ike zvino zvaakunetsa nokuti madzimai asimudzirwa zvakadaro neaffirmative action to the point yekuti most women
aspire to work and to be part of a double income family. Alright. Saka relationship yapakati pababa namai is no longer dependent. Alright. Yava relational. Saka apa panesa manje nekamwe ka privilege kaiva nevanhurume handiti kake kuti ndini breadwinner saka ndinotaura zvinoitwa nemari panopamba. Maiwo vakuti saka kuti tiite zvinhu pachikristu ndoti here mari yandawana ndobva ndati baba ndimi breadwinner ndimi head of the home handiti ndopaya panozopinda nyaya yekuti but ini ndaishandira kaiwe wakaritrenji wakaiwewe saka se ndisingagona kutenga masofa mautona vanhu vatanga kudini vakutanga kunetsana and I think akambotaurika futi zvekuti paipai pakazoenda vanhu kuoverseas vanhu vakundogara kunana UK vakundogara kunana US Canada South Africa pekuti vanhu vanyanyodiwa kumabasa vanhu kuda vanoita nursing mabasa anga achida madzimai vanga vari qualified saka ana baba vakanzi uyai henyu asi vakasara vari chinyi vasiri pamabasa akanyatsosimba asinganyanyi kubhadhara semadzimai iyayo kunzi breadwinner manje matables adini atanga kunetsa manje kuti ndichitini ndati ndichibva kubasa ndogara ndopiwa chikafu uye oti but ndindaa ndiri kubasa kaini amona kuti nyaya yemari yotodini yakutonetsa ngono mainzwa kanyaya kuti iko mhidigari dzakazoitika manje ya imbo ibata itinzwe gono ndofunga inyaya inofanira kujeka kuti kutosorana kuite kushoma mukati memhuri dzedu kana pasina kujeka ipapo kumarana kwacho hakungaperi kana ndakaitarisa ndinoona sokuti inoda tapiwa kanhoroondo panapa naadvocate tichinzi kubva gore rakati zvichidai zvazvakadai zvikazotarisa madokero zvikazotarisa maodzanyemba tichipiwa saizvozvo izvi munozwa imwe nguva vamwe vakauya kuna jesu vachibvunza akanzi mozisi akati kana mukadzi asiri kunzwisisa unogona kuti aende jesu akati aiwa indakuenda before moses kuti kwekutanga zvazvisina kudaro tisati tatosvikapo imuri kutotangira henyu pana mozisi indiri kunotangira kwazvakatangira pedyo apo saka muri kuona kuti pane zvakawanda zvinoitika munhoroondo mukuyanana nekusangana kunenge kuchiita macivilizations kuburikidza nana colonization nezvimwe zvakadaro saka ndinoona kuti nyaya yekuti zvinhu ndezvani inofanira kuti tinyatsa kunzwise kuti regai ndipe muenzaniso pakupindura mubvunzo iwoyo tine rombo rakanaka kuti tina vastole padare rino nhasi vanoimba neboka rinozivikanwa pasi rese reshower power you know. Now chinonzi boka rekuimba kana kuti chinonzi kwaya kuwirirana kana mukanomira pastage chero muine the best PA system nemamicrophone musina kuwirirana song yaita tokuimba ndeipi pitch yacho ndeipi hapana chinobuda ipapo hapana chinobuda saka vakanopinda mustudio mumba yekutsikisa muya mumwe nomumwe achiti ndoda kuti inzwi rangu rinzikwe kudarika rewamwe ndozoudza vari chiredzi kuti makandinzwa here nyatsoteerai cd mundinzwe zvikangodaro chete hatisisina kwaya hatisina group taane muunganidzwa wemasoloists zvinobva zvazhazhira kune vachateerera chinonzi kwaya kuwirirana chero waigona kusumudza izwi pane parichatonzi ngaridzike nekuti toda mubvumo unoita kuti zviitambirike zvakanaka saka tinoda kuti tinzwise kuti chinonzi mhuri chii saka tiri kupinda mukati memhuri tiri kuda kuti ini ndiri kuda kuramba ndiri neforo yangu yandakabaya ndiri jaya uye ari kuti ndine yanguvo yandakabaya muri kupaona saka tinobva taita makakatanwa ekuti hapachina paticha kana tati tava mhuri chinotonzi mhuri kuwirirana toita maonera pamwe chuma chemuzukuru hapachina ngungu haasichadikanwe apa pane a new reality inofanira kuremekedzwa saka in other words jehovha ngatitangirei pafoundation yakanaka nheyo yakanaka kana tichiaprocha nyaya yezvishandwa mungazvirambe kana kuti mungazvida chinoita kuti iko zvifambe mubvumo wekuwirirana kuwirirana kuya kwokuti iko chauya
hausi kushandira iwewe kana wamumhuri, hausi kushandira for your interests kana wapinda mumhuri, asi kana wangopinda mumhuri chete wakutotsvaga zvaunotsvaga zvinouya zvese zvinosvikoiswa paaritari yekuwirirana kwokunzi tiri mhuri. Zvozobva ipapo mukuwirirana futi zvichishewa zvichienda uko nekokoko. Saka mataura makumi magono, but Pastor mboyazotiudzai kuti ko zviri nyore here kuti zvinhu zvishewe mumba kana zvauya namai, kana kuti zviri nyore kana zvauya nababa. Ndakanzoti hanzi kana muine iwewe Gono, kana muine $100, mai mbiri vaine $50. Mari iri pamusha ipapo haisi 150. Ukaisanganisa kuti 100 plus 50 inoita 100. Ndo metsi dzacho. Hanzi kana ukangonzwisa izvozvo hauchanetsani nemukadzi. Saka mari inofanirwa kuuya ichinzi ndiye mhuri kana mese muine zvishandwa. Maybe uyu atomutsawo kambani, uyu atomutsawo chakati, muri kuenda mese muri kubatsirana semhuri. Saka mari inonzi yemhuri ndiyani Pastor? Mari yemhuri ndeyemhuri. Inowanikwa yose iri mumhuri umwe ndeyemumhuri. Asi tinoda kuti muone kuti zvataurwa naadvocate ndezvekuti traditionally ana baba ndo vaishanda. I think even mukatarisa biblically in terms of the way we were structured, isu ana baba hatina kuzopiwa mukana wokuchengeta vana. Ana mai paya vakatakura vana, zvimwe kushanda kunogona kunetsa. Saka ana baba we are expected kuti ndisu tunenge tichishanda even simba ratikapuwa kuti tive the providers of the home. But kana mai vari kushanda kumba varivo vari kurera mhuri kuti vana vedu vazobuda vamuke zvakanaka, vakure zvakanaka. Inini sababa I must make sure kuti I provide zvose zvinodikanwa kuti izvozvo zviitike. Kwete kuti ndofunga kuti nekuti vakazvitakura vari kubata vana, ini ndini nemasimba ekushanda, ndofunga kuti zvava zvangu ndinenge ndarasika. Nekuti ava vazvipira kuti vaite zvimwe zvinotodikanwa mumba imomo, because mese mukabva mumba muchimanya mwakananga uko mwakananga uko, pane masacrifice anoitwa futi kuvana uku kunogona kusara kwakabooka muvengi obva apindawo. Saka I think chakakosha kunzwisisana maroles, kupanana maroles kuti right, ini zvandiri baba ndakundoshanda ndakadai, asi kana ndashanda ndinounza pamwe chete. Muchaona kuti that virtuous woman anonzi aimuka mangwanani achioda zvinhu zvechikepe and so forth, achibatsirana nemurume wake. Exactly, she's also a business woman. Even though ari kukumba, ari kubata kumhuri, ari kufidha, but she's also enterprising. Izvozvo zvakakoshawo nekuti baba vakarohwa nemota zvinowanikwa mumhuri. Mai nemhuri havazosara vakubva kuBorodeo vakuenda kunogara kwaseke, kana kuti vari kubva kwaseke vakuenda kumusha. Saka I think zvakakosha kungonzwisisana semhuri kuti no, kana taakushanda tiri pamwe chete, asi maroles iwewe kana yanguva yevana chimboitawo izvi, ininiwo kana iri nguva yei ndakumboitawo izvi, muchiwirirana asi edura riri rimwe chete. Thank you very much. Maita henyu Gono tibatsirei. I think I've also seen your just a word iri kuperekedza zvataurwa nevatauri kuti ndofunga kuti maybe even matarisiro padata ita tiri kupindura mubvunzo wekuti ndezvani. I think tinofanira kuti titarise neziso rimwe rinonyatsa kuyemura basa rinenge richiitwa nedzimwe nhengo dzemhuri. Zvakadaro zvekuti tinogona kudzikisira kana kusanyatsa kuona kukosha, tofunga kuti pada kusunga tai uchimhanya kunokwira kombi ndokushanda. Asi kana ukatarisa chaizvo chaizvo, vamwe vanosara pamba vaya vanotoshanda kudarika vaenda kunoshanda varipo, because repamba harina zvekuti kana pachifanira kubikwa parifanira kutobikwa, but kubasa kunogona kunzi nhasi hakuna magetsi, chimwe zvinhu zvakada, but pamba parifanira kutoti kunyange asipo sadza riri kutongodiwa. Saka muchaona kuti ndakambopotsa ndadonha pacheya ndaverenga pamwe painzi chikafu chinodyiwa muAfrica I think about 60% or so chinoproducwa nemadzimai.
takashamisika kunzwa kuti saka it's women who feed Africa. Wow. I mean, and these are smallhold, I mean, these are not commercial farmers. Vanhu vanotuminda but it's women. Saka kushanda zvinogona kunge zviri monetized hazvina mari yaiswa ipapo yekunzi iri kubva ari kuwana cheki asi saka ndofunga kuti zvinogona kutibetsera kupindura mubvunzo kuti mari ndeyani nekuti pana pakazonyorwa bill rekunzi right imi mamuchimukira isuwo tatichisara tichibatawo rimwe basa rine chekuita nekuti mukwanise kumukira saka aina mari yakati kuwacha mari yakati zvikaiswa apa asi nyoro haingabhadhariki ndiri kuona kuti mari yacho inondikunda saka zvinogona kutibetsera muono iwoyo ndigame mufundisi ipapo. I think chandingataura ndechekuti isu sikachitaura kumutemo. Munoziva mutemo haudi kunyanya kupindira nyaya dzevanhu mumba mavo. Kana vanhu vakangorongeka mumba mavo mutemo hamutombofi makauona. Mukazonzwa kuti mutemo wakupinda zivai kuti patopiringishika ipapa pane zvaitika zvamusina kukwanisa kuronga imi. Ndofunga mukatarisa sokuti will kana munhu akanyora will zvinongonzi akati chii muwill make akarongeka asi kana asina will zvonzi saka mutemo unoti chinyi pasina will handiti. Saka sezvataura namufundisi kuti izvona mumba chaimo mukarongeka kuti vanhu vanoziya mapositions avo namaroles avo ndizvoka tichigamuchira basa remumwe serakakosha muchaona kuti zvekuzonzi toda kuenda kumaintenance court toda kuenda kundoti koti determine kuti saka zvinhu zvinofamba sei kunenge kusina. I'll give you mamwe maexamples anenge aripo. Ndafarira zvataura namufundisi mbiriri kuti izvona mutemo kana uzopinda unopindawo kuudzai zvinhu zviri obvious zvamanofana kungoziva chinyi mega but nekuti mashaya pfungwa imimi mutemo waakuzokuudzai kuti aiwa zviri reasonable zvinonzi reasonably justifiable in a democratic society. Mutemo unoti kudini ndizvozvo saka mutemo unoti wakazopinda manje vanhu vachinetsana nenyaya yeumbimbi ndogauya handitika kuda kuti chindini ndezvangu ini. Mutemo uchibva wazoti aiwaka nyaya iripo ndeyekuti kana vanhu vari mumhuri apa ningotsinidzira nemutemo zvataurwa kare kana vanhu vari mumhuri chinoitika ndechekuti munhu anoenda kundoshanda ndo mashandiro ake. Zvinobatika salary kupera kwemwedzi ndo inonzi direct contribution. Uyo asara achiaina achibika poriji achibikira vanhu vanheru achichinja vana achitakura nhumbu achidini hazvibatiki nesalari asi zvinogamuchirika kuti zvakangoenzana naenda kundoshanda saka iro kana kutopfuura saka inonzi indirect contribution. Saka koti kana yakutarisa kuti pavaviri ava zvinhu zvakamira sei inototangira pa50-50 kana ichitarisa macontribution chikazoonekwawo kuti aiwa baba vanga varangwa neusimbe zvayo hapana zvavaita vobviswa pa50 voiswa pa35 zvikazonzi kudawo mai vanga vasina zvavanga vachiita kuti vanga vasitoripo vanga vatombotiza musha ndopanozonzi tovadzikisa tovaisa pachinyi ma30% kana pai but koti inototangira pai pa50 kuti kuna madirect contribution namaindirect. Saka ngatisarerutsa basa rinoitwa nemumwe nekuti it cannot be put down to dollars and pennies. Saka nemamazwi igono ndiri kuona kuti panapa mutemo unenge uchidonha urute wakatarisa madzenga madzenga asina kurongeka ndo panozoya mutemo zvonzi vaunzei kuno tivabatsire handiti muri kuona but tikarongeka zvinofamba. Ndichiwedzera ipapo kuti mutemo wauya kuzoudza vanonzi vaniko vachizodzadza toti tsori ndotsi dziya marapa tsetsetse dzisingahwisisi vanobva vaudza kuti aiwa panyaya yemaintenance mumba tangotarisa kuti kugarisana kwenyu mukadzi nemurume maroorana there is a mutual duty to look after the children. Apa kureva kuti mese mune 50-50% duty equal yekuchengeta chinyi vana ndingatoti 100 yekuchengeta vana saka hapana mumwe anonzi
anofanira kuchengeta mwana Kukunda mumwe. Alright. Hakuna zvakadaro. Izvi zvakutoreva kuti imiwo mai kana muriko baba vachishanda kana musiri chirema ndizvo kamuna maoko namakumbo nepfungwa munototarisirwa kunzi itei zvinhu zvamunobata namaoko enyu. Nyangwe baba vakaita businessmen vakaita injiniya vakaita mari dzinoshamisa imi muri kutarisirwa kuti even if you are not educated zvokuti ndine emarketer or ndiri ewhatever, batai mabhizinesi enyu, batai maprojects, tangai zvikwere, itai zvinoitwa kuti mari dini muite a-contribution. Muchiziva kuti I have a contribution that is required of me by the law towards this family and the well-being of this family. Tikati fambei futi kubva ipapo tobva tati mutemo wobva wati kune reciprocal duty to maintain each other. Kureva kuti mai muri kunzichengetai baba, baba muri kunzichengetai chinyi, mai ava zvitori pamutemo to the point yoti vanhu vanotoshamisika kuti baba kuda varitrenchewa, mai vakuta kuverenga nyama dzavari kupakura kuti hapana zvauri kunza iwewe panopamba, saka iwo unodya chinango chimwe chete. Baba vanogona kuzosvika pakuti kuda ndine mapiritsi angu andofanira kutenga, asi nekuti mazano handina mari, uyu ndiye anoshanda asi haasi kuda kundisapota. Izvozvo zvinogona kuremera society kuti vanzwise kuti baba vari kutoendawo kumaintenance court kundoti mukadzi ngadini ngandichengeto. Zvitori pamutemo, ndo zviya zvevanhu vasina pfungwa dzavo dzavakuudzwa zvokuita nemutemo. Saka that reciprocal duty to maintain each other ndo iri kutobatana zvataura naelder Stone kuti zvinhu kana zviri mumba ndezvemhuri, whatever source it's coming from. Ndezvemhuri ndozvinoita kuti zvireruke kuda baba varitrenje zvandambotaura mabasa ari kunetsa mazano pacovid, vanhu are being laid off, chichiri kuitika, asi mimai makeke amuri kubheka ndo ari kutounza mari mumba. Saka madaro muchangondoisa mumakofas muchibhengi chenyu ichocho, mongoronga marongero amaidini amaichingoita, muchataura kuti ini ndindakudai, uyo ndiye anga achingodai. Saka ranaka iri ratsengeka gaviri. Handiti ndizvoka? All right. Vamaputi, you wanted to say something on this issue ye-ownership. Yes. All right. Pfungwa yangu yanga iri kuda kubva pakuti dzimwe nguva chinotikanganisa idambudziko rekusaziva kuti takatangirei mhuri. Hatina kana mission statement. Kana zvese zvekutaurwa navadara apa zvinhu zvinofanira kungova mumission statement yemhuri. Kuti ndaroora mudzimai uyu kuti ndimuchengete, iye abvuma kuroorwa neni kuti tichengetane. Kune pfungwa inotagwa nevamwe vanopa matheme ekuti kwanzi to posterity. Ndichireva kuti zvese zvandiri kuita pano ndiri kuita kuti vanotevera kusure kwangu vange vari pachinhanho chiri nani. Kana tichitaura in layman's term, tinoti munharaunda akauya kuHarare netsoka, akaenda kuchikoro asina bhutsu, ini ndaenda kuchikoro ndichipfeka bhutsu. Zvikureva kuti vari kuuya sure kwangu kuda vachatoenda kuchikoro vachidhiraivha motokari. Ipfungwa yeprogression. Saka kana munhu ukanzwisisa kuti chandiri kutangira mhuri iyi, one, kufufila role yangu semunhu pane vanhu, kuti tinofanira kuti dzinza rikure, number one. Number two, rakura kudaro tiri kuda kuti vana maputi, vana mbira 100 years from now vanhu vakaita sei. Kana pfungwa iyo ikagara matiri yekunzwisisa nawo, ndakagara nemwe wangu apa ndaakuziva kuti zvandiri kuunganidza zvinotokubvisa mupfungwa yekuti yangu, because uri kuziva kuti iwe une relay yawapuwa kuti umanye kubva apa kusvika apa. Saka either ukaramba ukabata nguu, zviri kungoreva kuti uri type iyaya yekuti inosiya vanhu vachita type yekuti inomhanya relay yosiya vose, asi yomhanya yodzokera sure kuti tanga iwe kwandakatanga. Ndo type iyo. Wauda unopa chimutu wongomutaurira kuti enda unochitorawo. Kwandatangira kwandatangira but pawarana part yako yerelay wamanya uchikwikwidzana nevamwe, zvaita sekuti hazvisisina benefit kune vari mberi kwako. Saka ndopfungwa ndadangowedzera kuti pane zvekutaurwa nevadare zvinenge zviri kusamaraiza pfungwa yekuda kuti uri kumbotangirei mhuri, tinomboziva here kuti ndiri kutangirei mhuri. Saka the best remedy panyaya yekuti iko pfuma yaungana, mukatora pfungwa yekuti iko ndizvedu
mukaregera kutora pfungwa yekuti iko ngu ndizvangu munoita zviri nani. Ende munhu ane simba rekuti iko ndizvangu anoita rimwe zisimba magorone rekuzviunganidzira ende achitarisa vamwe kuti havasati wasvika apa nehama hadi kudziona dzichisvika pedyo nani pedyo naye. Pfungwa iyoyo haivake mhuri nekuenderera mberi zvakanaka. But imwe pfungwa yatatichida kuti titaure nezvayo ndeyekuti iko ndezvipi zvimwe zvinhu zvingangobuda zvakatenderedza nyaya yezvishandwa nemhuri. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvatinongoonawo. Handiti isusu gono tinotaura kuti hatitauri nyaya dzemunhu tinodzidzwawo hedu tiri mumakombi. Handiti muri kuona nayo chaiko. Ndezvipi zvimwe zvamunonzwawo mumakombi zvakaunganidza nyaya yemhuri nemuchato pamwe chete nezvishandwa nezviunganidzwa? What are some of the issues that are in marriage and money and wealth? Zvakangopoteredza. Yes, ndofunga kungoitumbura asi vadare ndo vachatibatsira. Ndingangoti nyaya yemari ikai inyaya inopisa nekuda kwekuti kana pachitariswa pada vemagweta vanokwanisa kutibatsira advocate, asi mune zvinyorwa panoongororwa zvikonzero zvinoita kuti mhuri zhinji dziwanzoparara. Mari inoenda patop ichinobatana na communication, but mari is one of the major causes dzekuparara kwedzimba. Saka zvichita sekuti kazhinji hakuzi kuwanda kana kushomeka kwayo asi kumanejwa kwayo kuti iri kumbobatwa sei ndo panenge panozoita kutosorana. Saka ndofunga wadare kana tadaenda tumbura kazi vadare wochitibatsira yatumburwa. Handiti zvimwe zvamuri kunzwawo zvakanangana nemari zviri kuita kuti vanhu vatosorane mudzimba umu chimbori chinyi? Imbotibatsira. Totanga kuna vastole then touya kuna mai Matsekesa. Ndaona you signaled kuti iko muri kutaura. Yes, ina ndirege kutanga nestewardship. Yes, ndokune nyaya yose. Yes, mukaona mhuri kana yawo chiri kuita kuti vanhu vaite nguu iyi chindini. Yes, and Jehovah in his wisdom akagadzirisa maformula ekubvisa chindini chacho. Like for instance, mhuri kana yawana baba vavhima mai varima vana vabatsira zvese zvaungana, tine chatinoti kustewardship munotanga madzosera kuna Jehovah. Now that attitude yawaita yekudzora zvegumi nezvipo ndeyekuratidza kuti pane mumwe asiri wewe aita kuti zvivepo. Saka mbiri yatobva pauri wabvisa chindini. Deuteronomy chapter 8 ndopiritsereka rechindini. Deuteronomy chapter 8 17 na 18 yoti ndiJehovha anopa simba rekufuma kuti iwe urega kuzoti simba rangu nemaoko angu ndinorandiwanisa izvi. Saka ukaona baba achiri kuti ndechangu nesimba rangu iri haasati aziva kuti Jehovha akakiya chero une mhasuru dzakadini, chero une madhigiri akadini, chero uri gweta rakadini, hazvibudi, hauna chaunounza. Because varipo vakawanda vakadzidza kuti pfura vasingachakwanisi kuunza. Saka chiri kuita kuti vanhu vakwikirisane chekutanga ndechekusaziva kuti anopa simba remari ndiani. Saka muchaona kuti vanhu vachapedzera vakuda iyo mari, ndopakuuya makakatano manje kupfura mupiwe mari. And then Timothy obva ati the love of money is the root of all evil. Tikangoida bedzi tichatungana bedzi, asi tikangoziva kuti mari turuzi inoshandiswa mumba, asi chedu kuwirirana nekudanana. Muchaona turuzi iyi inopfudzwa kuvana, inopiwa kumudzimai, inopiwa kuna baba, inopiwa ichienda even kuma next generations, nekuti inozikana kunzi mupfuri muyeni, haisiyo ine nyaya. Alright. Saka nyaya yechindini ndo imwe yatiri kuona iri kukanganisa vanhu kuti vashandisawo vashandise mari. Ndidzipi dzimwe dzamunonzwawo mai Matsekesa? Ndofunga sisinyari vanobvumirana neni kuti mazuva elockdown
pane zvakanetsa mudzimba. Tikatarisa baba vanogona kunge makaroorana, baba vachinyatoshandawo zvinhu zvichivaitira zvakanaka. Baba basa robva raita sei? Robva rapera. Baba basa rapera, mai ndo vasara vachi wabreadwinner. Mai vai kuti vachaburitsa mari sezvazviita baba, vakutanga futi kuti yangu mari. Baba vakusafa nokuti baba vachaende kupi? Vachaende kubata. Zvadaro mazuva elockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Baba vakabva vati pamwe basa rapera kana kuti chii. Baba kana kuti dzimwe nguva vapowo mai kamari kuti vatangewo bhizinesi. Madzimai tinosungirira bhizinesi ramai rabva raenda kumusoro chaiko chaiko. But mai vakukanganwa kuti ndiwe pamusoro kudai ndiani? Ndibaba. Mai vakuzvikudza kuti mari ndeyani? Ndeyangu. Mukaona nyaya dzakadaro dziri kunyanyonetsa zvakanyanya kumadzimai, nokuti madzimai ini tikutaura semudzimai ndiriwo mubhizinesi nezvandinonzwawo zvichitaurwawo nevamwe. Anenge akutoti baba wekwangu uko vanotongoswera vakarara tumari twaunouya nato, asi vakanganwa kuti baba vaivaya kuti vauye zvavari ndiani? Ndibaba. Ndovavasimudzira. Saka ngatirege kukanganwa kuti tabva kupi. Tikati saizvozvo varume vazhinji, inofunga mukanyatsoverenga varume vazhinji zvinhu hazvisi kunyatsovaitira zvakanaka. Hakusi kuti munguva kutadza kuronga kana kuti kudii, asi hameno zviri kungoitikawo kuti varume zvinhu zvavo zviri kungodona. Handiti zvevakadzi bva zvaita sei? Zvasimuka. Ndopamunonzwa madzimai ari kukomplena kuti baba wekwangu hawanzi chikafu, asi dzimwe nguva unongochiona kuti baba vari kushingirirawo zviri kuramba. Ende baba kuti vaite zvakati vari kungobondera, kuti vatange apa wabondera. Saka wodiko babawo, asi kumboko vari kutsva futi. Mai vari kuti zvinhu ndini ndiri kuunza zvinhu, ndinda kutobhadhara rendi, ndinda kutoisa vana kuchikoro, ndinda kudaiwo imba yatoparara. Saka tikangoziva kuti zvinhu ndezvedu, nyangwe baba vachiri kuwana, nyangwe baba vachishaya, nokuti pane nyaya chaipo chaipo ndepekuti baba wakashaya pane nyaya, asi kuna mai wakawana baba wachishaya paita nyaya, asi mai wakashaya baba wakawana hapana saka sinyoro nemashoko ari kutaurwa aya tabopiwa futi periods rechindini nemashoko ataurwa panapa. I think shoko ratingabate nderekuti misi haifanani. Misi haifanani. Saka izvozvo tikazviziva zvinotibatsira kuti tizive kuti nguuyu kauyu haafaniri kutombowanika, nekuda kwokuti zvakawanda zvinogona kuvhiringa iwewe wacho uri kuti ndeyani, zvekuti unofuma mangwana usina. Vamwe nhasi une basa repamusoro, mangwana kunoita invention, unozva madisruptive innovations. Ava ndovanoita zvemainnovations, madisruptive innovation, unofuma usina kana chinhu. Muri kuona basa rako hapatorina hasi. Pawaidhiraivha tirakita yakudhiraivhwa nechimushini, yakudhiraivhwa nekombyuta, ndo chakukohwa magwere ese mumunhu. Muri kuona nemunhu ari kutomwa hake tii yake ari muofisi ndiye ari kudhiraivha. Saka pataurwa zvakare naadvocate kuti tine hama zhinji vakaenda mhiri kwamakungwa, asi nekuda kwemamiriro ezvinhu ikoko munoona kuti zvinhu zvacho zvabva zvaita reversa jive. Muri kupaona. Saka kana ngu angambe aripo akuchidairira kubva kune rimwe se hazvizobudi zvakanaka. Kuti ngoma yawairidza uri baba, handiti uri kuona uchiti ndini ndine zvinhu pamusha panapa, musanyanyotaura vakawanda. Kana ikazoridzwawo neuyu manje anesi kuUK, iwe uchinzi wakaita makombiyutas, but eji yako iyi haichaite kuno. Handiti uri kuona iwe wachigara manje, iwe wachigara manje. Saka muri kupaona here papo ngoma iyo ikaridzwa namai unofara here? Handiti muri kuona nayo cheri. Ichocho ndiwo chokwadi. Ndafarira mashoko ataura napasta kuti hanzi misi haifanani. Chokwadi chacho chiripo ndechekuti madzimai kazhinji takangozvarwa nemwoyo wakanaka, hatina utsinye kunyanyisa. Varipo vashomawo vakanzi apo nepapa tiendera vanhu varaita nditikamai. Saka munoona kuti bhati vakadzi mozaya inonzi hell hath no fury than a woman's code ndo inonyanya kutishandire iwe, kuti iwewe pawaisimbowana mari waitichuchisa panopamba, taitamba nhamo, moza zvaita varume zviya zvokuti anodaiwo sochi matrauza nemasaja hasisiko mazuva aita kukubudisira kudai akakufuratira wokupa chimari chacho kuti nevana vaitambura. Saka inini pandichazoita mari inini
uchachiona. ndo zvinenge ndozvezvatooma zvangopfungwa. kuti ndoda unatomutaridza kuti Ngoma ndiyo. right ngoma Alright. ndiyo ndiyo Alright, alright. aiva madzivava mazambuko. Alright. Saka muchiona kuti kana muchiona zvichiitika izvozvo mudzimba shuwa kutori kutsiva chaiko chaiko kuri kuitwa kwemunhu anga akarwadziswa kwenguva yakareba ka zvozoitika izvozvizvi kuti pazoita maretrenchment pazoita covid yataurwa iya then ndoti ndauda kukutaridzawo kuti kana iwe usina mari zvinorevei waakuda kuti kweshwa pano kuti ndini baba unoti baba kudini. Asi ndiri pane nyaya iyoyo regai ndingowedzera ndichiti ndafarira vhesi rataura naelder Stoller remuna zvirevo chapter 31 I think zvinotangira kuna vhesi 10 ikokoko. Tombonza vakadzi vazhinji vanotaura kuti baba mazuva ano havasi kubasa anditi apa ari kudhiraivha zimuhomba remota kudaiwo zimukwende remota achitosvika ende kazhinji vakadzi kana iri mota yangu ndoda kutoidhiraivha ineni vashoma anoti baba dhiraivha yenyu ende dzimongova vana baba havanyanyo kudawo kuzodhiraivha mota dzana mai kana kozi hamenoti zvinofamba sei namaigdzitori nemazita dzimwe dzina mazita akanzi bhei kudiniwe asi vanhu vangu vachitozototi imota yani imota yamadhamu iyi. Saka pane madzimai vanoti kana vakawana mari apa titombotaura kuti baba vaitwa retrenched kana kuti kwete. Pane madzimai anoti kana akaita mari anobva azviona kuti iye ndiye atoo baba. Ende maybe shoko rangu randingataura kunana mai vakadaro vanowana mari panguva iyoyo kupfuura vana baba. Ngatinzwisise kuti iwe hauzombofi wakaita baba nekuti kuva nemari kwababa is not what qualifies him to be the man. And kushaya mari kwake does not disqualify him from being the head of the home. Saka madzimai tinzwisise kuti titozama kuti tite baba ndebvu dzacho hatina zvimwe zvombo zvese hatina. Saka zvinonetsa kuti uzviti iwewe ndakuda kuita baba noti ndakuita mari. Saka tibate vhesi rataurwa naelder rekuti izvona hanzi mukadzi uyu she's the one who bent the midnight oil. She was like the merchant ships. She got her food from afar of mburi yake yapfeka scarlet and what and aimukira mangwanani kuti she was a hard worker. Hatinyanyo kunzwa zvaita baba mufundisi. Hatinyanyo tongonzwa kuti vairemekedzwa kumatare vanga vachiremekedzwa vairemekedzwa asi wataunza achishanda ndiani ndimai kureva kuti mukadzi and yozonzi and his heart fully trusts in his wife. Saka ukaona waita mari wewe semukadzi ine mumvuri chaiyo ramba uchicheka baromita yemurume wako kuti is his heart still fully trusting in you. Nekuti kazhinji varume vakuitwa vana vadiki yatova mukiu yevana nekuti mai ndo vari kuwana matenda kumunicipality. Mai ndo vanoshandira bhengi ndo vari kuwana machinyi maloni kubhengi ema-employees kudini. Saka zvakatikoshera sana mai kuramba tichiziva nzvimbo yedu kuramba tichiziva kuti aiwa chero ndaita mari inini I am still a helpmeet. Ndokubatsira kwandiri kutoita panguva ino yakaoma iyi. Ndibatsireni ngotaura chimwe chekupedzisira. Ndafarira futi point yataura ndati tingoitsinidzira yekuti mari mupfuri inowanzwa kuda muenzi kuri kunzi ndawana keshi chaiyo mufundisi ndimbosheyawo zvandinoita ndinotora mari ndoisapo ndotaura nemari kuti moro mari wakadii hako wanatsa wapfuura nepano asi iwe hauzi wepano iwe pano titori nemhuri yakakwana iwe usati wavapa ende pauchaenda tichasara tiri chinyi tiri mhuri handina ukama newe wauya uzoita zvawaita ita wauya uzoita zvaunofanira kuita ita zvaunofanira kuita udini upfuure uende. Never give money a higher position than it deserves. Aregai ndimbomira ipapo. Saka nemamwe mazwi munhu haadhifainwe value yake nemari yaari kuunza pamusha.
ukoshi hwemunhu Wagara chiremerera chemunhu kuna Mwari. chinobva kunani? Kuna Mwari. Kuna Mwari. Chiremerera chekuti ava ndimai chinobva kunani? Kuna Mwari. Kuna Mwari. Chiremerera chekuti ava ndibaba hachibve kuti iko vachinjwa kambani yakubhadhara nema-US. Aiwa handizvo zvinopa chiremerera kuna baba. Chiremerera chinobva kunani? Chinobva kuna Mwari. Saka tikapabata ipapapa pari very important. Vasitole then mai Matsekesa. Advocate vaburitsa nyaya yatekeshera mazuva ano. Muchaona kuti kwane ma-mental health issues aripo, especially kuna ana baba. Hanzi vakutaura vega. Macases edepression, macases esuicide ari kunyanya kuna ana baba. Pane chivara chinonzi emasculation chavako. Kune agenda iripo yekubvisa ubaba pana ana baba nehurume. Ndosaka muchiona nyika yakupromota madzimai stereki. Zvese zvaakuitwa girl power kumamovie uko, the strongest Marvel character inenge iriko kumamovie is a woman anenge achinzi Captain America. Hakuna movie isina mudzimai anorova vese varume nevarume. Muchaona kuti musociety even kumabasa madzimai akuwana beta zvambotaurwa namama kuti vakuwana mabetter opportunities, mabanks and so forth. Ndine program yandiri kuita Zimtrade yavari kungopromota madzimai chete. Muchaona saka muchaona kuti ana baba vari kuzama sezvataurwa bate zviri kuramba Uswana usiriwo uri kupromota panguva yacho. kuti vatungamiri venyika vari kugona chaiwo madzimai. Saka munhu wese akutoti ngatichiisa madzimai ave vatungamiri. But ana baba manje hatina kudhizainwa takadaro tichingotungamirwa takanyarara. We stress and madzimai kana achifunga kuti kugona kuva nemurume waunodzvanyirira aunenge uchiwana kupfuura unenge uchigona uchipfuura waunozotora iyoyo chinzvimbo cheubaba. It's actually bad because a depressed man will abuse. Anova abusive because anoda kuratidza kuti ndini murume. Saka hadhi anopedzera kurova mudzimai kana kuti akungova verbally abusive. A depressed man will abuse substances. Achatanga kumwa doro kana kuita madrugs because ari depressed. A depressed man muchaona kuti achaita promiscuous because munhu auda kuratidza kuda kuzviprovera kuti ndichiri murume pane vamwe varume. Saka muchaona kuti achange akufamba. So muchaona mudzimai akangwara anosimudzira murume wake. Zvosaoneka kuti ndiye ari kuunza ofuela nengi mhuri yake. Murume oita dignified oramba ari yemurume. As long as the man is still in that position muchaona kuti mhuri iyoyo achava a better husband than akadzvanyirirwa unofamba uchidza vanhu kuti wekwangu ndakamupa stay soft. Akasoftiwa haana chaanotaura. Saka in other words, according to Proverbs chapter 31, mai shanda zvine staira kusvikira murume wako akurespektwa kumatare. Ita zvinhu zvakanaka, but ngazvirege kuita dethrone your husband. Agoita muranda wako agokambaira kuti awanewo something mukati meupenyu. Hanzi naadvocate panapa tine ruramiro yekutochengetwa nemudzimai, ende mudzimaiwo ane ruramiro yekuchengetwa nani neni. Saka zvinhu zvikasvika pamusha ndizvedu tese tiri pamwe chete. Hazvinei nekuti umwe adzikira mazuva ano, umwe ari kukwirira in terms of salaries and all that. Zvakakosha kuti iko tione kuti iko pamberi paMwari takaenzana. Baba vanoramba vari baba, mai vanoramba vari chi? Vanoramba vari mai. Thank you very much, Mai Matsekesa. You wanted to say something? I've also seen you. Varume namboenda kuvakadzi asi izvo zvinoda kudzokera kuvarume. Varume ngatibvume kuti kana wadona. Alright, kana waperawo mazuva acho. Apanonetsa ipapo Mai Matsekesa. Unoona kuti baba vangu aine basa ravo rakanaka kwazvo. Baba waiva muofisi ndiinjiniya handitika. But basa rapera. Noti zvinhu zviri kuchinja ka. Zvakunzi paishandwa navanhu 5 pane munhu 1. Baba wadzoka kumba. Baba havachada kuita zvinhu zviri pasi. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuchemedza madzimai mudzimba. Baba vari kuti inini ndandiri injiniya inini handingaite fama. Hazviti. Baba vakungomirira kuti mai vaya vachaita sei vachashanda. Of course mai vanenge vachishanda zvavoka. Asi baba ratidzei kuti aiwaka
basa rapera ndakuchitotangira ipapo. I'm ready to do anything. Vamwe baba vakati hai inini handingaonekwi, inini ndandiri headmaster, ini ndozoonekwa ndakuisa musika wangu apa. Vakazviramba vakati aiwa hazviite sei, hazviite. Kati inini kwandirika kuti uri injiniya woonekwa waane musika uyu, ini kwandiri hazvishamisi. Itori watotanga business, handabva wanga utori kubasa uchitonzi injiniya, apa wakutonzi businessman. Saka watopa nechimwe chidanho kutotengesa musika. Handiti kuti yatokura, but maziona kuti varume manje havasi kuda manje. Vakungoti aiwa ndoda kungoramba ndiri injiniya, shefu wangu iwowo ndichitsvaga rimwe basa. Asi makore ari kupera kababa, vane makore mangani muri pamba musiri kuenda kubasa? Asi pamba penyu apa pane space yekuti munorima garden, mototengesa modi. Asi baba vari kuti aiwa zviti kuti ndingatakure tswanda inini. Saka ngatidzidzei kuzvidzikisira. Kana zvinhu zvadonha zvinhu zvotofamba. You never know kuti pakutengesa mavheji ikoko wakutopedzisira wakutosuplya, wakutoone fama, wakudii. Saka mabasa mamwe aitarisirwa pasi, tikatarisaka iye zvino ndo atopa musoro. Kudhara munhu waitonzi ukanziviya efama yaitonyadzisa, but izvozvo izvi zvakutotyisa vechiremerera iwewe kuti mazviona. Saka vana baba zvandandataura kuti bvumai kuti kana mapera ndo panachida kutaura ipapo, totangira ipapo. Saka nemamwe mazwi tiri kuti iko maybe around the issues dzemarriage and money newealth creation, kuunganidza zvishandwa izvi. Pane pamwe panogona kusvikawo nababa pekuti iko zvinhu zvachingoshanduka, mamiriro azvo zvaita sei zvashanduka. Saka point iyi ndinofunga kuti yakakosha, kungobvuma kuti iko zvashanduka then wotoenderera. Ende ndakaona kuti iko vanhu vaMwari mungada unyazozvitarisa, munhu ari kuswera miromo yakaoma, munhu ari kuomera netai, ari kuita zviya zvekuti iko ndanga ndiri pakati, handidi kutombobva, hausi kuda kuona zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuitwa nababa kana kuti namai. Kuomera paya pawanga uri not to accept change at all. Vanhu ivavo vari kutambudzika. Ende unoona kuti iko unenge uchibva mubuilding iri pamusorosoro panasa paya kumusorosoro kuya, uchiuya kuzotenga maputi pasasa panamai. Handiti because then chicken ina hausina, handiti muri kuona nayo chiripo. Saka zvakakosha kuti iko ungogamuchira kuti iko zvinhu zvatoita sei, zvatoshanduka. Ende munhu asinganyari, rume risinganyari kazhinji munozoriona rabudirira kazhinji kacho. Saka Mwari ngatikomborere. Batai tione. Ndadenwa chaizvo nemashoko ataura. Ndazviona gono kutiko hamuchagoni kugara zvakanaka kumaitinzwa. Ndofunga ipfungwa inokosha zvikuru kwazvo, kwete bedzi kunana baba, chero kune ndiprofesa kuyunivhesiti kavo. Vana vari kubva mumacolleges, mauniversities edu, munhu anokwanisa kungozviloka kuti ini ndakaita accounting, chero maopportunity akamutarisa kudai hapana yaanoona, nekuti anoti handizvo zvandakaita. Izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvinoti kanganisa, kuwa monofocal, kungobatikana kuti ine line rangu nderemakombiyuta. Kunyange vanhu vari kuti aiwa tiri kuda makotopeya, ende iwe unotoziva kwaanowanika, handizvo zvandakaita. Titengesa makombiyuta wazonyora kamukombiyuta mako kuti ndaendesa mangani. Saka rega ndingoti tichitarisa kubhaibheri, pfungwa yataurwa pa, I think it's very deep, yekuti Mwari ndichapa mufananidzo miri, Mwari pavakasika nyika, plani yawo yanga isitomborina zvekurwara, yanga isitomborina zvekufa kwemhuka kana vanhu, asi zvakazoitika. Mwari havana kuramwa kuti awe ini handizvo ndakaronga, handizvo zvandakati this is beautiful, handisi specialize zvakabhenda. Asi ndopaunozonzwa kuti Mwari wakada nyika, nokudaro kuti wakapa mwana komana. Ngozoenda kuna Philippians chapter 2 wotiona kuti zvikanzi iye Jesu haana kuona kuva Mwari chiri chinhu chaifanirwa kubatisiswa, asi akazvisiya ndokuchizviita muranda with a goal in mind, kuti tidzokere paya reinstatement yakatotora kutodzika kwaMwari, condescension, kudzika kwake. Saka isusu kuti I think ipfunga yataifanira kubatisisa yataurwa ipapapa. At the same time, vana mai
tisanyanyawo kubva taundura zenze rababa. Yechipiri, vakomana vaya mukati mebhuku raKings, ndikanzi vakomana nguva nemaperembudzi vangu vari kutorwara, vaitopiwawo chikafu nevanhu vari muguta, bva paita hondo pamusoro peurwere hwavo. Mukuona nyika yabva yakombwa, chikafu muguta hamuchina. Tikanzi vakomana vakataurana vakati toita sei, tikagara panapa tiri kufa, tikapinda muguta umu tiri kufa futi, hamuna chikafu. Vakaita an unusual thing. Tikanzi ngatichiende kumaSyrians vari kutotirwisa. One of two things will happen. Either vachangotiuraya, tagara we are dead very already, or tichararame. Kana tikararama zvatoita. Vakatiuraya, we have nothing to lose, we are dead anyway. And Mwari akavakomborera. Zvikanzi chikafu chakaita munongonzwa imi. Saka ndiri kuona kuti they changed the strategy. Dai vakati isusu tinofidwa pano paCity Gate, pasuo reguta ndo patinorarama, tane makore tiri panapa, ende vanhu vese maperembudzi vanodyira panapa. But situation has changed. Chibva paGedab, bhiza kana rafaka, no matter how much you flog it, the best thing chitoburuka wotofamba hako netsoka, you make better progress than kurowa bhiza rakafa. Ndati ndiri kuenda nebhiza. Saka zvakakosha panapa tiri kuzoona vana vaMwari kuti iko kana umwari hwakakurura bhachi rekuve umwari ndokudzika kuve munhu, kuti padzikinurwe munhu anga apinda mukati memadhaka. Ndiri kufunga kuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kuomerera zvinozodzimara zvaasvitsa mhuri padambudziko. Kuomerera pazviri, kupedza nhamo yakavharwa, chirega kuchema uri pagedhi paya rembare paya uchiti iko pakavharwa, ini ndine kona iyi, ndini ndaitoibata kona. Chinja uite zvimwe zvinogona kubatsira. There is supposed to be always a plan B mukati meupenyu. Saka kune mabasa ataita anoshamisa, dzimweni dzenguva haasisipo. Ende chimwe chinhu chinoitika ndechekuti ukatobva kubasa iroro ukanobata iri, unotoona kuti ndakatorasikirwa, iri ndo rangu chairi. Handiti muri kuona. Saka Mwari ngaatibatsira atitungamirire. Next tatichida kuti iko what are some of the challenges dzatinogona kusangana nadzo hedu kuwedzera pane dzatamboona idzi? Ngatiwedzere some of the challenges dziri kusanganikwa nadzo pakuunganidza zvinhu nekuzvichengeta tiri pamwe chete. Asi tisati tadaro, vamapoti imbotaurai, but fungisisai nenyaya. Pfungwa imwe inotinetsa stereki pfungwa yekutadza kuplana for change. Sekutaura kwamboita wadare kuti change is it's something chiri constant, chichatouya chete. But because hatiplan for change, tinowanikwa tiri on the wrong side. Ndachitaura nasisinyari mai manje. This week vana vadzokera kuchikoro. So ndakagara kumba ndobva ndagadzira Excel sheet rangu rekuti kubva gore rino mwana wangu wekutanga ari mugrade 1, ari kuenda grade 2 next year. Uyu ari kuenda ECDA. 4 years later akakanenge kaakuenda ECDA. Ndobva ndaplota kuti alright, kusvika gore rakati kusvika kuuniversity, each year ndiri kuda mari yakati kuti zviite. Ndikaona kuti okay, pane gore randakutoziva kuti iri gore iri kwakaipa, because kuchadiwa yakawanda kudarika makore ani, makore ose. But as we are also kakawanda hatizviiti, tichitoziva kuti saka ndofana kutsvaga yakawanda zvakadii. Now, but as we are doing that, tiri kukanganwa kuplana for this inevitable change ichatouya. Vanhu tinongoitaura tichiti maybe inguva yeretirement, but you know the situation yatiri mukati maizvo. So retirement sometimes is coming earlier, not by age but by change of what? Of circumstances. Saka kana tikagona kupinda muframe yekuplana for change, munhu akangwara anogona kuziva kuti okay, ndine mhuri, basa rangu ndere kuempower mudzimai kuti asumudzire kana ndaakudonha. Point number 1. Number 2 ndeyekuti ndiri kuziva kuti Edmund uyu junior uyu pagore rakati iri anenge ane makore akati, handiti anenge apedza. Saka ndikatanga chinhu izve, so 16 years later ndichamutambidza chinhu chiri 16 years old. Handiziti chinenge chakuita zvinhu zvakawanda zvakadii. Saka pasession yatanga chibva mukati mayo iyi, one of the biggest problems dzandinoona dzinoitika especially kune maparents eage yangu ndekuti dzimwe nguva we spend more earlier
or we postpone nguva yekusevha. Munguva yatiri pastor kune problem yezvikoro nekutarisa vamwe wedu ndogona kutarisa vamwe vangu ndona kuti okay ari kuendesa mwana kuchikoro chinoita 1000 uyu chinoita 500 chinoita 600 mumaprimary years aya ndinogona kuspenda more money on primary education but remember mari high school zvazimbotagwa zvezvekunzi misi haienzani opportunities dzine likelihood yekutodzika tichienda mberi than kudi kukwira saka kana ndikatadza kuronga mashandisiro andichaita mari in the early years and even in the later years to balance these things out kuziva kuti ari kuenda kuprimary but achada kuenda kusecondary achada kuenda kuuniversity apedza there's a high likelihood yekuti achapinda munyika isina employment saka achada start yebusiness saka how do I as a parent balance these things out saka tikatadza kuronga izvi ndo pari kuzouya pari kutaurwa navamwe wadare wekuti baba pavanga vachimhanya pekutanga vaitenga mabenz vaenda vachinodhoropa vana vaita madecision ekuti imi mai ndakutengerai mota yekunopika vana nekudhoropa vana chete but years later now he cannot do it in the same way obva apinda mupfungwa mutrap iya yekuti aroda kumaintaina the past life but yet is no longer able because haisi nyaya yekuti really there's something zvaifanira kuenda neimwe nzira inyaya yekuti akatadza kuspreada maresources kuziva kuti zvauya yakawanda yakadai imwe iri kuda kuinvestwa kuti irambe ichibereka imwe iri kuda kuiswapo so that ndisararama upenyu hwe$20,000 a month now but 20 years or 10 years later ndakurarama upenyu hwe$5,000 a month but kana yaita 20 for the next 10 years apo tazodzika taenda pa5 kana pa6 if I was to even it out I could live a $10,000 lifestyle ndasvika even ndasvika ku60 saka mamwe atiri kuti maproblem kusarongeka kusagara pasi tichironga zvinhu zvani zvinhu zvedu alright thank you so much yes ndafarira point zvisingaiti tikaverenga kuna Muparidzi chapter 9 verse 11 ndoya inoti for the race is not for the swift nor the battle for the strong yoramba ichienda mberi achinozopera ichiti but time and chance happens to all men kureva kuti hanzi chataura kunzi what is constant in life is change and what is also constant inguva munhu wese anopiwa nguva munhu wese kushanduko inodini inoitika saka mubvunzo ndowokuti iwo uri kumanaja sei time yako uri kumanaja sei change iri kuitika muupenyu nekuziva zvokuita nenguva yakafanira shuwa pano vamwe anoda kuendesa mwana kucrash inodhura zvisingaiti and yet you could actually invest that time uchidzidzisa mwana iwe before even age yachona handiti and then uzoona uko vanhu vakuomerwa basa rapera vana vasisina mari yeuniversity izvozvo ndinotozvigamuchira chose ndobva ndachipindura mubvunzo wamama mbobvunza kuti zvii zvimwe zvinenge zvinombonetsa maybe regai ndingotanga nokupa a small nugget yemutemo zvimwe zvisinganzwisiswi nevanhu kana vachipinda mamarriages panambobvunza ndachinzwa wangu vachibvunza kuti tiudzewo pamusoro pema-prenuptial agreements ekuti kunzi hanzi ma-prenuptial agreements chinyi tofanira here kuzviita zvinorevei maybe let me just put it this way chinonyanya pa vanhu confusion mazuva ano nyaya yekuti vanoona mamovhi ekuamerica kuda muno hamusati maana mamovhi akawanda ekuona saka hatizonatsonzwisisa kuti mutemo womuno wasiyana nemutemo wekuamerica mutemo wekuamerica unotaura kuti michato yese mamarriages ese anopindwa maari anonzi ari in community of property izvozvo zvinorevei zvinoreva kuti nini kana ndandine imba yangu nebank account nemari dzirimo ndosangana nababa nhingi vane dzimba dzavo nemota dzavo nemari dzavo patinongoroorana chete zvanga zviri zvangu zvazvako zvazvangu kureva kuti everything now is common property between the two of you ndo mutemo uri kuamerica
asi mutemo womuno munyika womuno muzimbabwe opposite of that. All marriages muzimbabwe, michato yese inopindwa, it's out of community of property. Kureva kuti zvinhu zvanga zviri zvangu kubva kareko ndisati ndachata nezvazviri zvakewo zvinoramba zviri zvani zvedu, zviri separate zvake zvinoramba zviri zvake, zvangu zvezviri zvangu, zvinozoverengwa kuti zvazvenyu. Zvinhu zvamazounganidza mapamwe chete. Apa ndiri kutaura mutemo watambotoroyo kuti ndozvinoreva mutemo kana vanhu vasingarongeki. Asi vanorongeka pachikristu chaipo vanotongoziva kuti shuwa tinobva tangobatanidza zvinhu zvese zviri zvedu. Mutemo unozoti paya panonetsana vanhu vakuita makakatana zvonzi but izvi zvakatengwa rini, zvotaiwa ndakatotenganisa ndarohwa zvonzi saka ichi ndechani ndechako, ndokunge mutemo wazopinda. Chonyanya kuzonetsa zvino mufundisi ndechekuti zvona vanhu vanoti ivo kana vamumba shuwa ndinopinda ndine pfungwa dzakachena chose kuti ndiri kutopinda tichitoroorana. Obvious ndo zvatinodzidziswa kuma-bridal shower, varume I think kuma-bachelors kuti aiwa uchitotangai kuvaka musha wenyu sezvataura naelder kuti muchitarisa for posterity. Ini ndiripo shuwa ndizvozvo ndozoona papa imwe nyaya yatakambotaura iya kuti yawozve baba ava vandiri kuti tikatenga imba kuda ndiri kushanda ndoti ndovaisavo handitika tichishuwa zvinhu zvese tichishanda nemhuri yedu. Vatoone imwe mhuri wokwavato kune imwewo nzvimbo vakatoitisa umwe mukadzi vana vaviri, vakomana pamusoro pazvo vanowanzotyiwa vaya kuti vanouya vachizoita bhesi pano vachitanga kunetsa. Ndopamunozoona mibvunzo yobvunzwa kuti saka kana zvadaro ndinobvumidzwa here inini kuti ndichitanga kuita accumulate wealth yangu iri separate, either to protect me from this man namashinanigans ake or to protect my children from the other children. Not kanda to discover kune vaviri uko handizivi vamwe variko ende vachauyawo vachiti vanodawo kudini kuzowanawo something by right. Yes, they can come, but what about zvandakashandira inini zvozonzi zvoparadzirwa here nemunhu wese? Ndo nhamo inobva yauya iyoyo kuti vanhu vakutanga kuita zvinhu muchiwande. Ndikatenga imba ndoti isai mutrust, handitika kana kuti isai mumazita evana kana kuti isai makati. Izvozvo iwawo ndo mamwe matambudziko anoitika kana papinda dzimwe nyaya dzekuti trust yekuti tiri kufamba pamwe chete tiri mugwara rimwe chete, hapasisina iwe uri kuitawo zvako nepadivi zvinokufadza iwe zvechindini zviya, you are enjoying yourself, but inowa kutozondikostaka apa wese hausi kushanda. Alright. Saka according to the advocate zvinorema kuti tichingotarisa mari iri yoga ichinzi yauya, handiti yauya namai yauya nababa, nekuti kune humwe humharapatsetse hwakuuya huchitarisana nepfuma iyi, zvakadaro zvekuti zviya zvataisitaura tichiparidzira kuti iko vanhu vanenge vari pamwe chete vachiita zvinhu zvavo vari pamwe chete, mharidzo yacho yakushaya anoteerera, because kumwe kwacho uku kune vana 4 vakaitwa tisingazivi, handiti kumwe uku kune vana vakati toita sei nenyaya yakadai so todini. Mai vakutya kuti handisina security, pastor imbotibatsirayo. Mapazi aya zvaawanda tatakaronga kuti titogara pamwe chete tichiunganidza zvinhu tiri pamwe chete, but tarisai manje nyaya yatiri kutonzwa kuti iko baba pamuso wakarwara kune rimwe zimufana rakauya rine mandebvu kudai so richiti iko ndiri mwana wopana. I think chimwe chindini chino hazviri kubva kuna nguu futi. But this time let me define nguu apo. Uyu nguu ndewe greed, wekuda zvakawanda ende zvinowanzowanikwa kunana muzvina business, kuti ukava negreed zvekuti you become even a workaholic, kushandira mari kumhuri hauchawanikwa, ende hausi kuziva kuti uri kushandira mhuri ka, ende mabusinessmen mari yowanda, ende ikawanda uku kumhuri hausisiko hauchawanikwa, baba havaonekwe, vakupinda mamwe madzimai vako kubatsira kudya mariya, uku wasiya kuvaka uku kudendere uku, because
greed wabva wanyanya kuda mari stereki to such an extent yekuti you are pursuing more the money than thinking about the family. So mabusinessmen wakawanda unoona wakupedzira wava more absent from the family. Kobva kwanyuka mamwe matentacles manje kwaane imwe mhuri uko because ndokwaunoshanya wakavhura rimwe branch ikoko kwaane imwe saka vari uko varifunga kuti vari vega muri kushanda mese havasi kuziva kuti kwakubuda zvimwe zviri kuitika hazvisi kuitika unana baba chete. So what I'm saying is that chindini ichi chinoputsa mhuri but mhuri ikawirirana kuti you know what, it's more important for us to be a family unit than to get more money. Greed iyoyo ichaita kuti mhuri ichachengeteka even to, avoiding such things as other extra families anonyuka nekuti members of the family are pursuing money and neglecting the nderei kubva kwamuka zvimwe kusaidi. It's also an element of greed. Thank you so much. But tiri kuenderera mberi. Chimwe chandanchida kuti tisabve pano tisina kutaura inyaya yatibata yekuvaviwa nemari. Kuti iko marika munhu mari inenge yaakuvava zvakadaro zvekuti iko musi wandinoiwanaka ndozozorora yapera. Handisi kuri kuona naye cheri. Aiwa, ngatitaurei zviri pachena. Padare rasinyoro nagono tinoputsa hari dzese. Hapana dzatinozorespekta kuti iyi haichaputswei. Handiti ndizvo here. Hakuna hari inofanirwa kusara isina kuputswa. Pane nyaya yekuti iko kana mari ikangowanda chete munhu ari kutotsvaga kuti iko ndoita sei kuti ipere. Ende kazhinji vanana baba varumva wawedzera madzimai. Vanana mai hameno kana vari kuwedzerawo varume. Chii chiri kuitika panyaya yekubvunda munhu wabata mari? Ndokumbira kupinda tibatsireyo. Hai, inyaya yenhamo. Just a point. Yes. Inyaya yenhamo mufundisi. All right. Poverty mentality. All right. Moziva zvazvo kuti ndazviwanirei. Apa muri kutaura zvenyu kuti ndovaviwa kuti ndoishandisira papi ndodini zvokuti hanzi benzi nemari yayo vanokurumidza kudinai kuseparata. All right. It goes beyond kungoti ndoitei nemari veduwe ndodiko ndotenga mota dzakawanda sei. Ndezvekuti ndozivisa sei vanhu kuti ndazoita mari. Handingangoiti zibangoremba iri vanhu vakasadini vakasazviziva ndopamunonzwa vanhu vanotora mapikicha ekuti ndine bhutsu dzakawanda kudai ndakazotenga zvikazodaiwo so zvese pamainstagram nemasocial media ndopamunoona kuti confusion nokuti atoti patopinda chimwe chikonye ndisatani chaiye ndona kudaro inini hamweya weshina chaiwo unoti kana zvataura naElder kuti pana ndi First Timothy 3:16 I think notaura kuti for the love of money is the root of all evil. Ukangona mari yazokunakidza yahama yako yakukupfekedza bhachi ziva kuti watopinda wasvika pamatambudziko. Ndinoona ipapa ndichiwedzera apa panyaya yekuvaviwa nemari. Ndinoona kuti vana baba vedu ngati pachiAfrican pane maclients andombodhila nawo varungu vazhinji ndakambodhila nemaclients akawanda vaita zvemaprazi. Invariably without exception mufundisi pasina kana hwana anonzi ava chete mukadzi nemurume vari pabusiness vari pamwe chete. Mukadzi ndiye anenge ari accountant, murume ndiye ari kudhila nevanotinha mombe. Vana ndopezvaachitaura zvekuti vana vanobva vatotanga kutokura iri eculture yekutoti vana vari kutodzidziswa farming kubva ane 2 years. Vese vatinoona vachibudirira vaiva vakatangwa vari vana vadiki. Zvino muri kuti toda kurera vana havangorerwi nekuendeswa kuchikoro. The primary educators of vana are the parents. Saka izvi zvokunzi tiri pabusiness muri kuita business ka muchiitira for the next generations. Ndofunga ndombopota ndichitaura kuti Mwari in fact paizviintroducer kuna Moses kubhuku raExodus akati ndini Mwari
waabrahama naisaac najacob kureva kuti kana mwari achikomborera zviya zviya haangotarisi iwe chete nedumbu rako ari kutotarisa nevana nevazukuru nevana vevazukuru saka pfungwa idzodzo ndonasa kuti hamheno sinyoromboka dzinenge dziri kushota kutarisa zviri kumberi nekuti iyo nyaya yekusada kubatwa nokuti zvamati kuvaviwa nemari kana mari ikangotiwa ndebhizinesi rikati itei ndakutotsvaga mumwe sekretary yeloboni ndakuda kutotsvaga imwe mhuri kuti ndonoti kana ndikaita mwana neuya anobuda akaita sei ndo zvinoita kuti tisada kushanda namadzimai edu vana mai ngavagare kupi kumba ende challenge yavapo yatinoona isusu ndeyekuti baba shuwa vanongonzi prostate cancer dzimwe ngona kuti vaita accident handitika mai vosara with no clue yekuti business rababa ranga richimbofamba sei ende kuti ndorisimudza ndoindepi so people are drawn back into abject poverty and yeti ndima muchidhiraivha mabango emota muchifainenza chero dzimwe nguva mamwe maprogram anofadza but ona kuti nokuti mukadzi is not part of that program, she's not part of the future of the company and ndo panobva papararira nyaya yacho ipapo. Right. Ndanga ndichida kuti ko vastole mutaure then tozouya gono vambotibatira titsengerei gaviri raputsa misha mizhinji. Kune vanhu vari kutadza idishuwa haagoni kugara handiti muri kuona atori nechinango anotoruma mazino kuti iko handirari kusvika mari iyi yapera ende for sure inongoti bhuruwara vodzokera kuurombo hwavo then ndo paanoti pepo ozoita munhu kwai handiti muri kuona but kana mari iripo mari ikauya chii chiri kumboita kumabusinessman you are a businessman I think tinoiti new money mentality. All right. New money inovava kune vasati vaijaira. Musaona kuti vanhu vatema kazhinji tanga tisachajaira kubata yakawanda. And inoti kana yasvika so kanoita kunge kashavi kekuti kurumidza kupera ndosaka vachitaura about the tale of the lottery winners. Anoihwina obva angoipambadza zvisina basa unokuti nemakorokoza akangoibata kutsvaka kuti pari kutengeswa chinyi itambudziko iroro rekusanzwisisa anotengera mombe makabheji ekudya salad. Imwe mantra yandofamba nayo inonzi sunga dumbu mbeu haidyiwe. Nao zvazvinoreva ndezvekuti kusaziva ramangwana kuti ramangwana richasvika ukadya obva wadya zvese kusvika zvati pfu nekuti uri kuvaviwa hapana chiri muvhu mangwana uchaita nzara. Joseph akatidzidzisa chidzidzo chakanaka zvikuru paakaoneswa paya mombe dzakaonda nedzakafuta 7 years of plenty 7 years of famine. Munin'ina wangu amboitaura nyaya yekurongeka nyaya yekusaziva kuti kune ramangwana rinofanirwa kurongerwa. Chandinoudza vana vangu ndinovapa mari every month and then pane maperiods andinovapa end of year big amounts kuti vatenge zvavanoda vakuzvitengera mbatya. Ndovaudza kuti mari chitomboipaka otanga wafunga kuti uda kuitei otanga watsvaga mapuraizi ezvunhu haikona because kana ukatsvaga mapuraizi unayo apa chavakotanga kuwana unokuti ndipe ichi the next thing wakona kuti yapera mari saka kutomboipaka kuisiya iri kumba oirongera and then otanga kushopa. Anonzi Robert Kiyosaki mumabusiness anotaura ari muproperty business haatengi property kusvikira aona 100 properties achinocheka kuti iyo imari saka mari iripo yakagara anayo asi kusvikira akuita kunge asisina basa nayo because achiri kungocheka and then kana azogadzira oona orodzoka kutable oona kuti zvakarongeka ndezvipi zvine saving chaiyo ndezvipi unenge wadzikama. Saka chandingataura kuna namazvina business especially varinotanga new money mentality ukaona kuti flashwa ndeyekutanga nyowani because very wealthy chaizvo vanozviziva kuti 7 years of plenty does not mean a lifetime of plenty. Uchauya 7 years of famine. Saka kana waiwana chitomboisiya omboiignora omboiita unge haipo ogara kusvikira
kuvhaviwa kuya kwambopera mozoirongera patusakangana kuti unofanira kusunga dumbo nokuti mbeu haidyiwi. Thank you. Mai Matsekesi. Pastor Then- vasati vataura. Pastor vasati vozotaura kuno. Indonoti nyaya yekuvaviwa iyi nyaya hombe ndeyekuti kana vanhu vaane mari vakubva pana Mwari. Saka the moment yaunongoti vabva pana Mwari chete, nokuti chaona kuti vemabhizinesi ava dzimwe nguva anenge akuti nguva handisisina yekuuya kuchechi, akanzi wasitole muripo here nhasi handipo, vakumhanyidzana nebasa ravo. Saka the moment yavanongobva pana Mwari chete ndopavakutotanga kutoita mhuri dzipi dzamamuchataura kuti mari yawandisa, vakutsvaga wekudya nawo. But kana uri pana Mwari uchitya Mwari unonyatsoona kuti zvandakuda kuita izvi kaizvi hazvizivi izvo. Saka ngatirambei tiri pana Mwari nyangwe mari yacho ikawanda sei, kuti titye kuita zvakaipa zvinova zvinozovhiringidza futi mhuri yedu. Nokuti the moment yatinongoti tasuduruka taakuti nguva zhinji taakupedzera kubasa redu, nguva yaMwari vasitora vachaoneka kushawa pavo, watobuda kuti mugrupu handisisi mabudirei, rizini yeshe yavataura haisi kunzwisisika. But ukada kuzodzoka kumashure noti rizini yechi remari, basa ravo rakura, zvaMwari havachaita sei havachakwanisa. Asi vakabhalanisa kuti kuna Mwari variko kubasa kwavo variko, muchaona kuti vachatya kuita zvakaipa. Ende mari ikavava vachadzoka nayo mukereke kuti weduwe mari yandowandira hamadi kugadzisa kona yakava panzvimbo yekuti vanodya ukoko vakungota ikaperera zvayo muno muchechi haina kana basa, ngaiperere zvayo mumba yaMwari. Saka ngatisabve pana Mwari. Ndakaudzwa kuti iko hanzi iko nhasi gore richitanga iri tikapiwa tese muzimbabwe muno topiwa tese 10,000 US. Hanzi panozonopera gore vagara vasiri vemari vanenge vaziva vatoigamuchidza kune vemari. Handiti muri kuona nayo chiripo. Saka that culture yekuti ugare nepfuma, that culture yekuti ugare nemari mukati meupenyu hwako katori kanhu kanoda kunamatirwa nekungobviswa zenze remanyawi. Munoziva bhasikoro ukadada naro pachigayo ndopaunopunzika. Handina kuti sei, handiti muri kuona, ndopaunopunzika. Saka zvakakosha mukati meupenyu kuti mbuya vangu vaiti kana uchinge watambira fugajira. Zvairevei? Zvaireva kuti kana uchinge watambira spend a night thinking about how you can use your money. Handiti muri kuona, kana mangwana acho aya hanzi ndo paunozoronga kuti totenga chakati nechakati. Saka toda kuti gono imbopindai panyaya iyi. Yes, tinotenda zvikuru pari kutaurwa nyaya yakasimba. Munoona kuti ndakaona pasocial media paine mumwe akanyora akati married African men have done more for single women than all the governments and NGOs put together. Vana baba vemuno muAfrica vashandura upenyu hwevanhu vari single. Yes, kudarika hurumende dzese NGO akabatana. Varume vari kudoneta. Saka pfungwa yatiri kutaura panapa munoziva ndaifunga kuti pane imwe nyika yatakavakidzana nayo kwandakanzwa ichitaurwa nezvayo kuti vakangotambira chete munotoziva kuti Monday, Tuesday hamutowavaverengi, maybe kunana Wednesday ndopavanozodzoka vachoboka. Ndikazoonawo zvakare kune rimwe purazi reimwe hama yangu kuti it's same story yekuti vanzi kana watotambira munotoziva kuti hapana basa munoronga for the vachadzoka vakuona kuti basa rakakosha kupaona. Saka zvinhu zvinotoitika sezvataurwa kuti new money mentality and so on. Saka ndinofunga kuti nemamwe mazwi tinoitorawo zvakare kuti inyaya yefinancial illiteracy. Kutoti tori illiterate panyaya yemari, kusatoziva kuti mari
chii inomboshanda sei, because inotori nemitemo yayo. Zvakadaro zvokuti zvakafanira nechikafu. Chikafu chakanaka chinototivaka, chinodikanwa pamuviri. Asi usakaziva mutemo wechikafu, unogona kutopinzana muguva chaimo nechikafu. Muri kupaona? Same thing nemari, inotoriwo mitemo nemiko nezviga zvayo. Saka kazhinji chatinongotaura bedzi ndechekuti sinyoro indiri kungoda mari. Muri kupaona? Haina handisida nyaya dzakawanda, ndipei mari. Handitomborina nguva ipo pano kuti utsanangure kunzi aiwa mari inoshanda. Zvimwe ini problem yangu inosolvwa kana mandipa mari. Zvino vamwe vakataura vakatika money is like sea water. The more you drink, the thirstier you become. Muri kupaona? Saka zvinoda kuti tidzidzei zvimwe zvine chekuita nemari. Muchaona kuti kune vanhu vakawanda sezvambotaurwa yokuti they come vane mastories akadai. Tinongodzwa zvichinzi vamwe from rags to riches, but pano vamwe vasingapereri pariches. They come from rags to riches back to rags. Muri kupaona? Nekuda kwekuti tinenge tisina kunyatsa saka nyaya yefinancial literacy, kutodzidza nezvemari chaiko chaiko, unfortunately isubject isingatichwe muzvikoro. Financial literacy is not taught in our school, in our schools. Zvinongodzishanda wane basa rinokupa mari. Asi kuti mari chii? Inoshanda sei? Mitemo yayo ndeipi? Izvozvo hazvidzidziswe. Hazvidzidziswe. Saka ndozvimwe zvinotipinza munana taisirewa, asi hazvizopereri pamunhu uyu. Imhuri yese inokwekweredzwa kupinda mudambudziko. Muri kupaona? Yes. Saka zvichinobatana nekuti dzimwe nguva zvinosvika pakunoti munhu anonokoromora zvikwereti zvisingatozikanwi nevamwe vemumhuri. Vanongoona vanzi chikwereti mbi. Muri kuona? Ndezvimwe zvinoitika zvinokanganisika panyaya yemari. Tinotenda chose vamafuti. Zvoita sokuti muchato unoita a safeguard pane machallenges aya. Ukachuza kuti wewe chandawana ndo anachokumba, umwe wako anogona ari sober minded enough to remind you of your visions. Remember, your spouse is most probably the best person to carry out your vision. Even iwe usisipo kana kuti uripo, anogona kutomira akatogada achiti no, isusu kwedu tunoita zvakati, because your spouse understands it better than anyone else. Ndimi munoti paya maakurara munodiscussa mapillow talk. Andiri kufunga kuti ndoda kudai so, ndofunga kuti ndoda kudai so. Vanozvinzwa, you pray about it, your spouse prays about it. Saka even after wanamata, iwe even wakanganwa kuti takanamata paya nchiti gore rino ndiri kuda Hilux wakomana. Handiti yazouya Maria iya that spouse can remind you, remember we are saving for the Hilux we want, handiti. Or even to remind you to say maybe it's too early for the Hilux. Tadidi tamboitawo mbichana kuti because tikaitenga izvozvo Hilux handifungi kuti vhiri toritenga, nyangwe taitora nemari yatina. Saka I just wanted to bring in that issue now to say kuti as we discuss this, tinoda kuti tiwe reminded even of this marriage union that we've been given. Kuti mukuwanda kwayo nemukuvava kwayo mari, nditika be reminded to come home. Mataura mchiti kana waiwana handichimbofuga jira, nditika meaning to say spend some time at home. The jira is symbolic to say go back to your ground zero, nditika udzoke kusober mind yako, and then move forward with that. So I also just adding kuti the lack of a vision, because life is not about money. It's about where toda kuindepi. Money is just the tool, and that will help us to say okay, we are buying this nguva ino tichafamba chatibetsera kuti tinoona zvimwe and so on. But kuti tiri kutomboindepi is what will help us mangwana tizive kuti kana yauya manje, like this engineering, you need to know how to solve the problem. Then you can pick the correct tool. But you can go with the whole toolbox. Engine, engine tractor yafa. Even if I carry the whole toolbox, if I am not equipped, if I don't know head
the toolbox will not mean anything. Right. Saka ndofunga ndo zvimwe zvinogona kutibetsera. Alright. Saka kuve nevision zvinoita kuti mari inouya iuye itori nemazita. Yes. Handiti ndizvo here? Zvirongwa Ehe, kuti iko iyi iri kunanga kwakati, iyi iri kunanga kumunda, iyi iri kunanga iyi iri kunanga kuchikoro, iyi iri hapana mari inongosvika ichitoshaya kuti nai toita sei panapa. Handiti muri kuona nayo charipo. Ehe, saka ndo kukosha kwekuve nevision. Nyari, you want to say something Ndichiwedzera before ipapo. we go on to close? Right. Ndichiwedzera ipapo, I think shoko ratingatosamaraiza izvozvo ndezvekuti have a budget. Alright. Kana pane vanhu vanonetsikana nekungorongeka, ndisu vanhu vatema isusu. Pane vanotaura kuti hanzi munhu mutema akanyanyisa kurongeka stereka anorongeka kusvika paweekend. Alright. Vaya vari sophisticated kusvika pamonth end. Alright. Vanenge vazoshamisa vaya kusvika paChristmas. Alright. Saka vanhu havanyanyogona kudini kurongeka. Ndezvamutoti have a budget and keep to the budget. Handiti semhuri vanhu vanofanira kuva vanodini vanoita budget. Ndobva ndabata nenyaya yekuti zvimwe zvinonetsa vanhu ndezvekuti vane zvikwereti zvakawandisa. Iyoyo inondosvika ichidya budget, kunyange ukabhajeta ukadii pachitori nemunhu akatomirira mari iyoyo ichauya iyoyo, budget renyu you always be out of budget or off budget. Saka zvikwereti zvinoitika mudzimba, vanhu ngavazive zvikwereti zviripo. Pasandokweretwa mari padivi isingazikanwi neuyu, inoti zvinongozonzi ndiwe murume wacho kana kuti ndiwe mukadzi wachona, saka tipei mari. Chanambotaura zvekuti unozona sherifa akutouya kutotora zvinhu masofa chinyi makunyara, vanhu vakawanda vanoita through that vasingazive. Ndichibatanidza ipapo zviri kutizivisa vadiwa vatariri kuti kana mune property dzenyu dzamuinadzo dziya dzinonzi matitle deeds, handiti kana property dzese, even macompanies anonzi anorejistwa kwaregistrar of companies, registrar of deeds, please isanai mazita ipapo. Mesa muri vaviri, iwe kana uri mukadzi iswa zita. Chero zita izvozvi riripo rariri rababa vakaiswa muna 1993. It's very possible mukaenda kumagweta vanonzi maconveyancers vanokubatsirai kuti zita ramai ridini riwedzerwe. Nemhaka yei? Nekuti kana potorwa chikwereti kubhengi kuchinzi kuridiwa mashuriti aya, vachatarisa vane mazita ari patitle deed. Imi amai muchashedzwa kuti muri kubvuma here kuti imba iyi isungwe pachikwereti chebhengi. Muchaona kuti chero imba ichitengeswa, handiti ndinongopedza pane yekuti kana yosungwa imba, iwe uripo uri kutoziva, unotonziwa usaine as a core principal data. Saka hapana zvinhu zvichaitika concerning this house zvausingazivi because zita rako riripo. Chechipiri, ndofunga takambochitaura kuti mutemo wedu isusu wenyika unorespekta maproperty rights kupfuura mamatrimonial rights. Mamatrimonial rights anoti mapersonal rights pakati penyu mimi chenyu vakaroorana. But kana une zita riri patitle deed unokwanisa kutengesa hako nyange wakaroora, unokwanisa kutengesa hako nyange wakaroorwa, so long riri zita rako chete riripo. Saka mutema unoti we cannot interfere with property rights. Iwe kana uri mukadzi wagumbuka kana kuti murume wagumbuka kuti property yatengeswa, unogona kuenda kukoti wondoti murume uyu ngaandipewo portion yaakatengesa, augona kuti cancela ichinyi agreement of sale. Handi maibata. Saka zvakatokosha kuti iwe umeke sure kuti uripowo kana uri murume kana uri mukadzi. Ichocho chinhu chinenge chakatinakira. Ndopedzisa ndichiti pane vamwe vanotambura nenyaya yemari dzinowanikwa improperly. Alright. Muchaona kuti kana mari yauya improperly, pane vamwe vanoita zvamadhira akawanda stereki. Iwe uchitozviziva sure kuti murume wangu ari kuwana mari nerweseri nekuda kwebasa kwaari kushanda. Kune mamwe makambani anoita kuti munhu ave ari pamberi pokuti anopiwa mari. Mari idzodzo dzinonetsa kuritena tithe neoffering fundisi. And dzinonetsa futi kuti uti I'm going to out my husband or my wife.
nekuti ndo zviri kukuraramisai. Yoitwa sei uchitoziva kuti murume wangu mari dzaari kuwana idzi hadzina mwero idzi, kana kuti mukadzi uyu mheno kumabasa avo anombopiwa zvioko muhomwe, zvofambiswa sei uchitoona kuti mari iri kutopinda mumba, iri kutopinza vana chikoro shuwa, iri kubuda inewe yekuti Mwari haangambofari nazvo chose. Ndozviita extricate how, ndozvivhomora munyaya iyoyo sei, asi I'm also in marriage. Mazimari ari kuuya akasimba pasitori, but murunyatsoona kutoti iko kubasa kwavo uku pane vanhu vanongoenda navo parutivi, kana kuti iko ndive mutemo, but pane vanhu vanozongouya vachivapa mari kumba, vachivatambidza mari. Vemabhazi vanongouya vachivapa maenvelope, vane makombi avo vanongouya vachivapa maenvelope. Pada ndive mutemo, pada vatongi makotsezi mhosva, but uri kungoona pari kuuya mazemvelope ari kungo asinei nesarari. Todiniko mukati medzimba dzakadai? Ende baba vanenge vachitotaura kuti iko ndo mari yakandidzikamisa. Ende imba mune matoonayo amene kumalifi sebabs uku, ende imwe inenge yatone foundation kufamu matogadzira panogara zipambu paya zviri kuto, but mari dzacho mawira hadziri kuita. Todini? Yes, I think ukama hwakakosha pakati baba namai. We are also each other's keepers. The spouse must never keep quiet kana mari dzichingoya dzisina mwero. All right. Chakauraisa mhuri yaAkan hakusi kuti ndivo vakaba, but vakanyarara vachiona baba vachiita zvavaiita, saka vakadziya moto yembavha. Saka zvakakosha nezvekuti tinofanirwa kudzorana. Chisina kuchena, mari hainzi haina kuchena, mari haisi dheti, chiri dheti munhu. Ende kawiro kayaita munhu ndiari dheti, saka ndiye anoita kuti iuye kwaari neudhetiness wake. Vasiri dheti vanoibloka kuti iyi yakadai haina umwari handiibata. But chisingazikanwe nanamai vamwe kana kuti anababa vamwe vanenge vachingogamuchira ichiuya vachifunga kuti zvicharamba zvakaringana, ndechekuti havazivi kuti mari iri dheti haigari kana isina kupuhwa naJehovha, inoenda bedzi. Bible kuna Proverbs 13 verse 11 I think inoti wealth gained hastily will dwindle. And akawanda mavhesi anotaura iyo ichiti mari isina kuwanikwa nenzira kwayo ichabuda, ichaenda bedzi kana Jehovha asina kuifarira. Even Hagai inotaura iyo ichiti muchaunganidza ndichafuridza, muchaisa muhombodo asi hombodo dzine machini dzakabvuka. Saka zvingaita kunge muri kubudirira nguva idzodzo. And Satani haakupi chikwereti mahara, kana ari kukupa mai mukanyarara mari dzichiuya muchifara muchitenga dzimotikari nemahembe nebhutsu, pane paichazoenda. Israeri paikabuda muIjipita yakatobuda nevamwe vemaIjipitawo, painenge yakuenda ichaenda neimwe yenyuwo yanga isiri pamwechete neiyi. Kana yakuzoenda ichatora nevana venyu vamwe vaIjipita vamwe mamixed multitude vakatozoendawo wilderness, nekuti Mwari kana akutora zvinhu zvake vana vake, kana zvinhu zvakuenda kwazvaifanira kuenda zvichaenda. Saka we just need to be careful, we are each other's keepers. Baba kana mai ngavaziviswe kuti iri kubva kupi, kufamba sei, because zvasiyana nezvavo zvataita, and then vodzorana kuti no, izvi zvazvina umwari izvi ngatisiyane nazvo. All right, thank you. Ndangachida kuti ikoti gono mukande shoko tione kuti iko tapendera chiitiko chedu zvakanaka. But ndakaona kuti iko gono vasati vataura hamuzivi vana nababa nanamai kana muri pamwe chete, especially munyaya dzemuchato, hamuzivi simba ramuinaro samai. Kungotaura kumurume, nyangu akataura kuti aiwa, saka uruda kuti zvikwere zvacho ndizvibhadhara sei, saka uruda kuti iko imba iri kuku ichiita sei, unoziva kuti nyangu akapopota sei. Asi ukataura zvakanaka kuti mari iyi yakasviba umwe wangu, uramba wakamira pashoko iroro, zvinodzora umwe wako. Angaenda hake, angarambe, asi zvine kakudzora kazvinotoita, kunyange uri murume, kunyange uri mudzimai. Tinotenda. Kuwedzera ipapo, Zvireo chapter 15
inobva yataura vhesi 16 ne17 zvikanzi zviri nani kudya nezvishoma. Imwe yacho inobva yataura kuti zviri nani kudya nemiriwo. Zvikanzi paine better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Better a small serving of vegetables with love than a fattened calf with hatred. Saka zvikanzi zviri nani kuti mhuri ingonangana nezvairi kukwanisa nezvainazvo panguva iyoyo pane kuti tirarame upenyu hune nyaya dzimwe dzakapoteredza nekuti pane zvazvinogona kuzoita kumhuri. Ndofarira mharidzo yapastor Rusukira yavanoparidza pamusoro paEsau naJacob ichinzi iwe wakurumidza kuzviwana sei, mubvunzo waJacob, mubvunzo waIsaac kuna Jacob, kuti ndiwa watobata wakurumidza sei, ndoziva kuvhima zvinositora nguva. Saka mubvunzo wekuti unofanirwa kuti tifunge nezvawo, kuti iwo ndopo watovapa ese maproperties ndeakwaya. Kune vamwe vakashanda muno vakangobuda muHarare nebhasikoro, asi iwo pawasvikapo wakurumidza kuzviwana sei. Asi munoona kuti nyaya icho haipereri pakungoti akawana yakazopera munhu akuti tsoka ndibereki, muri kupaona, akazonogara kuexile hamene kuti makore mangani nekuda kwezvanga zvaitika. Saka zvine zvazvinozoita kumhuri yese, zvine zvazvinozoita kumhuri yese. Saka ndofunga kana zvakaringana kuti ningotaura mavhesi mairi ekupendera. Saka tinoona panapa bhaibheri rinobva rataura, rega nditangirire panapa nekuti zvinobatana nezvitanga tichitaura pana Deuteronomy chapter 32 kubva pavhesi ya15. Mwari vanotaura pamusoro peIsraeri ichipiwa zita rekuti Jeshurina. Tikanzi Jeshurina akazokora, akawa mukobvu, akava namafuta, akapfura, akakanganwa Jehovha Mwari wake. Muri kupaona papasina problem Jeshurina achiri homwe yareruka, panga ari pombi yadonha ari kuguta utonerwa, papasina problem. But Jeshurina akazokora, akawa mukobvu, akava namafuta. Muri kuona akukora kwacho hadzi akakora, akava mukobvu ndokuve namafuta, anga akasimba murume uyu. Muri kuona zvikanzi zvakazoitika ndokubva azokanganwa Jehovha Mwari wake. Ndofunga mhuri angatokanganwa nezvakadai. Muri kupaona. Saka Mwari vakati ndichakuturunura kubva ikoko kwauri ikoko. Dai Mwari vatibatsira kuti tichiita zvose zvatinoita nyaya yema. Ndonga vhesi rinopedzisa zvakanaka pfunga chanda kuti tipere tiri pairi. Ndipo Zvirevo 30 Zvirevo chapter 30 inobva yatitaurira panapa pamusoro penyaya inokosha, tichitaura kuti verse 8 inoti keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise I may have too much and disown you and say, by the way, who's the Lord? The name sounds familiar. The name sounds familiar. Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Munhu ari kukumbira balance. And achiti Mwari, inini munondiziva, musanditenderawo hangu kuti ndizobata zvinopfuura zvandinokwanisa kumanage. Imi munondiziva. It's quite I don't think many of us pray this kind of prayer. Munoona, but munhu ari kunamata kuti handidi hangu kubva pana Mwari kana kukanganisa mhuri yangu nekuda kwezviwanikwa zvinouya zvichipfuura. Dai Mwari vatibatsira tive nekunamata kwakadaro kuti zvinowanika izvi zvisatibvisa pana Mwari, zvisapfurunyura misha yedu, asi kuti zvibetsere. Nemamwe mazwi tingati iko pazano raMwari, Mwari anoda kuti ropafadza. Handiti ndizvo here? But mubvunzo waMwari ndewekuti iko how high can I lift you up without losing you? Ndokusumudzira kusvika papi usati wapukunyuka kubva muruoko rwangu. Kana uri muruoko rwaJehovha, the sky is not even the limit. Mwari anokukomborera, Mwari anokuitira zvakanaka. Asi hatingabve panapa tisina kunamata kuti Mwari atibetsere, Mwari atikomborere mhuri dzedu. Ende chimwe chatachida kutaura tisati tanamata vanhu vaMwari
pamwe chete nedare rino ndechekuti iko ngatibvei kumari dzine ropa. Kana ichiti mari dzine ropa ndiri kureva mari dzatorwa kubva pakuchema kwevamwe. Iyi point number 1. Kwozoti dzimwe mari dzinowanikwa nekuda kwekuzvitengesa upenyu kusvikoti puu pamberi padhiabhorosi. Satani akakupa dhora ari kutsvaga kutora $50. Hakuna munhu akatsamirana naSatani zvikazomuperera zvakanaka. Kuna vamwe vari kutoenda kutonotenga. Ndakaona kune imwe nyika dzatakapoteredzana nadzo unotoona pamarobhotsi uchipuwa zvipepa zvichinzi kune masmall boys anotengeswa anouya ne5,000. Iwo anoitawo mari yakati 5,000 every day. Wanzi masmall boys zvinhu zvinongouya zvouya zvichikupa mari. Hapana kushanda, hapana chiripo. Vanhu vachitora misengwa yakadaro kuromba nekutsamirana nadhiabhorosi kuti uwane zvinhu zvepane rino pasi. Rufu nekuparara nekupera kwazvo nekupera kwemhuri ida hamuzozvifarira. Hakuna akashanda nadhiabhorosi akabuda zvakanaka. Hanzi dhiabhorosi kana wamushandira nesimba hanzi anotsvaga kuti ndokuitire chinyi kweiwewe. Hanzi ungotora rufu wokuti ndi. Hanzi the best that he can give you as a thank you is death. Handiti muri kuona. Saka ngatizvingwarire izvozvo. Toda kunamata nekuzvipira kuna Mwari. Kana varipo vanotiko tiri mumandondo amwe atiri, asi zvisungo nezvipanera zvakatisunga inyaya yakabva pamari nekushandiswa kwayo nekuunganidza zvingashandwa nazvo nemhuri. Muchato hamusina mufaro. Mwari pindirai, mutibatsire, mutitungamirire nekutiitira zvakanaka. Kana chiri chocho shuwo chako, toda kuti iko pastor vatinamatire mukati mezuva ranhasi. Tinamatirei pastor? Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinotenda nenguva yamatitsaurira Ishe yekuti titaure pamusoro penyaya inokosha yakadai. Kutanga toda kunamatira mhuri. Pane vari mukati mekunetseka, zvinhu hazvisi kukwanisa kubatana. Kuti vana vaende kuchikoro, pawanikwawo kudya kwakanaka nekugara panzvimbo dzakanaka zvakadzikama. Tinongokumbira nekunamatira vana venyu vari mukati mekukumbira nekuchema kwamhuri. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu mukati menyika kana mukati menyika dzakasiyana siyana, tinongokumbira kuti pindirai. Tutaishuvirawo kuti zita renyu rikudzwe. David anoti ini ndatokwegura ndaimbova mudiki, handisakaona vanotya Jehovha vachivata nenzara. Saka pindirai nekuda kwevana venyu. Tirikowo zvakare Jehovha nechimiro chakadai chana Jeshurina chekuti taikutyai uye mumhuri manga mine rudo nerufaro. Tisati tabata mari dzakawanda-wanda, asi nekuda kwezvataunganidza pada kutobatika chaiko mukati memhuri kwaakushoma. Kubatika mukati memba yenyu hakuchaitiki, taakungotsvedza seramba mumaoko yenyu. Tinongokumbira Jehovha kuti dzoraiwo mwoyo yedu inorunza. Tidzorei pamberi penyu, tidzorei mukati memhuri, tigadzirisei. Kana zvichireva kudzupura makomborero iwayo, kana zvichiita kuti tiponeswe, zvichiita kuti mhuri dzedu dzive nekudzikama nerufaro, idi itai zvese zvingaitwe. Asi tinoshuvira kuti dai matidzora, ropafadzai mhuri dzedu. Tinotenda nechidzidzo chakadai nehurukuro iyoyi muzita raIshe Jesu Kristu tanamata nekutenda. Amen. Tinotenda chose. Mwari danga akukomborerai, akuitirei zvakanaka patinounganidza nekushanda. Takabatana nemadzimai edu nevana vedu tichienderera mberi tichiunganidza zvatingararame nazvo pamusoro peino nyika. Mwari ngaaise chikomborero chake pamusoro peziya redu, tigoropafadzwa, tigoitirwa zvakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Amen.
Dibatsire
napetane muchinjiko ndorinda ndoiva yakara ndizosvika iyo kwerwizi ona petro chinjika wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ipo petro chinjika wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Tenzi andinangise fumadze pasi pam ndinochema kupinda mudanga kumsoro mutsambare umambo wenyu wekudenga mundiudze mponesi kuti ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu ndakanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu ndakanyorwa musha wakanakisa zimba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguvo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinoringa erendakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu erendakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare upenyu erendakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsambare
Kwazwai vana vaMwari, tiri kudzidza zuva ranhasi tichibva mubhuku raJohani. Taane mazuva tichidzidza pamusoro pevadzidzi vaJesu. Nhasi tiri pana John chapter 1 tichaverenga kubva pavhesi 45 tichidzika nayo. Musoro wenyaya uchiti uya uone. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Firipo akawana Natanieri akati kwaari, tamuwana iye wakanyorwa zvake naMozisi pamurayiro navaprofita, iye Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Natanieri akati kwaari, kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Firipo akati kwaari, uya uone. Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari akamuti, tarirai, muIsraeri wazvokwadi usino kunyengera maari. Natanieri akati kwaari, mandizivire-piko? Jesu akapindura akati kwaari, Firipo asati akudana uri munyasi momuvonde ndakakuona. Natanieri akamupindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri. Jesu akapindura akati kwaari, unotenda iwe nokuti ndakati kwauri ndakakuona munyasi momuvonde here? Uchazoona zvikuru kuna izvozvi. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamatei. Amen. Baba vari kudenga, muzita raJesu tinotenda neshoko renyu ramawaridza pamberi pedu. Tibatsirei kudzidza zvakafanira kuponeswa kwedu. Mbiri yenyu ionekwe mukurarama kwedu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Bhaibheri shoko raMwari riri kutiudza pano, Johani achitanga kutiudza pamusoro peupenyu hwaJesu. Muchadzidza kuti ari kuedza kutitsanangurira pamusoro pavadzidzi. Tina Firipo, tina Natanieri. Zvino vhesi 45 iri kutaura iyo ichiti Firipo akawana Natanieri. Paari kuwana Natanieri, haasi kungoti tamuwana, but ari kutsanangura wacho waawana. Ende paanotsanangura wacho waawana, anoburitsa pachena zvavanga vagara vachiita. Teererai shoko raMwari parinotaura. Rinoti tamuwana iye wakanyorwa nezvake. Ndoda kuti munzwisise kuti upenyu hwaFiripi naNatanieri hwanga huri hwekutsvaka shoko raMwari. Vachiedza kutsvaka kuti vaone kuti paachauya vanomuziva sei. Saka nyangwe Jesu dai vakanga vasina kutsvaka nezvake, aigona kutouya akadarika vakasamuziva. Jesu anogona kuuya akadarika ukasamuziva. Chikonzero ndechei? Haunyudzi maziso nemwoyo mukati meshoko raMwari. Dzidza chinhu ichi pana Firipi naNatanieri. Vaigara vachinzvera shoko raMwari, vachitsvaka kuziva. Teererai munzwe kwavari kutsvaka. Vari kutsvaka kuvaprofita, vari kutsvaka napamurayiro. And by this time, rinonzi Bhaibheri navarume ava ndiGenesis kusvika pana Malaki. Ndo Bhaibheri ravaiti kana vakabata vaiti iri ishoko raMwari. Saka zoreva kuti Jesu muOld Testament azere. Tinonzwa vazhinji vachiti Old Testament yakapera, ngatiendei kuNew Testament. Nzwisisai chinhu ichi. Jesu wamuri kutsvaka kuNew Testament atoriko kuOld Testament. Saka shoko raMwari mukuperera kwaro kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa rose rakafemerwa namweya mutsvene. Dzidzai chinhu ichi. Hanzi naJesu pana Mateo 22 vhesi 29, hamuna here kurashika imi nemhaka yekuti hamuzivi shoko? Zviratarise muupenyu hwako. Umbozvibvunza kuti une nguva here yekuverenga shoko? Kana kuti nanhasi uchiri kutsvaga kuti vakomana vatatu vaya vanonzi vakakandwa mumoto vambori papiko mushoko? Hausi kutsvaga here nanhasi kuti nyaya pane dzimwe nyaya dzinotonzi dziri common, iwe hadzisati dzava common kwauri? Chikonzero ndechekuti you don't allocate time for the word of God. Zvanyanyokosha ndezvipi zvinogona kudarika upenyu husingaperi huri mushoko raMwari? Saka dzidza chinhu ichi pavarume vaiwana nguva yekutsvaka. Ende kutsvaka kwavakaita ndo kwakaita kuti vazive. Zvoreva kuti mukuverenga kwavo vaitoudzwa kuti Mesias unomuona so,
wotarisa apa unomuona so saka Jesu mukuuya kwake vakati vamuona vakati ndiye uyu. Ndodawo kubvunza kuti iwe Jesu unomuziva here zvacho zvaanofanira kuti ave kuti kana wazosangana naye umuzive kuti ndiye. Dzidzai chinhu ichi pavakomana vaiwana nguva neshoko raMwari, asi ndoda kuti munzwisise chinhu ichi. Chechipiri chandingada kureva pano, Filipo uyu ari kutsvaga Natanieri ndiye atanga kuwanikwa naJesu. Saka iye paari kuenda kunotsvaga Natanieri ari kuenda nekuti atenda. Ndoda kuti munzwisise, awanikwa ndiye naJesu ndobva ati aiwa handingateveri ndega, handiteveri ndega, regaiwo ndiudze wanda ndichitsvaga naye kuti uya muchinda tamudini tamuwana. Teererai munzwe, kana wasangana naJesu chaiko gedhegedhe haugari pasi ukasaudza vamwe zvaJesu wawasangana naye. Azviti rinopisa mukati mamabhonzo shoko rako, vamwe vachipiswa namakuhwa, iwe unopiswa nekuda kuudza vanhu zvaJesu. Ende mukanyatsotarisa zvakanaka, Filipo haana zvakawanda zvaari kutaura, regai hangu ndisaibata iyoyo, asi chaari kungoita kuratidza Natanieri pana Jesu. Ndoda kukuudza chinhu ichi, kana uchiona zvichiri kukuremera kuudzawo vamwe pamusoro paJesu wawakatenda, hausati watotenda. The very first impulse of a renewed heart is to bring others also to Christ. Every man is born into the kingdom of God a missionary. Kana wauya muumambo hwaMwari, wauya kubasa. Munondiwa here sangano raMwari, wauya kubasa. Jesu wakataura pana Mateo 28, endai naizvozvo, paridzai, dzidzisai, mobhabhatidza, mopamhazve kudzidzisa vacho ivavo vamabhabhatidza. Saka wese anokokwa muumambo hwaMwari haazi kukokwa kuzodziisa mabhenji. Wese anokokwa muumambo hwaMwari haazi kukokwa kuzoukira vamwe vachibata basa. Chaita kuti bopoto nekunongedzerana, kugodorana nekushorana kuwande mukati mesangano, kwaita vatambi nevaoni. Usati wamboona panotambwa bhora anotaurisa kuti hadzapotsa dzingadei dzagohwesa, munhu akagara haasi kutamba. Kana uri mubasa, you will understand the mistakes that are found in the work. You will understand the dangers that lie in the work. Zvekuti vari kuriita pavanopinda mukati menjodzi, newe unozvinzwisisa kuti zvinowanikwa tiri mukati mebasa. Mubvunzo wangu heuno, kubva pawatanga kutenda kusvika nhasi, aripo here anoti ndakadzidziswa Jesu nemunhu uyu? Ndo mubvunzo. The very first impulse of a renewed heart is to bring others also to Christ. Saka hapana anouya kuzouka vamwe vachitamba. Muchechi hamuwanikwi vanogara vachitaura nekukomenta. Ukaona wanyanya kukomenta, let me tell you something for nothing, you are doing nothing. Panecha wakagara ndosaka uchitaurisa. Kana uri mubasa unotaura zvemubasa. Unoziva here vhesi riya rekuti kumbirai vacheki rinotaurwa naJesu haritaurwi nemunhu asiri mubasa. Ari kucheka ndiye anoona kushomeka kwavacheki. Nekuti asingacheki anogoona sei kuti tiri vashoma, iye asiri kucheka. Saka Jesu paari kuti chemerai kuna Mwari atumire vamwe vacheki, ari kutaura navacheki vari mubasa. Munyori wandofarira anoti kudenga kana toenda hakuna anopindako asina nyeredzi yemunhu inomirira munhu akaponeswa nekuda kwokuparidza kwake. No one will get to heaven with a starless crown. Hapana kuti ndapinda hangu, chero korona yangu isina hayo nyeredzi ndapinda. Hakupindwi nevane korona dzisina nyeredzi. Pane anofanira kupupura kuti ndoziva Mwari nekuda kwake ushu. Mubvunzo wangu kuti Filipi zvaakunotsvaka Natanieri, shoko rapisa, afara kuti ruponeso rwasvika. Afarira ruponeso, haakwanisi kufarira ruponeso ega, anotsvagawo vamwe kuti tiponeswe takawanda. Mubvunzo heuno, panomira Filipi achinzi waita zvakanaka muranda wakatendeka, iwe unopamira here? Unopamira here? Saka Mwari wakudenga dai angatibatsira. Inzwai verse 46. Natanieri, gaende kuverengerei munhu waMwari. Natanieri akati kwaari, kune chinhu chakanaka chingabva Nazareta here? Filipo ndokuti kwaari, uya uone. Saka kune chakanaka
chingabuda here kuNazareta. Pane pfungwa yandofarira pana Natanieri. Pfungwa iyi ndeyekuti anoeka ruzivo kaaiva nako pamusoro pekunofana kubva muponesi. Saka mukuverenga kwaaiita ainzwisisa kuti muponesi anofana kubva Bheterehema kwete Galili. Saka ari kubvunza kuti ko kuNazareta uku kungabuda here muponesi. Ndimbobvunzawo zvangu ndakakutarisa, chii chaunoziva iwe pamusoro pamuponesi? Natanieri une zvaaiziva pamusoro paJesu. Number 2, zvaaiziva zvizhinji zvacho zvaasiri zvechokwadi. Iwo paune zvaunazvo pamusoro paJesu, zvingani zvechokwadi? Saka panapa Bhaibheri richitaura, anobvunza mubvunzo, kune chakanaka here chingabva Nazareta? Ukadzidza nezvenzvimbo inonzi Nazareta, yaiva nzvimbo inoshoreka, yaiva nzvimbo isina chipenyu chingataurwa nezvako, kwaiva nzvimbo kune vanhu vakashoreka. But munzvimbo yakadaro ndo muri kubva muponesi. Uri kuona here kuti nyaya dzekuponeswa dzine ine background. Mwari unovhovhonyora vanhu kubva munzvimbo dzinoshamisa achivaisa munzvimbo dzakakakwirira. Saka uri kuona here kuti vhangeri ramunoparidza riya rekuti mukatarisa munhu mobva mamuona akashoreka, mobva ati munhu uyu haasi munhu waJesu, harisiro, nemhaka yekudei paitariswa Jesu nenzvimbo yaaibva nevhangeri rake rairamba kutendwa. Saka ndivanani vakakuudza imi kuti vanhu vane vhangeri rechokwadi vanofanira kunge vachibva kunzvimbo dzakakwirira, nekuti pano tiri kuwana Jesu achibva muNazareta makashoreka, asi ndiye muponesi anga akamirirwa. Saka pfungwa iyoyo makaiona kupi? Yekuti vanhu vanotyiwa, vanhu vanobva kunzvimbo dzinotyisa, vanhu vanofanira kunge vane mari dzinotyisa, ndivo vanhu vane vhangeri rechokwadi. Pano tiri kuwana murume akatoshoreka. Jesu akashoreka, ari kubva panzvimbo yakashoreka. Baba vake vanoita basa rakashoreka, iye wacho ari kukura achichengetwa nemari yakashoreka, asi ndiye muponesi. Saka vhangeri ramunoparidza imimi inoti kana usinawo mari, usingaonekeri, usingadrive mota inoshamisa, then shoko rauinaro nderekunyepa, makariwana kupi? Ndapa vhesi harikwani. Saka ndo pfungwa ine mukomana ari kuti iko pane chakanaka here chingabva Nazareta. But kana paine pfungwa yandofarira, imhinduro inopiwa naFilipi. Anoti uya uone. Zvaiva vana vaMwari, zvinhu zvaJesu ndezvekuexperience wega. Filipi ari kuti uya uone kaexperience kako wega, uye nenyaya dzako dzauchataura pamusoro paJesu. Nyaya yaitaurwa naFilipi haisi nyaya yekunzi aiwa uya uone mamiracles. Ari kutaura nyaya yekuti takatarisa mushoko, ndobva tamumheza neshoko, ndobva takombeya murume wenevhangeri, ndobva taona pane hochekoche. Saka dai une nharo, uya uzvionere wega kuti zvakanyorwa naMozisi, zvakanyorwa pamurayiro, nezvataona pamurume uyu zvine hochekoche. Kwose muchidaidzirwa nyaya dzekuroyana imi dzine vhesi ripi muBhaibheri? Kwose muchidaidzirwa nyaya dzemamiracles zvisina vhesi muBhaibheri? Pari kunzi uya uwanewo chaungataura nezvaJesu. But chandinoziva chiri kutaurwa naFilipi ndechekuti ukauya uchizvionerawo ga unyarari. Hakuna munhu anosangana naJesu akanyarara. NdiJesu upi mhai wamakasangana naye zvekuti nanhasi hamusati mambotaurawo nezvake? NdiJesu upi nhai baba mava nenguva muchinamata, but pamunotaura zvekubudirira kwenyu Jesu haasati ambomencheniwa paprogramu dzenyu? NdiJesu upi wamakasangana naye? Jesu waFilipi haugoni kumuona ukasara wakadaro. Saka ari kuti uya uzvionere iwe uve neexperience nemukuru uyu. Haana kumurovera vhangeri ari ukoko rakega. Akati haiwa, saka ziva basa redu semudzidzi. Basa rako nderekunotora hama dzako uchiuya nadzo pana Jesu. Basa rako nderekunotora shamwari dzako uchiuya nadzo pana Jesu. Basa rako nderekutora vabereki vako uchiuya navo pana Jesu. Taita dambudziko nechechi yanhasi, instead yekuunza vanhu pana Jesu, vanotungira vanhu vachibvisa vanhu pana Jesu. Saka vazhinji
vararama munguva yanhasi ndevekubvisa vanhu pana Jesu, but vana Filipi munguva yaJesu ndevekuunza vanhu pana Jesu. Vakati uya umunzwe, hakuna munhu anonzwa zvaJesu akanyarara. Saka pane chandofarira, Natanieri harambe ari ikoko. Oti murume kana mangoti ndeye kuNazareta handichaiti izvozvo. Anoti rega tinge tinonzwa. Kotambokurambidzawo kumbouya kuexperience Jesu chii? Sekuti wabva watongokomenda ndokubva wasindimara uri kwauri, wadiwa wambouyawo wambonzwawo nezvaJesu. Natanieri ari kuti hazvigoneki kuti ungondi-invita ndobva ndangosarira kuno, rega ndiuye ndinzwe. Pane pfungwa yandofarira, kana munhu achiuya kuzonzwa haana kutotenda, ada kuzotesta. Saka Natanieri Filipi paari kumudaidza ari kuti handisi kuti uya kuchechi kwedu utosvika uchibhabhatidzwa, ndiri kuti uya umbomunzwa, then iwewo nekutenda kwako wozoona kuti zvikutaurwa izvi ndezvechokwadi here kana kwete. Aukamwe motobhabhatidzwa musati mauya imi. Mukangonzwa chete kuti vasina vana vanopiwa vana, mobva matobhabhatidzwa musati mamunzwa. Mukangonzwa kuti uya vasina mabasa vanoona mabasa, mobva matotenda kwaari musati mamunzwa. Mukangonzwa kuti vane dzimba dzaakuparara, dzimba dzavo dzinomiswa, mobva matotenda musati mamunzwa. Natanieri anonzi naFilipi, uya kuno utange wamunzwa. Kana wamunzwa wozomeka decision. Nyaya yeruponeso ndeyekutanga wanzwa Jesu. Kana uchinge wamunzwa wochiita decision, hauiti decision usati wanzwa Jesu wacho. Kwenise muchingotenda musati manzwa Jesu. Ichachipi kwa munongoenda iyoyo yekuti kana mukangounzwa nezveko mobva matoti ndakutoendawo ikoko musati manzwa nezvaJesu wacho. Natanieri anoti kukoko handina problem, ndinouya, but chekutanga ndoda kutanga ndanzwa Jesu wacho. Then after that ndoita decision. Kwemisei makabhabhatidzwa musati mambonzwa Jesu? Makatenda zvipi zvamakangopinda mumvura musati manzwa Jesu wacho? Vamwe makatozongopiwa certificate rebaptism kunzi wakabhabhatidzwa, but Jesu wacho hauna kumbomunzwa. Saka wakapinda mumvura ukabhabhatidzwa uri chana. Bhaibheri rotaura roti indai naizvozvo muparidzire, vatenda vakabhabhatidzwa vachaponeswa. Saka nemamwe manzwi Bhaibheri riri kuti pane zvamunofanira kutanga manzwa. Kana muchinge manzwa motenda, kana motenda mobhabhatidzwa moponeswa. Kweyose wakangopiwa certificate usina kana chawakambonzwa iwe. Filipi anoti kuna Natanieri, uya unzwe, uya uzvionere woga. Nyaya dzaJesu ukatosvika pane vhangeri rechokwadi unofanira kuzvionera wega. Filipi asindi mari moro, anoti aiwa handingaponesi ndega, regai ndikuudze vana vaMwari, Jesu ndiye akasiya arayira, endai naizvozvo. Saka tiri pamisheni yekuenda. Kana Jesu asati adaidzira chidzokai, rambai muchienda. Ndiye akazvitaura. Saka kana asati ati dzokai, imimi rambai muchienda. Saka Filipi anotaurira naNatanieri kuti hama yangu, haungarasiki zvakadai. Pane zvandasangana nazvo, handingagari nazvo ndiri ndega. Ko sei mune chokwadi chaJesu imi hamumbofambiwo nacho? Sei musingarwadziwo kuti sisi venyuwo vazive nezvaJesu wamakatenda? Sei musingarwadziwo kuti sekuru venyuwo vazive nezvaJesu wamakatenda? Idenga ripi ramunoda kuenda, ramunongoponeswa muri moga muri baba imi? Musinawo kana bamunini kudenga, musinawo kana vana venyu kudenga, musinawo kana hanzvadzi kudenga. Idenga ripi ramunoda kuenda? Tete vasipo. Idenga ripi ramunoda kuenda? Sekuru vasipo. Idenga ripi ramunoda kuenda? Hanzvadzi neshamwari dzamakadzidza nadzo dzisipo. Idenga ripi ramunoda kuenda? Vadzidzisi venyu vasipo. Filipi anoti hazvigoni, handigoni kuponeswa ndiri ndega. Vhangeri iri handigari naro, ndinoenda kuna Natanieri. Anomuudza Natanieri kuti uya usangana nemurume. Natanieri anoti inyaya yakanaka, handei tinonzwa murume uyu. Rega tinzwa kuti Natanieri achisvika anoti kudii. Saka tiripo pana John chapter 1 tichidzika nenyaya ya Philip na Natanieri. Verse ya 47 zvino yobva yati Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari. Rangarirai, Natanieri
wadedzwa nafiripu kuti uyauone. Paakadedzwa akadavira kurukoko akaenda kundoona. Ukanzwa inzwi rake usazoomesa moyo wako. Vazhinji inzwi rake tinorinzwa asi tinozengurira nekufunga. Tinenge tichitsvaga nekupfunga kwatakabva kuti ndingasiya here uku ndigoenda kundonzwa. Ndosiya zvozvozvo here ndichindotanga zvitsva. Ndosiya here kwandakakurira ndichindotanga zvitsva. Zvikanzi Natanieri paakangonzi uya uone, Natanieri ndokuenda kuna Jesu. Verse 47 ndobva yati Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari akamuti, tarirai muIsraeri wazvokwadi usino kunyengera maari. Ndi Jesu ari kutaura, ari kuona Natanieri achiuya kwaari. Saka Jesu ari kuongorora Natanieri achiuya, achingomuona Jesu neruzivo nekuziva kwake kwakanyanya. Anoti, tarira muIsraeri wazvokwadi usino kunyengera maari. Rega tifambe zvinyoronyoro pamashoko aJesu. Rega tifambe zvinyoronyoro pamashoko aJesu. Jesu mukutanga anoti, tarira muIsraeri wazvokwadi. Rangarira, Jesu atouya akaberekwa ari pakati pevaIsraeri. Saka vose vakamukomberedza nevazhinji vari munzvimbo vaIsraeri. Saka Jesu achitaura achiti, tarira muIsraeri wazvokwadi. Pane nyaya yakadzika yaari kutsanangura, asi teerera, vaIsraeri ndo vanga vari vazhinji munzvimbo nemagariro nenharaunda. Mune vaIsraeri vazhinji asi muuzhinji hwavo manga mune vashoma vezvokwadi. Rega ndikuudze hama mudikani, Israeri vanga vakawanda, vezvokwadi ndova vari vashoma. Kunyangwe nemazuva ano vatendi ndo vakawanda asi vezvokwadi ndo vashoma. Vanoenda kuchechi havapedzi. China kune vanoenda kuchina, chishanu kune vanoenda kuchishanu, mugovera kune vanoenda kumugovera, svondo kune vanoenda kusvondo, muvhuro kune vanoenda kumuvhuro. Hakushayi zuva risina vanoungana vanhu vanenge vakapfeka mauniform egreen, vanopfeka eblue, vanopfeka nemamwe nemaheti, zvese vanenge vachienda kundopinda. Vatendi ndo vazhinji. Israeri yanga yakawanda asi vezvokwadi ndo vavashoma. Rega ndikuudze, chinonzi mutendi wezvokwadi kureva kuti vezvokwadi ndevavo vakasarudza kurarama sezvinoreva shoko raMwari. It's those who have chosen to live in harmony with the will of God. Where do we find the will of God? Ko kuda kwa Mwari tinokuwana kupi? Kuda kwa Mwari kunowanikwa mushoko rake. Kuda kwa Mwari kunowanikwa mubhuku dzvene. Kubva kuna Genesis tichipfuura muna Exodus tigosvika kuna zvakazarurwa, zvose ndo matinowana the will of God. Kuda kwa Mwari. Ndiani akakuudza kuti Old Testament munya? Ndiani akakuudza kuti pane zvakaroverwa pamuchinjikwa, kuti murayiro wakaroverwa pamuchinjikwa? Ndiani akakuudza kuti Genesis akaroverwa pamuchinjikwa, Exodus akaroverwa pamuchinjikwa? Kuda kwaMwari kunotisvitsa pazvokwadi, kuverenga shoko rake rose. Ndosaka Natanieri naFilipi vakawana Jesu. Vakamuwana vaiverenga rose kubva kuna Genesis kusvika kuna Maraki. Nokuti rose ndo rinotiratidza kuda kwaBaba. Ndo panopatsanurwa vaIsraeri nevaIsraeri vezvokwadi. Ndo panopatsanurwa vatendi nevatendi vezvokwadi. Ndo panopatsanurwa vanotenda vanoenda kuchechi zvechokwadi nekungoendawo. Vechokwadi vanoita kuda kwaMwari. Vechokwadi vanoita zvinoda Mwari. Saka muIsraeri wezvokwadi wakanga uri uyo, one who served God with sincerity of heart and not as a hypocrite. Akanga asiri munyengeri, ainamata nekutevera Jesu nemoyo wese. Kune vazhinji vanopinda chechi, kune vazhinji vakajoina chechi, asi chavakajoinira kwakusiri kutsvaka kutevera Mwari. Saka pavaIsraeri vezvokwadi havawanikwe, panana Natanieri vezvokwadi havawanikwe. Many are the Christians today, but few are sincere even in their Christendom. Saka pane vanotsvaka chiKristu nekuda kwekuti vanotsvaga vekuzovigwa navo. They are looking for a burial society. Pane maKristu vatendi
vanotsvaga kwekundoshambadzira matarenda avo ekuimba. Why? Because they are gifted musicians. They are only in church to showcase their talents, but they are not Israelites indeed. Havasi vatendi vezvokwadi. Chii chavakawira? Pane vakawira kuzotsvaga mari, pane vakawira kuzoita business vari kuchechi. They are not here for Christ. They are not sincere. They are hypocrites. Pane vari musangano ramwari vakapinda muchechi nhasi, vanotenda nhasi, chavakafambira kutsvaga shamwari dzeupenyu, kutsvaga vekuroora nevekuroorwa navo. Why? Because varume kwavo vanowanikwa kuchechi nemadzimai kwavo vanowanikwa kuchechi. Ndo zvavakavinga. Chavakavinga hachisi chokwadi, pane chakafambirwa. Israelites indeed ndo vanotevera kuda kwaMwari, the will of God, sezvinorehwa mushoko rake rose, pasina ratinosiya padivi, rose mukuzara kwaro. Saka Jesu anotaura achiona Natanieri achiuya, zvikanzi uyu muIsraeri wechokwadi, zvikanzi usino kunyengera maari. Ndoifarirai ukairava muchirungu inobva yati in whom there is no guile. Now ndoda kuti umbofamba neni umbouya timbodzidza mashoko pana akanyorwa pari kunzi kunyengera muchishona, pari kunzi guile muchirungu. Rega tidzoke naro mukunyorwa kwazvo mulanguage yacho yekutanga. MuchiGreek shoko rinoshandiswa parinonzi dolos. Famba neni, rinonzi dolos. Dolos zvinoreva chirauro, chihuku chiya chinoshandiswa kana uchiraura hove, chinoiswa wemzi nesadza kuti ubate hove. Saka hove painoona kasadza nekahwemzi kari pahuku, haisi kuziva kuti pano ndanyengerwa, ndaisirwa kahuku kekuti ndidye, asi ndadya ndabatwa ndakundosevewa muto. Saka Jesu ari kuti kuna Natanieri, uyu haasi huku bauyu, uyu haasi dolosi bauyu, uyu haasi munyengeri bauyu, uyu haapo kuisa kahwemzi nekasadza kekutsvaga vekubata, asi mutendi wazvokwadi. Saka pane vanhu vakauya kuzopinda machechi, but zviri zvirauro, zvimadolosi zvirauro, vari kutsvaga vekuraura. Pane vakomana madolosi akapinda muchechi, vari kungotsvaga vasikana vekumitisa. Pane vana baba madolosi vakapinda kunyengera madzimai evanhu. Pane madolosi kunyangwe evafundisi, madolosi emabhishop, madolosi evafundisi, madolosi evaprofita. Chavakavinga vari kutsvaga kugadzira mari, vhangeri redumbu, madolosi. But Natanieri pavakaonekwa akanzi aiwa, uyu haasi dolosi bauyu, uyu haana gailo, uyu haana kunyengera, uyu muIsraeri wezvokwadi. Saka rega nditaure newe mudikani, uchenjere kuti musangano mune madolosi akauya, but iwewe haikona kungohukwawo mani, haikona kubatwa nemadolosi mani. Imbozvibvunzawo kana ungoriwo hove kuti iro sadza nehwemzi dzangokandirwa kuti ndingodya nhasi from nowhere, mangozara mahwemzi nesadza mumvura, zvabva nepi? Chenjera madolosi ari munyika. Vanyengeri vakapinda, vamwe vakapfeka nehembe dzechechi, vakapfeka kunyangwe nehembe dzechechi. Ndinorangarira pana zvakazarurwa, John achinyora muna zvakazarurwa pana chapter 14 verse 5. Johana anoti ndakaona pagomo reZioni gwayana rakamira rakamira nevatsvene, zvikanzi vapi? Avo vakawanikwa vasina kunyengera mumiromo yavo. Shoko rinoshandiswa ipapo pakunyengera zvakare ndi dolosi. Zvikanzi vakaonekwa vamira pagomo reZioni negwayana, vakanga vasina dolosi mumuromo mavo. Rega ndikuudze, Zioni tiri kuenda neumwe musi tichamira negwayana pagomo reZioni, asi hatizi tose tichamira. Kuchamira vachawanikwa vasina nhema pamuromo pavo, vasina kunyengera mumuromo mavo, vasina nhema, vakararama sezvinoda shoko raMwari, vasina dolosi, ndo vakawanikwa varipo. Saka Natanieri achiuya mudzidzi anonzi uyo haana kunyengera uyu. Ndo vadzidzi vari kutsvagwa muzuva ranhasi kuti tigoponeseka tose. Pari kutsvagwa vadzidzi vasina dolosi. Zvikanzi panapa pavhesi ya48 kusvika pavhesi ya50, zvikanzi Natanieri akati kwaari, mandizivire-piko? Jesu akapindura akati kwaari, Firipo asati akudana, uri munyasi memuonde, ndakakuona. Natanieri akapindura akati, Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe waIsraeri. Vhesi ya50, Jesu akapindura akati kwaari, unotenda iwe nokuti ndati kwauri ndakakuona munyasi memuonde here? Uchaona zvikuru kuna izvozvo.
ndoda kuti muzive chinhu ichi, nhamo ndeyemhino kuona muromo uchiputa fodya. Vakuru vanodaro uya uzvionere pamhino sefodya. Asi regai ndikuudzei, chikristu hachitapuriranwe sedziwa. Chikristu unotofanirwa kuzvinzwira iwe. Saka Philip anodedza Nathaniel oti uya uone. But mukacherechedza chapter 1 yese nyaya haitotangiri pana Philipa akunodedza Nathaniel. Nyaya inototangira pana Jona naAndrew. Vanzwa Johani mubhabhatidzi achitarirai nyenyenya yaMwari inobvisa chivi chenyika. Vanotanga kuteera Jesu sure kwekubuda kwake mvura. Voramba vachimutera. Jesu anomira oti munotsvake iko kwandiri. Zvikanzi todawo kuona pamunogara. Zvikanzi huyai muone. Now pazasi Philip shoko ramusvikira kuti uya wataiverenga auya. Philip anouyawo omhanya oenda onodedza Nathaniel oti Nathaniel tamuwana uya anonzi uya uzvionere. Ndoda kuti mubate mashoko. Chinotanga kuuya wozoona. Hautangi kuona usina kuuya. You have to come for you to see. But here is the problem. Kana usina kuuya hauoni. Saka Nathaniel anotanga aisa reason. Zvikanzi number 1 nzvimbo yawataura Philip muNazareth sekuerenga kwangu, because munhu anoerenga hakuna chakanaka chingabude muNazareth. But onzi huya uone. Fortunately anoaccepta invitation. Ndokuuya. But paanosvika Jesu achimuona anoti muIsraeri asina kunyengera. But pazasi anoti ndakuona uri pasi pemuonde uchierenga. Nathaniel anokasika zvikanzi zviro kwazvo ndimi mwanakomana waMwari. Jesu ati Nathaniel wabva wakasika kutonditenda nekuti ndangokuudza. Usaona zvikuru kudarika apa. Kune vanokasika kutenda nekuti vaona BP. Nekuti wangoudzwa ID number vawatotenda kuti uyabva kuna Mwari. Nekuti waudzwa kuti une dambudziko hauna mwana 16 years ndobva watotenda. Kune zvikuru zviri kusure kwezvawaudzwa. Saka Jesu akuudza Nathaniel zvikanzi kune zvikuru zviri kusure. Zvikanzi zvikuru ndezvipi? Zvikanzi chiuya nekuti wauya chimira uone. Uchaona ngirosi dzichikwidza nekuburuka dzichienda kudenga. But there is one thing I want us to learn. Ngatimbopinda chikoro mbichana. Because Nathaniel pavesi ya 49 ati you are the son of God. But vesi ya 50 Jesu anoti, because I said unto you, I saw you under the fig tree. You shall see the Son of Man. New Testament ine mazita mashanu aJesu. Rekutanga racho ukaona panzi Jesus. The equivalent yeku Old Testament ndi Jehovah. Rinoreve zita rekuti Jesus kana kuti Jehovah. Rinoreva kuti the Savior, one who saves. Number 2, ukaona pashandiswa vara rekuti Christ ku Old Testament equivalent yacho ndi Meshach. Meshach inomira the anointed one. But handiro rega ukaona pashandiswa rechi 3 the Son of Man. Zvinoreva kuti muri mwanakomana wemunhu. Zviri kuburitsa the human nature yaJesu kuti muri munhu nekuti makatozvarwawo naMary. Saka muri munhu anotonzwawo nzara akachekwa ropa rinobuda ndo panoshandiswa Son of Man. But kune zita rechi 4 rinonzi Son of God. Son of God rine zvinhu 3 zvarinoreva. Chekutanga tiri kubvuma kuti vana Mwari vatatu muhumwe. Kuna Mwari Baba, kuna Mwari Mwanakomana, kuna Mwari Mweya Mutsvene. Saka panonzi Son of God tiri kubvuma kuti Mwari vatatu muhumwe. But also Son of God inoratidza kuti kunyangwe muri munhu muri Mwari. Saka muri munhu ari Mwari, because in your humanity there is divinity. But chechi 3 kana pakanzi Son of God pari kuburitsa pfungwa yekuti kunyangwe muri munhu simba munaro rekuziya zvamangwana nhasi. Saka Philip
just a bonus. Zita rechi 5 ramunoona ukaona panzi Lord, 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 zviri kureva kuti ndimi Messiah, authority ndenyu kudenga nepasi. Saka nawo ngachidzoka pavhesi. Nathaniel anoti you are the son of God. Nekuti audzwa kuti ndakakuona uri pasi pemuonde. Pasi pemuonde itaito yaishandiswa nemarabhi yekuti munhu anoverenga, munhu anonzvera, munhu anonamata ainzi he spends time under the fig tree. Saka yanga iri a figurative expression. Sezvamunoita nhasi kumunhu anoverenga munomuti he's burning the midnight oils. Hazvisi kureva kuti uri kupisa oili. Zviri kureva kuti marambi ari kurara akadaka uchiverenga. Ndo zvaireva under the fig tree. Saka I want you to notice one thing. It is impossible to dwell on the word of God and not miss and not find Christ. Vebhora vanoti if you eat soccer, sleep soccer, eat soccer, always soccer is always on your mind. But if you eat the word, sleep the word, think the word, you will meet Christ. Nekuti John 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was God. Under 14, and the word was made flesh. Nekuti Nathaniel, I got the word in text. The word had come in flesh. Shikanzi iwe ndakuona kazvigoni kuti nditadze kukuona nekuti you always think and sleep and always are focused on me. What do you spend your time focused on? If you don't eat the word, if you don't think the word, if you don't sleep on the word, you will surely miss Christ. But Nathaniel aiziya kuti chinodyiwa ibhuku. Saka ndovati you are the son of God. Chikanza Nathaniel usakasike kutenda nekuti ndangokuudza kuti ndakakuona. Uchaona zvikuru zvairehwa ndezvipi. Jesu akamudza manje nekuti wataura son of God. But remember, ini ndiri Mwari asi ndiri munhu. Pane zvauchaona munyama iyi zvekuti uchatenda ndezvipi. Uchaona vakasungwa vachisunungurwa, uchaona mapofu achioneswa, uchaona vakafa vachidzorwa kuupenyu. Ndi son of God. But mira Nathaniel, uchaona ladha rinobva pasi richisvika kudenga, ndirosi dzichikwidza nekuburuka. And Jesus is careful to use son of man. Why? Because Jesus ndiye mediator anosanganisa earth and heaven. That's why I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Saka Nathaniel, kuponeswa ladha ndini. Haugoni kuti ushike kune zvaunoswera uchiverenga kana ukasakwira nepandiri. Are you on the ladder? And do you see? Because Kristu nyika payakatadza pakaita mukaha denga ndokubva mukatoverenga Genesis inoti Adam atadza, he hid from the presence of the Lord. Zuara kunorereka, he heard the voice of the Lord walking in the garden and he hid. Chakamuti awande ndechekuti pane mukaha. Mukaha unodzoredzaniswa nei? Unodzoredzaniswa nedanhiko rinova Jesu. Because Jesus is the ladder. Saka ari kuudza Nathaniel kuti come and see your mediator anokumiririra nekukureverera zvitadzo zvako nekuti kumwe kwose kunonyudza. All other ground is sinking sand. But on Christ the solid rock I stand. But chimira uone paari kunzi come and see. Just argument, come and see the Redeemer. Nothing to declare. If you want to see our Redeemer, come and see. Come and see our Savior. Come and see him who was put on the cross, hung there for you, because he was bleeding so that you come earnestly and tenderly. Jesus is calling. Come home. But chinotanga kuya. Rekandite rukoko
school tisati tanamatirwa ndoda kutaura nemunhu one anoti mwari ina handisati ndauya asi ndandine chidikwa chekuona but haugoni kuona usina kuuya. Come and see our redeemer. Come and see our deliverer. Come and see our savior. Come and see the anointed one. Come and see he who was tempted in all points as we are, yet he was found without sin. Come and see he who has the power. Come and see our deliverer. Kana chiri chishuviro chako nechidiso uya nguva dzino tinamatira nekuti kumwe kwose hakuna ruponeso. Ruponeso runowanikwa bedzi muzambuko rinonzi Jesu. Because he's the bridge, he's the ladder, but you can only see when you've come. Fundisi mchanamata chamuri kunamatira ndechekuti ngatiuye, todawo kuuya tione, taona toziva kuti Jesu ndiye mudzikinuri nemununuri wedu. Tinamatire. Amen. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu takakokwa kwakawanda kusina maturo. Kumwe takakokwa tikadzoka tisisina mazino akakwana. Kumwe takakokwa tikadzoka mhuri dzedu dzaparara. Asi imi munotikoka kuupenyu. Munotikoka kumufaro usingapwi. Munotikoka kuupenyu hunogara nekusingaperi. Tibatsirei Mwari, tiuye tiswedere pedyo nemi. Mukuverenga shoko renyu tikunzwei. Mukuverenga shoko renyu tikuonei. Mukuverenga shoko renyu tikuzivei. Mukuverenga shoko renyu tirirarame, tive vaIsraeri vazvokwadi. Vachamira pagomo reZioni vasina kunyengera mukati memiromo yavo. Tibatsirei Mwari, mutiitirewo zvakanaka. Tadayira rukoko rwekuuya kwamuri. Tinoshuvirawo kuti munzira yedu muvengi paanokanda minzwa nezvinorema nezvinobaya, tirambe tichizvitsika nekuzvijamba tichiuya kwamuri. Tinotenda kuti muchava nesu, tinotenda kuti muchatiitira zvakanaka, nekuti vose vakauya kwamuri imi Mwari hamuna kuvaramba. Vose vakauya kwamuri imi Mwari hamudzingi. Vose vakauya kwamuri imi Mwari hamurashi. There is space for everyone at the foot of the cross. Pane nzvimbo pamunhu wese anoda kuuya kwamuri. Tibatsirei Mwari, tirarame shoko iri takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Ndo munamato wedu muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenziano tituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi ozitsuwa. Kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa. Good morning, boys and girls. We want to welcome you this morning to the kids section of today's Sabbath School program. We have a children's sermon that's coming up shortly, but before you hear the children's sermon, we are going to play a few songs for you. So call your brothers, call your sisters to come and sing along and enjoy these songs. Enjoy the music and be blessed. Jesus loves the little children of the world.
Touch your finger to your nose. Bend from the waist way down and touch your toes. And when you come up slowly, start to sing and say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. Reach your hands up to the sky. Look to the left and right and blink your eyes. And when you turn around, you'll start to sing and say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. I love you. I love you. Say to the Lord, I love you. Say to the Lord, I love you. Good morning, boys and girls. Happy Sabbath. I want to welcome you for your children's sermon today. But before I tell you the story, I am going to ask that we close our eyes wherever we are and we pray. Let's pray. Heavenly Father, we come before your throne this morning. Thank you, Lord, for the Sabbath day. Thank you, Lord, for all the boys and girls that are in different places that are listening to this story. Father, I pray that you speak to them and that at the end of this story, they may love you more and they may be drawn closer to you. This is our prayer in Jesus' name, amen. The story that we have this morning is entitled Beyond Imagination. How many of you like surprises? I like surprises. I don't know about you. But our story today is talking about a surprise that Jesus is preparing for us. And we're going to see this surprise soon and very soon. The memory verse that we have this morning is coming from 1 Corinthians chapter 2, verse 9. And it reads, Eye hath not seen, ear hath not heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. So this surprise that we're waiting for, that's going to happen soon and very soon, starts off with a small dark cloud that's about the size of a man's fist. This small dark cloud is going to be seen in the eastern sky. People that are alive on earth at that time are going to see this small dark cloud, and they'll keep looking into the eastern sky, and as they look at the cloud will be growing bigger and bigger, and it will be drawing closer to where they are. Finally, this dark cloud becomes very big, it's white, and it's shimmering. It's different from any cloud that has been seen here on earth. As people keep looking at this cloud, it draws closer and closer, and they begin to see a flame all around the cloud, and on the cloud there is a rainbow. And as they keep gazing into the sky, into the eastern sky, they see Jesus standing in the midst of the cloud. And surrounding Jesus are thousands and thousands of angels that are blowing their horns, and they are singing glorious songs of praise to Jesus. Everyone who will be on earth at this time will celebrate. It will be a happy time. We have been waiting for Jesus to come, and finally Jesus would have come to take us to go to heaven, and our hearts will be filled with joy. Unfortunately, there are some people who will not be happy at Jesus coming. Some people have not kept Jesus' commandments, and they have not obeyed him. They did not believe in him. They did not walk with him while they were on earth. When they see Jesus coming in the clouds of glory, they won't be excited like everyone else. They will be afraid, they will be ashamed, and they will run to the mountains and call out to the mountains, "Mountains, fall on us." They will be ashamed to see the face of God. But those that have waited for Jesus to come will still be celebrating, as their hearts will be full of joy. And suddenly,
a loud voice is heard, and the voice shouts, "Awake, awake, awake! All those that sleep in the Lord, arise." And something amazing is going to happen. The dead in Christ are going to rise. Graves that are all over the world are going to pop open, and people that lived right, that loved Jesus while they were still alive, that obeyed Jesus while they were still alive, are going to resurrect. And angels will be waiting for them to take them into the sky. They'll meet Jesus in the clouds. Some angels are going to take babies that died a long time ago and give them back to their mothers. It will be such a happy day. And something amazing is going to happen to us as well. Us who are alive, who have walked in God's ways, who accepted God, and we believed in him and kept his commandments, in a twinkling of an eye, our bodies are going to be changed. Our new bodies will not get sick anymore. They will not grow old, and those bodies will not die. Angels will be waiting for us as well, and they will take us into the sky, into the clouds, and we'll be able to see our friends that we lost so long ago. We'll be able to see our family members and our loved ones that had died a long time ago. There'll be a great reunion in the sky. Angels will take us into the sky, and we'll begin our journey beyond the stars, and this journey will lead us to heaven. We'll travel through space for 7 days to get to our destination. After 7 days are over, we are going to get to heaven. Heaven, the place we have been waiting for. It will be such a beautiful surprise. It will be something that will fill our hearts with joy, and all the beautiful things that God has created for us will finally be seen. That surprise will now be beyond our eyes. And when we get to heaven, we are going to gather around Jesus. Jesus is going to put on white robes on each and every one of us, and with his own hands, he will place a shining gold crown on our heads. This will make us happy. We will have new robes, and we'll be wearing golden crowns. Jesus is going to stretch out his mighty arm and open the gates of the New Jerusalem. He will open the pearly gates and usher us into the New Jerusalem, the city of God. In the city of God, in the New Jerusalem, there will be a river that has crystal clear water, which is the river of life. We are also going to see a tree, an outstanding tree, which is the tree of life, and this tree will bear different fruits each and every month. And if we eat of the fruits of this tree, we will never die. In heaven, Jesus is also going to take us to see the beautiful mansions that he has prepared for us. Can you imagine every one of us having our own mansion? And this mansion will be better than all the houses that you have seen on this earth. It will be beautiful, and it will be decorated with shimmering pearls for each and every one of us who are going to go to heaven. In heaven, we'll also be able to walk around nature and appreciate the things that God made. Little boys and girls can run around and pick up flowers, flowers of different colors, flowers of different sizes, flowers of different shapes. And these flowers will be smelling so beautifully. There will also be animals in heaven. The animals that we see here on earth that we call wild animals, like lions, like hyenas, like leopards, in heaven, they're not going to be wild anymore. All these animals will be peaceful. If a lion is next to a lamb here on earth, that lion is likely to attack that lamb. It will bite it and eat it up. Even if you go next to a lion, it will hurt us. But in heaven, the place of peace, all these animals will not be wild anymore. They won't hurt anyone. The lamb and the lion will be able to sit next to each other peacefully. You'll be able to play with the lion and rub the fur on the lion. The hyenas, the wolves, and the leopards will all live in harmony in heaven. Jesus is going to invite us for a great feast, a feast that we're waiting for. He's going to invite us to come to his banqueting table. This table will be kilometers and kilometers long, and it will be
full of food of various kinds. There'll be different types of fruits, and even fruits from the tree of life. We're going to eat it on this table that's kilometers long, and we will celebrate together with Christ. In heaven, we'll have time to fellowship with our families, with our friends, and there'll be angels all around us. It will be such a happy place. We'll also have time to sit with Jesus and talk about the wonderful things that he did for us. He'll tell us stories about the universe and the story of salvation. Heaven is such a beautiful place. I want to go there. I don't know about you. I'm sure some of you are asking yourselves, will Jesus invite me to come to heaven as well? Will I be able to go there? Is there a place for me? There's a verse I'm going to tell you in closing that answers all these questions. The verse comes from John 3, verse 16, and it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will not perish, but have eternal life." My favorite word in this verse is whosoever. Whosoever means everyone. It means anyone. So this verse is telling us that anyone who believes in God will not perish, but will have eternal life. How many of you boys and girls want to go to heaven? Can you raise your hands at the different places that you're in? Heaven is real, and I want to be there. Keep your hands raised up if you want to go to heaven, and we're going to close our story with a prayer. Let's pray. Heavenly Father, we come before your throne once again this morning, thanking you for the beautiful promise that you have made to us. Thanking you for the surprise that you're preparing for us that we're going to see soon and very soon. Thank you, Father, for the assurance that you have given us that whosoever believes in you will not perish, but will have eternal life. I pray for all the boys and girls that are raising their hands at this moment. Father, help them to love you, help them to believe in you, to obey your commandments, to walk in your ways, so that when you come back in the clouds of glory, you will find us ready and take us to heaven to live with you forevermore. This is my humble prayer. In Jesus' name, amen. Thank you for listening to our story today. May God bless you all. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Because I'm saved, wonderfully saved. Washed in the blood of the Lamb. Saved, wonderfully saved. And I'm so glad I am. Hallelujah. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see his face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by his wonderful grace. Saved by his wonderful, saved by his wonderful, saved by his wonderful grace. Kufungane kunaka kwenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda ponesa towe kumusha ndichawa nenyerezi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuwani wamweya nyeredzi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomuka
ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi here Jesu namupa rokodzo narene Zichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyeretse chiremba Ichawa nyeretse yere chiremba mumane rusuba rawira namukanda pone swatowe kumusha Ichawa nyeretse yere chafara kuona usu wa Jesu namupa rokodzo narene Zichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyeretse chiremba nichawa nyeretse chiremba mumane ruzuva rawira namukanda poneswa towe kumusha ichawa lenyerezi here dichawa lenyerezi here chiremba mumane ruzuva rawira namukanda poneswa towe kumusha ichawa kazvaiona waMwari tinotenda Mwari nekutisanganisa zvakare mukudzidzwa kweshoko rawo. Tinoda kuvatenda nekuramba vachitipa mukana nekuramba vachitichengeta mukati menguva ino. Tinonamatira kuti Mwari wekudenga vave muchengeti weshoko rimwe nerimwe ratiri kunzwa panguva ino, kuti zvigotibatsira, kuti zvigotisimbisa, kuti zvitigadzire tive vana vaMwari vakagadzirira kuuya kwaMwari. Tiri kudzidza mukati mezuva ranhasi tichitaura nababa namai nemusoro unotiwo dear mom and dad. Toda kudzidza pamusoro pemhuri kana kuti pamusoro pevana vedu. Mukati menguva ino tinoda kutanga nekuverenga Genesis chapter 1. Shoko rinoti iro pavhesi ya27 na28 inoti, so God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. The first part here, verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Especially my emphasis is on the first 4 words, and God blessed them. Now, tiri kuudzwa kunzi panapa Mwari asika mhuri, asika baba namai. Mwari anovakomborera Adam naEve. According to the Bible, God blessed them. Mwari akavakomborera, saka mhuri ina baba namai yakakomborerwa. Iyoyo Mwari akatoikomborera. There is a blessing, it is blessed. Hatimiriri kuzova nevana kuti titi Mwari atikomborera. Panongodecida vaviri kuve nemhuri vachive baba namai, even vachazova navo vasati vavapo, God blesses that union. Nhasi ndiri kutaura nekuti mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba pahama neshamwari kunetseka nepressure dzakasiyana siyana dzekuti kuna vamwe baba namai vangori vaviri vasati vava nevana, and they are thinking to themselves kuti
Are we cursed? No, the word is saying God blessed husband and wife. God blessed men and woman. When God created them, achivaisa pamwe chete, achivapa a union, a marriage, the Bible says he blessed them. Brothers and sisters, that union of yours, even musati mava nemwana, God has blessed you. God is with you. Take heart, mirirai pana Mwari. It is a blessed union. Dear mom and dad, Genesis chapter 4, verse 1 inoti. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Now, Bible rinotiudza kuti pano Adam after chivi chapinda, Adam pano batsirwa kana kuti pano vane mwana wacho achimutumidza zita rekuti Cain, anozoti pazasi ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kutidzidzisa kuti panapa from the beginning men understood that the process of having another soul under your custody, the process of having another soul mumba menyu under your guardianship, that process inobatsirwa naMwari, that process has a hand of the Lord. Inzwaiwa na Mwari kana mava nemwana, that process God is heavily involved. It is a process yabva kuna Mwari. Saka Bible riri kuti I have gotten a man from the Lord. Zvairi kutaura kana tikada kuisa mutauro wedu wakajairika. Bible riri kuti Mwari ane vanhu vake vakawanda. God has his many people, but he has decided to give you one of them under your custody. Pamunopiwa mwana, pamunova nemwana, zvanzi naAdamu, ndawana munhu ndichibatsirwa naJehovha. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti pasina kubatsira kwaMwari munhu uyu haagoni kuvapo. Adamu ari kutaura the origin yemwana, ari kuti origin yemwana anobva kuna Mwari, ndamuwana ndabatsirwa naMwari. Zviri kureva kuti Adamu ari kuti it is folly, it is foolishness to think that mwana akawanikwa abva kuna Mwari can be sustained without God's involvement. In other words, from the onset, Adam is saying God has been involved in the bringing forth of this person. God has been involved. In other words, Adam is submitting to us today that the involvement of God, mukuuya kwemwana mukati memaoko edu, that involvement iri kutiudza kuti God is a stakeholder. He is a shareholder paupenyu hwemwana uyu. In other words, Adam is saying mwana wangu, but mwana wangu naMwari. Chatinofanira kuziva, chatisingafaniri kubva pachiri, ndechekuti vana vanhu vaMwari. New Living Translation inoti iyo pana mapisareva 127, Psalm 127 verse 3. Children are a blessing and a gift from the Lord. Zvanzi vana chikomborero uye chipo chinobva kuna Mwari. Kureva kuti Mwari anotipa zvikomborero, Mwari agotipa zvipo. Zvazviri kureva from the beginning. Ngatitarise the wording of the Bible inotibatsira. Shoko riri kuti iro vana zvikomborero zvinobva kuna Mwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Toda kuti titenderane from the onset kuti gifts are not the same. Therefore, we should not expect our children to be the same. Mwari ari kutipa zvipo izvi zvakasiyana siyana, but we should also appreciate and acknowledge the fact that gifts tinodzipirwa kuti ti-enjoy, kuti tifare. Therefore, patinoona vana vedu vachive netsika neupenyu hunoita kuti tisafara, that is not the gift yatakapiwa naMwari. Mwari anenge asina kutipa vana kuti vatipe maBP. Mwari akatipa vana kuti tifare. Mwari akatipa vana kuti ti-enjoy. Kana muchidzidza shoko rinototi Enoki paakange ave nemwana wake, ukama hwake naMwari hwakawedzera. When God gives us these children, he expects us to understand him better. He expects us to appreciate him better. Therefore, patiri kuti vana zvipo ende zvipo zvakasiyana, we are not condoning my behaviors nema traits ari muvana asingadiwi naMwari, asingatifadzi. Because when God gives us vana, haana kutipa kuti vaite zvavanoda. Akatipa kuti vana ava vatibatsire in our appreciation yekunaka nekururama kwaMwari. Zvikanzi neshoko raMwari, vana zvipo zvinobva kuna Mwari.
kana muri kutarisa panapo Desire of Ages chapter 56 inoti your fathers and mothers should look upon their children as younger members of the Lord's family, committed to them to educate for heaven. Zanzi baba nana mai pavanenge vakatarisa vana vavo vari kufanira kuvaona sevana kana kuti senhengo dzemhuri yaMwari dzekudenga. Sapari kunzi naAdam dai taizitaura nhasi literally tisina kupfuura nekuchikoro paari kuti I've gotten a man from the Lord, ari kuti munhu wangu uyu ndewo abva kuna Mwari. Therefore Mwari anoexpecta kuti vese vakabva kwaari at the end or in the end vadzoke kwaari. Kana mwana wangu akabva kuna Mwari, desire yaMwari ndeyekuti ndimuchengete ndigare naye nemutoo unoita kuti agozokwanisa kudzokera kuna Mwari. Unfortunately vana vazhinji Mwari akagumisira kuve nemweya yavo when he gave them, achivatora kwaari sechipo achitipa. Paatakangopiwa ivavo vazhinji vana vakabva kuna Mwari, panopewa nhoroondo yeupenyu hwavo they will not go back to God, and that is a sad situation. Zvikanzi these children have been committed to us to educate them for heaven. Zvikanzi panapa nequotation inotiyo, the lessons that we ourselves learn from Christ we should give to our children as the young minds can receive them, little by little opening to them the beauty of the principles of heaven. Pane vamwe vanhu vanofungidzira kuti zvinhu zveshoko raMwari izvi no zvichiri zvakanyanya kukura for vana, zvishoma nezvishoma izvozvo ngativadzidzisei. Ngatidzidzise vana kuti kwanga kuna Abrahamu, ngatidzidzise vana kuti Noa akavaka ngarava, Mwari akarayira vanhu kuti vavake ngarava, Noa akavaka ngarava, Mwari akamuponesa, saka Mwari anoponesa vanhu vanoteerera. Zvanzi panapa nemunyori, the lessons isu dzatinodzidza from Christ, we should give those lessons to our children. Kana even ikanzi inguva ye-children's chapel, kune vanhu vanofungidzira kuti vana vangadzidza zviri nani kubva mungano dzatsuro nagudo kupfuura zvavangadzidza kubva mustori yaAbraham. Hanzi but these young minds can receive these lessons. Mwari wekudenga vatikomborere izvi, contemplate Matthew chapter 19 verse 18 inoti, then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them, but Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. Pari kunzi panapa vakauya vana mai nevana vavo kuna Jesu. Vadzidzi vakafungidzira kuti taakuvhiringa kana tichiunza vana kuna Jesu, taakuvhiringidza kune basa rakakosha. Jesu akati musavarambidza. Nhasi mumachurches edu, nhasi mumhuri dzedu, why do we exclude vana panguva yedevotion? Sei tichiita sekuti vana havasi vanhu vakakosha. Zviri kunzi naJesu musavarambidza, regai vauye kwandiri, and Jesu anotoda kuti varambe vari kwaari. Zvikanzi panapa Desire of Ages chapter 56 iyo yatamboverenga iri kutiyo futi panapa, the Savior understood the care and burden of the mothers who were seeking to train their children according to the word of God. He had heard their prayers. He himself had drawn them into his presence. Zvanzi panapa nemurandakadzi, Jesu Kristu muponesi akanzwisisa rudo nehanya nemutoro wakanga uine vabereki pamusoro pevana vavo. Zvanzi Jesu, these are the same mothers vaimuka mangwanani vachiimba tenzi muchanzwa ndoimba vachinamatira vana vavo. Jesu aivaziva through prayer. Hanzi actually paakanga ari kupfuura nepanzvimbo yavanga vari, iye ndiye akavadhonzera kwaari, ndiye akainfluensa kuti vauye, because he just wanted to show them kuti ndinemi muproject yekuti vana venyu vakure zvakanaka. Vabereki, dear mom and dad, please ngatirege tsika yekusaunza vana kuna Mwari. Vamwe vanoenda kuchechi vachisiya vana. Zvanzi Jesu akanga achitoziva mitoro ina namai yekuti vana vangu ndinoshuvirawo kuti mwana wangu azova mwana akanaka,
kana uine shungu dzakadaro mumwoyo ramba uinadzo uchinamata Jesu anonzwa Mwari anobatsira. Zvikanzi panapa naMatthew chapter 18 verse 10, take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Zvikandinoti kwamurika vana vadiki ava musavagumbusa, vana vadiki ava, don't despise them. Zviri kuita sekuti mameters akakosha panyika inoi ndeevanhu vakuru. Even muchechi zvinoita sekuti mameters akakosha ndeevanhu vakuru. Zvikanzi asi ndoda kuti muzive kuti vana ava God has assigned guardian angels over their souls, and ngirozi dzevana ava dzinoona chiso chaMwari chababa vangu nguva imwe neimwe. Zvanzi panapa, angels are sent on a mission, great controversy, chapter 31. Angels are sent on missions of mercy to the children of God. A guardian angel is appointed to every follower of Christ. Jesu ari kutoti panapa, baba vangu panozvarwa mwana vanotomupa a guardian angel, anopiwa ngirozi yekuti amuchengete. Saka zvanzi ngirozi idzi naJesu dzinoona chiso chababa vangu zuva rimwe nerimwe, ngirozi dzevana. In other words, a guardian angel rimwe rebasa rayo nderekupota richienda ichinoisa mareports ezvaswera zvichiitika nezviri kurarama zvichiita munhu, nekuti inenge inaye nguva dzese. Saka Jesu ari kupa panapa pfungwa yandiri kuda kuti nditambanudze ndichiti ngirozi dzevana vedu dzinodzokerawo, ngatiti manheru, dzinodzokera kunopa feedback kuna Mwari kuti mwana wamakapa nhingi nanhingi nhasi aswera achinwiswa doro. Dzinodzokera dzichinopa update kuti mwana wamakapa nhingi nanhingi nhasi aswera akapfekedzwa hembe dzisingaite. Dzinorekodha ngirozi, dzinodzokera dzinotaura mwana wamakapa nhingi nanhingi agerwa mohoko, ari kudzidzisa kutaura zvisina basa, ari kuswera achioneswa makatuni, ari kuswera achidaiso, ari kuswera. Ngirozi dzinenge dzichirekodha zvinoitika muvana vedu, dzinorekodha even the negligence dzevabereki pamusoro pevana vavo. Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. This balanced growth, this verse in Luke chapter 2 verse 52 is the same text yatinowana yakatanga kushandiswa kuna Samuel. 1 Samuel 2 verse 26 inoti, and the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. Jesu ari kunzi he increased in wisdom and stature in favor with God and men. Samuel ari kunzi he grew in stature and in favor both with the Lord and men. A balanced growth inoti mwana ngaagamuchirike kune vamwe vanhu, achigamuchirikazve kuna Mwari. Kune vana vanonzi vari right in the eyes of men, yet havasi right in the eyes of the Lord. Kune vana vanonzi vakangwara in the eyes of men, but pamberi paMwari they are foolish. That is foolishness. But Mwari ari kutiti we should desire that our children have a balanced growth. Dear mom and dad, let's desire, let's pray that our children have a balanced growth. Let them have favor with God. Let them have favor with men. Vana vedu ngavadzidziswe kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka, vagodzidziswa kuappreciata uvepo hwaMwari in their lives. That is a balanced growth. Vana venyu havadzidziswi, havazivi kukwazisa vanhu. Munhu mukurukuru anongopesana nevanhu, vanhu vanosvika kumba anongoita sekuti haana kuvaona, business as usual. Hanzi nevhesi in favor of God and men. Pamberi paMwari chinhu chakakosha. Vana vedu vanofanira kunamatirwa, ndoimwe pfungwa yakakosha. Pray for them. Let every mother who go often to a savior with the prayer teach us how we shall order the child, and what shall we do unto him. Let her heed the instruction which God has given in his word, and wisdom will be given her as she shall have need. Zvanzi nemurandakadzi Patriarchs and Prophets chapter 55. Mubereki mumwe nemumwe panapa pakanzi let every mother. Ini ndoda kuiisa kwatiri tese baba namai, because tiri kudzidza nababa namai. Zvanzi mubereki umwe neumwe ngaaende pamberi paMwari achikumbira kuti Mwari tidzidzisei
kuti mwana uyu tomubatsira sei. Vabereki vakawanda vanoda kuzononamatira vana kana kwaita crisis. Even pasati pane crisis ngatigare takakumbira knowledge inobva kuna Mwari kuti tigone kuvadzidzisa nekuvatungamirira. Zvanzi inoenda mberi ichiti, but it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ that the mother can hope to form the character of her children after the divine pattern. The world teems with corrupting influences. Fashion and custom exert a strong power over the young. It is, I repeat and emphasize, it is only when she seeks in her own life to follow the teachings of Christ. Vabereki, dear mom and dad, we have a great responsibility. The great responsibility atinayo paupenyu hwedu is to follow Christ, is to be good examples. Atigoni kutsiura vana when we are not good examples. When we are not following the pattern of Christ, we cannot order our children to follow the same. Vana vanodzidza zvakanyanya through examples. Vanoona zvatinoita. This is why muchiona zvichirema kuti mubereki atsiure mwana kuti mwana asaita zvinhu zvaari kuita. This is why muchiona it is difficult for vabereki vanonwa doro kuti vati vana vavo doro rakaipa, because kana rakaipa vana vanobvunza kuti ko imimi sei muchirinwa. It is going to be difficult vabereki kuti mudzidzise vana venyu kupfeka zvakanaka when you are not a good example. It is going to be very difficult vabereki kuti imimi mudzidzise vana venyu kuteerera nziyo dzakanaka when you are not a good example. Ndosaka muchizoona kuti vabereki vakawanda they will try to bring their children to church kuzovapa vadzidzisi vevana, but ndiri kufanira kuenda nemwana wangu kuchurch inini wacho ndiri good example. Vabereki, fananai na Kristu. Prophets and Kings, page 27 says, in his youth, Kurea Solomon, in his youth, he made David's choice his own. And for many years he walked uprightly, his life marked with strict obedience to God's commands. David akanamatira mwana wake. Munamato wake unaoneka para 1 Chronicles chapter 29 verse 18 to 19. Anoti, O Lord, God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for which I have made provision. Quotation yataverenga iri kuacknowledge kuti Solomon akazorasika, but iri kuti akafamba mukudzidzisa kwababa vake kwenguva yakareba zvokuti even paakarasika Solomon akazodzoka. Ndosaka achinyora bhuku raMuparidzi achiti hazvina maturo. This foundation vabereki yakakosha zvekuti even vana venyu pavanozobva mudzimba dzenyu under your custody vanogona kunorasika, but vanodzoka nekuti foundation yavo yavakapiwa yanga iri correct. Ndakurumbidza kuitaura kuti pasazoita vabereki vanoti but we have done our best. Kana makaita your best, dear mom and dad, leave everything to God. It is not always kuti a good parent brings up a good child. It is not always that, because of sin. Azvina kudaro muEden, Adam na Eve, umwe mwana wavo yakaita mhondi, umwe anga ari mutendi. God himself, a good parent, akaita madzenga Adam na Eve muEden. But nekuti in the beginning God had directed them in his paths, even pavakarasika, and when they were corrected, it was easy for the human family to go back and try to restore their relationship with God. Pa foundation apa vana vaMwari, ngatise vana vedu muna Mwari, let us commit them unto the Lord. Vanogona kuzorasika kumberi, but vanodzoka nekuti nzira calibration yedu iri mushoko raMwari. It is easy. Kana mchizonoverenga Job chapter 1 verse 5, we are told of Job praying for his children.
kwavanoswera haakuzivi, nezvavanenge vachiita dzimwe nguva haazvizivi, netumwe tumabehaviors tunoita vana vari pavo vega haazvizivi, netumwe tumazita tunopiwa vana venyu twavanopiwa kana vachifarisa vari pane vamwe vavo pamapeers avo hatizvizivi. Mukusazviziva kwedu ngativanamatiri. Mukasavanamatira elder, you will be shocked. Zvinotoitika izvi, you will be shocked kutonza kuti pane vana vazosuspendwa kuchikoro vanga vachiimba zvinhu zvinonyadzisira. Motonetseka kuti motozonza kuti vamwe vacho mumwe wacho atoripo ipapo mwana waelder ngati mwana wamufundisi. Ndozvitori vana. Job ndozvaita kuti aende kunonamata, aiti Mwari handizivi pavanga vachiita pati. Pamwe vanga vachiimba nziyo dzisingakufadzii Mwari, varangarireiwo muvaregerere. Nguva imwe neimwe vabereki ngatinamatire vana vedu. Mwepfungwa inokosha. Proverbs chapter 22 verse 6. Inoti, you train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. He should. Kwete yaanoda, but nzira yaanofanira kufamba. Saka apa pa training iri kutaurwa neshoko raMwari. Pari kunzi ipoka iwe mbereki ivana ukama na Mwari. Mwari achakuudza a way inofanira kufamba mwana wako. And iwewe you go back neinstruction yaMwari to go and train this child in a way he should go. Vabereki vakawanda pa process ye training vanopa vana vavo ma-options kuti kana uchida ichi kana usingadi ichi. Shoko raMwari riri kuti there is a way we should go, there is a way yatisina option but to follow. Ngatidzidzise vana vedu izvozvo. Zvikanzi panapa achitaura pamusoro pa Cain and Abel, they were trained in the way they should go. Zvekuti izvoka kana muchidzidza Story of Redemption, page 52, these brothers had been instructed in regard to the provision made for the salvation of the human race. They were required to carry out a system of humble obedience, showing their reverence for God and their faith and dependence upon the promised Redeemer, by slaying the firstlings of the flock and solemnly presenting them with the blood as a burnt offering to God. This sacrifice would lead them to continually keep in mind their sin and the Redeemer to come, who was to be the great sacrifice for men. Adamu akavadzidzisa. Kana muchizoerenga mwana wachiprofita unoti nokuti Adamu anga ari murume murefu chivi chisati chapinda, pavakadzingwa muEden, ngirozi dzakasara dzakarinda Eden, but Eden yakambotora nguva iripo pakati pavo. Saka zvavaiita vaienda kunonamata, altari dzavo pavaiitira masacrifice avo dzakanga dziri padhuze neEden. Saka vaienda kunonamata. Kunonzi Adamu aitakura Cain omuisa pamapfudzi apa, oswedera naye padhuze negarden reEden, omubvunza omuti tarisa mukati umu uri kuonei, otarisa zvese zvaari kuona achidescribe zvaari kuona, makanaka mune zvakati omudzikisa. Otakura umwe Cain oita the same. Kana apedza vadzika vese ovaudza kuti umo mamaona makanaka umo ndimo mumba medu taimbogaramo, but nekuda kwechivi takatadzira Mwari tikabuda. Asi Mwari vakatirayira kuti tikaramba tichivanamata nemutoo uyu rimwe zuva tichadzokera muEden. So much that panourayiwa Abel na Cain, Mwari haaende kunobvunza Adamu kuti vana vako vaita sei. Mwari aiziva kuti Adamu had done his part. Inzwai vabereki, it shall come a time when God will not hold you accountable mukuita kwevana venyu, provided you have done your part. Ngavadzidziswe vana kuti tinonamata taakurara. Ngavadzidziswe vana kuti even uri wega as an individual kana wakurara zvinamatire. Ngavadzidziswe vana to depend on God. Ngavadzidziswe vana to trust God. Ngavadzidziswe to obey God. The Adventist home inotiyo panapa, parents stand in the place of God to their children to tell them what they must do and what they must not do with firmness and perfect self-control. Every effort made for them with kindness and self-control
will cultivate in their characters the elements of firmness and decision. Fathers and mothers are in duty bound to settle this question early so that the child will no more think of breaking the Sabbath, neglecting religious worship and family prayer than he would think of stealing. Parents' own hands must build the barrier. Mwana ngaatodzidziswa. Munototanga kutomuona kuti dzimwe nguwa anga kuti attitude panguwa yemunamato. Ngaatodzidziswa kuti kuita attitude panguwa yemunamato kunogona kumutsa hondo yakakura yekuti zvinogona kumuomera. Vanhu vakawanda vari kurega vana in the name of child abuse. They are giving their children to the devil and the devil will abuse them. Dai zvaibvumidzwa hazvo kutaura. Ndaiti nina uchatozoona kuti iwewe ka abuse yaunganzi wapa mwana wako iri nani pane anopiwa naSatani. When you now see them vachioperate vari mumaoko aSatani, unonyasa kuona kuti dai ndakamurambidza ndaigona hangu kunzi ndaita abuse, but zvaakuzoitwa iko zvino izvi zviri wese. Dear mom and dad, train them in the way they should go. Counsels to Seventh-day Adventist families, the Adventist home. Inotio, there has been a class of social gatherings, parties of pleasure that have been a disgrace to our institutions and to the church. They encourage pride of dress, pride of appearance, self-gratification, hilarity, and trifling. Satan is entertained as an honored guest, and he takes possession of those who patronize these gatherings. Inzwai vabereki, Mwari wekudenga ngatibatsire. Vana vedu ngatinamate. Let us be firm. Patiri kuvatrena. Vatrene munzira yavanofanira kufamba mairi. Zvikanzi nekuti nhasi zvamuri kufungidzira kuti izvozvo ndo zviri kuitwa nevamwe. Mumagatherings emapati aya ari kuitwa nevana, ma-end of year party, ma-school living party, what. Hanzi the devil is the patron. Satan ndiye mukuru and he is honored. Achiona vana vasina kupfeka, achiona mavidhiyo evana ari kubuda, vana vechikoro vachiita zvisina basa, the devil is honored. Baba namai, if you don't train your child to honor God, he is going to honor the devil in the presence of the whole world. Manuscript Release, Volume 10, page 101. Eternal interest depends upon the course our children take in this life. And parents should be in earnest in giving them correct lessons from their babyhood up. This is a work that has been greatly neglected by many parents, and it is one in which the Lord would have decided reforms made. He desires that our children shall be trained to render obedience to all his requirements. Baba na mai, it is your duty. Process your training, signore, but the results. Process your training, fads. Process your training, the endurance. Process your training, but the results. Zvanzi issue eternal interest. Hanzi panapa behavior inoitwa nemwana wenyu inotodetermine kuti achaenda kudenga here kana kuti anosara. Zvikanzi therefore vabereki vari kufanira kuvhunduka when they see traits emwana anoratidza kuti they are not going to be a good child. Totaura pamusoro paNoah, but inini ndinobatwa nemhuri yake. Noah was a good example. Makore akawanda Noah aiti kana aparidza ngati vakengerava akapedza kuparidza oita ko, kana aita ko ndinofunga kwaitanga kusimuka mudzimai wake, kwosimuka vana vake nevaroora vake. Every day pese paangoparidzira maingoziva kuti vanoenda kupulpiti yaNoah imhuri yake. Ngatidzidzise vana vedu kuve nehana dzinorova patinotaura nezveshoko raMwari. Dear mom and dad, ndimi matoone vana vari kunetsa kuma youth camp.
mwana wenyu imimi baba namai, mwana wenyu imimi ndiye anoisirwa security. Vakambotanga vachisa madhikoni, vakaona kuti madhikoni anodzorerwa. Pedzisira vato subcontractor ZRP inenge itori nepfuti nembwa kurinda mwana wenyu imimi. Kuti muone pazvava. Wenyu imimi kwatitava mukomana futi musikana. Wenyu imimi anojamba matende ese achitsvaga varume pamusangano pana Mwari. Mwana wenyu imimi anotoita mbiri yekunzi akarora nevakomana pamusangano wechechi. Ndokwazvinosvika. September 8, 1904, page 15. Few parents begin early enough to teach their children to obey. The child is usually allowed to get to 2 or 3 years the start of its parents, who forbear to discipline it, thinking it too young to learn to obey. But all this time self is growing strong in the little being, and every day makes harder the parent's task of gaining control. At a very early age, children can comprehend what is plainly and simply told them, and by kind and judicious management can be taught to obey. Ipo paya panotanga kutoruma munyatso ipo paya akutoziva ngaadzidziswe. Ngaadzidziswe kuti kana apedza kunwa mukaka ngaatende kuti maita basa. Ngaadzidziswe. Chirungu wa vabereki vangu, chirungu hachizi chiKristu. Chirungu ingoriwo tsika. That is not means say isolation. Go upstairs, go outside, go into your room. What? Panoda discipline. Discipline. Vana vedu otherwise they will not make it to heaven. Pane vamwe vana vekuti tikaona behavior yavo nhasi tinotenda Mwari kuti vabereki vavo vakafa. Godai mubereki ari mupenyu achiona zvakadai so. Tinototenda kuti azveshuwa mubereki akazorora anga asingamboraramiri kuona izvi. Vana vevamwe vachiita zvakanaka, wake achiita mbiri yezvinhu zvakadai so. Dear mom and dad, please do your best. Train up a child. Ngadzidziswe kushanda, ngadzidziswe kuzvishandira, ngadzidziswe kuita mabasa. Vana venyu vanongomuka mumagumbeze senyoka, achiwaridzirwa magumbeze namaid. Train up a child. Dear mom and dad, are you aware kuti munhu wamuinaye uyo musikana nhasi mwana wenyu musikana, bali muri kuziva here kuti number 1 mukadzi womwe munhu, number 2 ndimai vevamwe vanhu. Muri kuda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, muri kuziva here kuti ndi baba vamangwana vamuri kurega vachipfeka mutirauzi wepingi, ndi baba vamangwana vamuri kurega vachiisa jinja mumusoro, vachiisa mhete panzeve, ndi baba vevamwe vanhu ava. Mangwana munoda kuti vana vake munhu uyu vazoti chinyi pamusoro penyu. Dear mom and dad, ndi baba vevamwe vanhu ava vamunoregedza vachifamba vakarembedza mabhurugwa, ndi baba vevamwe vanhu ava vamusingakurudziri kuenda kuchechi, munoda kuti vana vavo vazoita sei? Dear mom and dad, mukadzi womwe munhu uyu anovhunduka huku asi achizoti ndiyo chicken, ndinoda drumstick, ndinoda chakachakadya, kana iri mhenya anenge achivhunduka. It's scary. What is this? Ndimai vevamwe vanhu ava vadzidzisei. Ndimai vevamwe vanhu ava muri kungodzidzisa kupfuya bvudzi musoro wacho usina chinhu mukati. Ndimai vevamwe vanhu ava. Dear mom and dad, mudzidzisei kuti tinenge tisizoripo, isusu tinenge tisisipo. Kana wakugara nemhuri yako zvinofanira kudai. Mwanangu murume chaiye anotya Mwari, mwanangu mudzimai chaiye anozviisa pasi paMwari. Dear mom and dad, nzauya ndoda counseling. Dzimwe zvamunoti zvinoda counseling ka? Gaiti kuverengere verse Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Zvimwe zvamunobhadharira makansela muchidini zvaingoda shamu. Kana muchitarisa Mwari achisika miti ine mabranchi akasiyana masaizi. Saizi yebranchi rimwe nerimwe ishamu inoenderana nesaizi yemunhu umwe neumwe. Hakuna muti usina shamu inoenderana neumwe munhu wedu. Kana vana venyawa mukasavarova vachazonorohwa nevamwe vanhu vasiri vabereki vavo. Ndinoseka zvangu mapurisa zvichinzi hazvabvumidzi kurova vana hazvichadini, but ukazoona achirohwa nemapurisa manje.
vanenge vachirova mumusoro vachitsika kumeso, but dai wakamurova uri iwe mubereki wake waisambosvika ipapo, vese vana venyu vamusingarovi vachifanira kurohwa vachanorohwa nemapurisa, norohwa nevatorwa, nyika ichadhila nawo. Ende kana nyika yakuita inozviita pasina hanya, it's ruthless. Dear mom and dad, shamu ngaishande vatendi, shamu ngaishande. Kana kune chinhu chandisingatyi chero kudedzerwa nemapurisa kuti ndaparidza kuti vana ngavarohwe. Shamu ngaishande. Kana paine chinhu chandiri prepared kuti ini ndine ndakavhura shoko raMwari kuti shoko raMwari wekudenga, ivo vatungamiriri vamuri kuona nevabereki vazhinji vabereki vari kuteerera ndichitaura nyaya iyi, munotenderana neni kuti dai tisina kurohwa tingadai tisiri patiri panapa. Shamu ngaishande. Proverbs 23 verse 18 and 14. Do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Shamu iya inenge ichimudzinga kugehena, shamu inodzinga munhu kugehena. Kana shamu ikasiyiwa muri kuperekedza munhu kugehena, kana musingaroyi munhu iye achiita zvisina basa, muri kuchengeta a candidate of hell. Makafanana nevanhu vari kuita pen fattening. Pen fattening kana muchifidha mombe so haibvumizi kufamba madistance akareba, inenge ichingoti payadyira apa mvura iri apa inozorora apa, but dai yaiziya kuti ndiri kufidhirwa koala. Unoza dzinenge dziri kunze dzinenge dzichiichiva so, takumana kwatinofamba tichienda kunonwa mvura, tichitinhwa tichitsvaga sora, tichitsvaga chikafu, vakomana musango makaoma. Iye dai zvedu takafanana neuyu hazivi kuti ipenefit iyi candidate for an abattoir. Ndozviri vana venyu vazhinji mabhoiri akamirira Christmas, candidates for hell. Train up a child. Dear mom and dad, toda kunamata. Proverbs 29. The rod and the rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Vamwe varume vakuru nhasi vamunobata muromo muchiona zvavanenge vachiita ingori shamu yakashota, ingori shamu chete. Vamwe madzimai makurukuru vamunoona vachienda paindaneti vakashama vachiita sei, ishamu yakangoita shoma. Train up a child. Mwari kudenga vatikomborere. Ndoda kupedzisira nequotation iri kuna book Child Guidance. And if your children are disobedient, they should be corrected. Before correcting them, go by yourself and ask the Lord to soften and subdue the hearts of your children and to give you wisdom in dealing with them. Never in a single instance have I known this method to fail. You cannot make a child understand spiritual things when their heart is stirred with passion. Zanzi vabereki, iyi issue yediscipline ngatiimindire pamberi paMwari. Mwari atipe the desired firmness, tive in control. Dear mom and dad, apo yedu mazuva emabasa apera, chichasara kuenda kudenga. Isaiah anoti ini ndichati, inini Mwarika nevana vamakandipa ava timire pamberi paMwari. Tichamira here pamberi paMwari nevana vaakatipa. Train up a child. Vana ngavadzidziswe. Dear mom and dad, we have been given these children, they are from heaven. They should go back to heaven. May God bless you. Toda kunamatira vabereki. Vanoti Mwari tirangarirei, mutibatsirewo pavana vamakatipa. Vamwe havazi your biological children, but they are under your guardianship. Train them up. Lead them. Give them a good example. Support them in the right way. Ngativenenge kunamata. Baba vari kudenga makatendeka, tinokutenda ine zita raJesu. Toda kutenda ine kutipa zvipo zvevana. For when we received them and when we saw them growing, we realized kuti vatoriwo vanhu vane mifungo yakasiyana, iritori different from ours. Therefore tinotya Mwari when we look at them. Tinoshuvira kuti mutibatsire to help them to channel all their energies and intelligences in the correct path. Zita renyu Mwari ngarikudzwe. Madzidzani vabereki, tiri pano Mwari, tinouya kwamuri nevana vedu. Vamwe vacho havachatonzwi. Vamwe vacho we have tried our best, takuasira kwamuri. Vamwe Mwari, we were not doing enough. Tipewo simba. Help us to correct this
imi Mwari muchiri pakati pedu, mutipe nyasha tidzore vana ava vauye munzira yenyu. Tinokutendai nekuti vana ava sezvipo vamwe, they are obedient children, vari kufamba zvakanaka, they are excelling muma-education avo, muma-careers avo, they are excelling, and we are grateful, we are glad pamberi penyu, but we continue to pray for them kuti Mwari vavengi nemirau yakateyiwa munzira dzavo, Mwari vaprotecte muvarwire. Ndoda kunamatira vabereki vamwe vane ma-heartbreaks nekuda kwevana, chivaiwo munyaradzi wavo. Kana vachine zvavangakwanisa kuita, vapei simba kuti pasisina vanyaradzei. Vamwe vakaita their best, but the results are the worst. Imi muri Mwari, zvakaitika kwamuri mubindu reEden, but nenyasha dzenyu situation yakazokorektika. Vamwe they are doing their best and the results are pleasing. Mwari rambai muchitikomborera, muchitiropafadza. Tatenda Mwari nekuti muri Ishe wedu. Pakupedzisira ndoda kunamatira vamwe vanoshuvirawo kuve nevana, Mwari varangarirei. Imi makavhura chizvaro chaSara, mukavhura chizvaro chaRebheka, nimi makarangarira Hana, imi mukarangarira Elizabeth. Rangariraiwo vana mai vari pano, murangarire nana baba vari pano, mukudzewo zita renyu pamusoro peupenyu hwavo. Tatenda nekuti muri Mwari munonzwa kunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Mwari vakomborere vakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropa renyenye, unosimira mutsa wake ere, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, unofamba naye mazuva yese, wasambwa muropa renyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, kwambo asvika unochena here, wasambwa muropa renyenye, wagadzirirwa dzimba dzekudenga, wasambwa muropa renyenye, muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, rasanguva iyo inesvitema, musambwe muropa renyenye, kune tsime iyo inowerera, sambanyi muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, wasambwa muropa rohere renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye, moyo wako wakachena woyere, wasambwa muropa renyenye.
kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi amurambiko, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, 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 hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water
guilt and power, nor the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? Oh, for sin could not atone. Thou, my Savior, thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Make it come to thee for dress, helpless to thee for grace. Fall unto the fountain fly. Wash me, Savior, oh, I die, while I draw this fleeting breath. When mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on the judgment throne. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. I want to greet you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and I want to thank you for joining us on this live stream. It is such a blessing that we can come into God's presence and still hear Him speaking to us. I want to thank God for life and for His sustenance, and that many of us are still enjoying the blessings of God. I want to welcome you this morning, and my prayer for us is that may the Lord bless us in a special way as we unpack a very familiar passage of scripture that is found in the book of Isaiah, chapter 59, verses 1 and 2. Before we open the word of God, let's bow our heads as we pray. Loving Heavenly Father, we are so grateful for yet another privilege that we can come into your presence and hear you speaking to us. Dear Lord, we ask that as we open your word, may you minister to us in a special way, that by the time we leave this live stream, we may say, indeed, we have heard the voice of God speaking to us. Bless all those who are watching in the comfort of their homes, and wherever they are, may your Spirit speak to them. In Jesus' name, we have prayed. Amen. One of the greatest catastrophes of humanity is to ascribe to God an inability that cannot and that must not be ascribed to God. I've heard many people say that in the times of crisis, it appears that God is powerless to redeem me from my crisis. I've heard many people saying that I have prayed so many times and I have asked God to come through for me. But it appears that the louder I pray, the further away God moves from me. The louder I pray, the more deafened his ear becomes. Mankind, because we do not understand the nature of God, and because we don't understand the nature of sin and our relationship in these two contexts, we often ascribe to God an inability. Many people have said that God has failed to come through for me, ascribing to God something that is foreign to Scripture. And so I draw your attention this morning to Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. And we want to unpack this familiar passage of Scripture and dig deeper into it and have an understanding of what that passage of Scripture means for us even now. I draw your attention to the New King James translation of the Bible, and it says, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear." Verse 2, "But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." May God bless the reading of his word. Many people have preached on this passage of Scripture,
Many people have given a biblical exposition of the depth of this scripture. But I want us to consider this passage of scripture and add to the field of knowledge that already exists. The Bible begins by saying, the Lord's hand is not shortened that he cannot save, nor his ear heavy that he cannot hear. In other words, when you read this passage from a different angle, the Bible is saying to us, God's hand can heal and his ear can hear. But many people are not able to see that because there is something that is standing between God and humanity. So many people have said, when I called to God, when I asked him to pull through for me, when my husband was on his deathbed, when I asked him to pull through for me, when my wife was suffering from cancer, and when my grandmother or father or grandfather was suffering from a terminal illness, it appears that God was not there. Mankind, when they fail to answer the troubles that we are faced with, mankind has a tendency to shift blame. This concept of shifting of blame is seen even in the Garden of Eden when mankind comes to a point of sin, and when God turns to Adam and he questions and he grills Adam, Adam, what have you done? Adam points to God and he says, the wife that you gave me. When God then turns his attention to Eve, Eve says, the serpent beguiled me and I ate. And this human weakness has been carried through the ages. Mankind, when they fail to answer questions that have to do with suffering, questions that have to do with sin, mankind has a tendency to shift the blame. And dare I say, in many instances, we actually then shift the blame to God and we say, what use is religion? What use is coming to church? What use is reading my Bible? What use is returning my tithe? What use is faithfulness to God when this same God can't pull through for me? It is seen even in the storm when Jesus is fast asleep. The Bible tells us that when the disciples went to Jesus, they went to Jesus and said, Master, carest thou not that we perish? Reflecting the thread of human attitudes. When we're in a crisis, we do not self-introspect, but we have a tendency to shift blame to God, and we shift blame on God and we blame him for the situations that we are in. And so the writer of the book of Isaiah seems to echo the thoughts of mankind. But in his echoing the thoughts of mankind, he gives a contradiction. And he says, the Lord's hand is not shortened that he cannot heal. His ear is not deaf that he cannot hear. In other words, the writer of this text is shifting the attention from God. He is saying God is able to heal. God is able to hear. God is able to answer when we call upon him. God is able to meet us at our point of need. But here's a fundamental question that is related to a fact that we face in life. There are instances when we pray. There are instances when we call upon the name of God. And it is evident in our lives that God is not answering. But allow me to disabuse you of the notion that because you are a sinner, God will not answer prayers. Sometimes even the righteous will not have their prayers answered in the way that they want to. Why? Because God has an ultimate will. In other words, as we go through verse 2 and as we unpack verse 2, we must not paint our situations with the same brush to then say that the reason why my situation is not having an intervention from God is because of something that I have done. No. For the Bible tells us that even Samuel got sick and Samuel died. I like one preacher who says the friends of God get sick, the friends of God die. The friends of God must face
the plight that humanity must go through by virtue of being human. But I want to specify our subject and zero in on the context that relates to the deliberate sinfulness that mankind engages in, that causes God to a great degree to refuse to intervene in our situations. And so I want us to look at verse 2. In verse 1, we have established the fact that God's hand can heal, that his ear can hear. But the writer then brings in a new concept, or an interesting concept, that we must ponder upon. And I want to invite you to verse 2. For verse 2 says, "But your iniquities have separated you from God." Take note of the choice of wording that the author of Isaiah chapter 59, verse 2 uses. He says, your sins. In other words, he gives the possessive case to the ones who are sinners. So in other words, he's saying, in verse 1, there is nothing wrong with God. There's nothing wrong with God's ear. There's nothing wrong with God's arm. But the problem is that the intended beneficiaries of the merits and of the blessings of God are in possession of something that separates them from the one who is supposed to be the source of all the blessings. Watch the text carefully. He speaks in the possessive case, and he speaks to his audience as he has contradicted the common notion of a God who is disabled and a God who is deaf. He says, no, God is able. God can hear. God's arm can be stretched out to heal. In other words, he says, God has not been incapacitated by nature. God does not have an intrinsic inability in and of his nature. God is able. But the challenge is not God. The challenge is that the sins that we have in possession, or the sins that we claim as our own, have created a gulf that moves us away from God. Watch the text carefully. The text does not say that God has been separated from us. If we say that God has been separated from us, we are therefore contradicting the picture that Genesis chapter 3 gives of the attitude of God towards mankind who has fallen from his favor. For Genesis chapter 3 tells us that at the moment that Adam and Eve's eyes were opened, and at the moment that they sewed fig leaves together, and when they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, when they heard the presence of God, they ran away from God. Christianity, when you view it in the biblical worldview, is not a record of man's quest for God. Christianity is, in fact, a record of God's quest for mankind, who is deliberately running away from him. Watch the text carefully. What sin does, sin changes our condition so that the things of God that we used to love become things that we take no pleasure in. And so when God's presence comes, the Bible tells us that they run away. And so verse 2 of Isaiah 59 echoes that sentiment. When the Bible says, but it is your sins that have separated you from your God. It is your iniquities that have created a separation between you and God. Psalm chapter 5, verse 4 says to us, for you are not a God who delights in sin or in evil, neither can iniquity dwell with you. So God and iniquity cannot dwell together. The Bible says to us, can two walk together unless they are in agreement? May I suggest to you that God and sin, if we were to personify sin, God and sin are antagonistic. They cannot dwell together. God has no pleasure in sin, and sin has no pleasure in the things of God. But watch this.
God loves mankind. Mankind loves sin. Mankind adopts or takes sin, possesses sin, takes it, and sin changes the nature of mankind. But because God cannot dwell with sin, and because mankind loves sin, therefore God and sinful mankind cannot dwell together. So what did it require? It required a solution from God. So God gave the solution of the person of Jesus Christ. So what does God do? God sends Jesus as a solution from him. And when God sends Jesus, the mission of Christ, according to John chapter 1 verse 29, John says when he sees Jesus, behold the Lamb of God that takes away the sins of the whole world. Watch the text carefully. Matthew chapter 1, when the angel appears and speaks to Joseph and Mary, he says, and you shall call his name Jesus. Why? Because he shall save his people from their sins. Watch. God does not save our sins from us, but God saves us from our sins. The solution of salvation is for mankind. And the solution of salvation for mankind is the obliteration of sin. And so, friends, when you watch the text carefully, when the Bible then says to us in Psalm 5, I've quoted it before, that God cannot dwell with sin. God sends Christ into the world to take away the sins of the whole world. And when God takes away the sins of the whole world through the representative and the substitutionary and the vicarious death of Christ on the cross, mankind now has the power to have victory over sin. And so when God removes sin from mankind, mankind is reconciled to God. The Bible says to us in the book of Corinthians, for God was in Christ reconciling the world to himself. The text does not say for God was in Christ reconciling himself to the world. No, God was in Christ reconciling the world to himself. Take note of the semantics and the deliberate choice of words. When the Bible says that, it is simply saying we are reconciled to God. In other words, Christ came to bring mankind back to God through the revelation of God's will and the character of God. And so, dear friends, when we understand the plan of redemption, we realize that the plan of redemption is the exact opposite of Isaiah chapter 59 verse 2. For when the Bible says your sins have separated, or your iniquities have separated you from your God, the plan of redemption attempts or has the power to close that gulf and to close that gap between God and mankind. And so God, through the plan of redemption and through the person of Christ and through the exercise of faith in the penitent sinner, reconciles mankind to himself. But when you read Isaiah chapter 59 verse 2, you then realize that sin disempowers mankind to receive the blessings of God. Listen to what the text says. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Listen to what the text is saying. Your sins have hidden his face from you. I have a very keen interest in aircrafts. I particularly enjoy the Airbus A380, if I'm not mistaken. It is a huge aircraft. And for me, air travel is one of the greatest inventions of mankind. To think that with all that tonnage and with all those passengers, an aircraft so heavy can travel in mid-air and not crash. That to me is a sign of the ingenuity that God has placed in the mind of mankind. But I want to show you something. If you are standing on earth, and if you are standing on the ground,
and an aircraft is passing, do you realize that the distance that is between you and the aircraft gives you a certain ability to block that aircraft out with your finger? If you look at a finger and compare the size of a finger to the size of an aircraft, the distance or the difference in the sizes, you can't even compare. The size of a finger is literally a drop in the ocean compared to the size of an aircraft. But I've realized one thing. Distance makes the difference between my perception of the size of the aircraft. Watch this. If I'm standing in my house or if I'm standing in my yard and I block out an aeroplane with my finger, it gives me an optical illusion that for some reason I have the power to block it out. Why? The reason is that the distance between my finger and the aircraft gives me an optical illusion. In other words, my finger, because of the distance, gives me an ability or a pseudo ability to eclipse the aircraft. And this is the same concept that the Bible is saying here. The Bible is saying your sins have hidden his face from you because we have been separated. Look at the logic and look at the chronology. Our iniquities have separated us from God. In other words, our iniquities have created a gap. They have taken us further and further and further away from God. To the extent that we have now come to a point where we can literally block out God with our fingers. Or we have the illusion that we have blocked God out. And so the Bible is saying to us that your iniquities and your sins, your iniquities which have created a separation, and your sins which have blocked or which have hidden the face of God. Friends, I want you to appreciate this, that sin has the power to eclipse God from your life. And this is why one preacher says because we can't, we think that God can't. Because we have failed, we think that God fails. The book of Psalms says, Psalm chapter 50, these things you did, and I kept quiet, and you thought we were all together the same. God's silence is not God's inability. What am I saying, church? I'm saying to us, what has prevented us from receiving the power of God, what has prevented us from seeing the face of God, is not God's inability. It is not God's weakness. It is not God's disablement. But it is the condition that we are in that incapacitates us to receive the full measure of the merits of divinity. We are in a crisis. And our crisis as mankind is that we are now living in a pseudo-reality that assumes that the power of God is no longer there. And this is why even in times of crisis, even when we attempt to call upon the name of God, because sin has totally obliterated the existence of faith in our lives, and because faith no longer exists, we doubt the word of God. And friends, I want you to look in the philosophical spheres and in the academic spheres and even in religious spheres. Now as we speak, mankind no longer holds on to the promises of God. Mankind no longer claims the promises of God. Mankind no longer rests in the faith and in the knowledge that God is present no matter what the situation. Why? Because our sins and our iniquities have eclipsed the face of God. So what is the plan? Plan of redemption. The plan of redemption is God's method of making you realize the eternal nature and the eternal power of God. I'm impressed by a man named Moses. I'm impressed by a man named Moses. Moses asks an audacious question. This is Moses who was born and who was hidden by his parents,
Because the book of Hebrews tells us in chapter 11 that because he was fair, his parents hid him. This is Moses who had the privilege of being in the courts of King Pharaoh while his fellow countrymen were toiling as slaves. This is Moses who, when he had come of age, he finally got to a point where he said, I would rather stand with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. This is Moses who, when he was filled with the zeal to emancipate the children of Israel, allowed humanity and the carnal nature to kick in, and he killed an Egyptian, all in the spirit of saving his fellow Hebrews. And finally, he had to run away when he realized that Pharaoh was after him for killing an Egyptian man. This is Moses, who for 40 years was in the wilderness, unlearning the things that he had learned in the courts of Pharaoh. And finally, this is Moses who comes back. And this is Moses who God says, Moses, go and redeem my people. This is Moses who has an interesting and a peculiar awareness of his weaknesses and of his human nature. And when God says to him, go and talk to Pharaoh, he says, I can't talk to Pharaoh because I stammer and I stutter. And God says, I'm going to give you your brother Aaron. You shall be like God to him, and he shall be like your prophet. This is God. This is Moses, to whom God said, or to whom God asked, what is that in your hand? And when he said it's a rod, God says, I will use that. This is Moses, to whom God said, let my people go and tell Pharaoh. And Moses, when he has walked with God, when he has seen the visible tokens of God's presence and God's power. May I throw in a statement there? Dear friends, you can never acknowledge the power of God until you have accepted the presence of God. So this is Moses who finally, when the children of Israel are taken out of Egypt, this is Moses who must lead them in the wilderness, starting with the great body of water called the Red Sea. And as he sees Pharaoh's army pursuing, and as he sees the mountains on either side, and as he sees the sea right before him, he calls to God. And in Exodus chapter 15, God says, why are you crying to me? Tell them to go forward, raise your rod. And this is Moses, who was instrumental in the parting of the Red Sea. This is Moses, who was also instrument in the destruction of Pharaoh in the Red Sea. This is Moses, who as they walk, Spirit of Prophecy tells us that as they walked after many days of thirsting, they came to a place called Mara. And as the audience celebrated, Moses knew that the waters of Mara were bitter. And this is the same Moses who calls upon God, and God says, Moses, I will rain down manna on the Israelites. This is the same Moses who had to endure trials to keep the people focused on the journey, focused on the promised land. And this is Moses, who after he had seen all the tokens of God's presence, this is Moses who after he had seen all the evidences of God's power, this is Moses who had seen faith, who had tasted faith, who had touched it, finally makes an audacious request. And he says, God, I want to see your face. For he understood that now I am so reconciled to God, I am so connected to God, that let my human nature ask a question beyond the limits of my nature to receive. And so when he says, God, I want to see your face, God says, Moses, if you see my face, you'll die. But this is what I will do. I will hide you in the cleft of the rock. And as I pass by you, I will hide your face. And I will declare my presence. I will declare my glory. And you will see my hinder parts. This is Moses, who epitomizes what it means when sin has been eradicated from your life. Dear friends, I want to submit to you this morning that when we have a conscious understanding of God's presence and a conscious understanding of God's power, we will make those audacious questions. Follow me closely. When chapter 2 or verse 2 of Isaiah chapter 59 has been eliminated from our walk, when we no longer have iniquities that separate us, when we no longer have sins that eclipse the face of God, then we can experience
the visible tokens of Isaiah 59, verse 1. So when we no longer have iniquities, and when we no longer have sins, then we can experience the power of God's hand. We can experience the power of God's ear. Come with me and understand the life of Moses. Moses understood the power of God. Moses understood the presence of God. Moses understood the miracles of God. But his faith moved from miracles. His faith moved from the presence. His faith moved from everything else. And all that he desired in his heart was, God, I want to see your face. Will you say amen out there? That to me sounds like the Advent hope. That when we come to a point where, according to Titus chapter 3, where Titus reminds us, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men, teaching us to deny ungodliness and to live circumspectly in this world while we look forward to the blessed hope. What is the blessed hope? The appearing of Jesus Christ, when sin and ungodliness and iniquity have removed or have been removed from us, when everything that eclipses the face of God has been removed, like Moses, we will stand on the confidence of moving beyond the miracles of God. And we will say, God, I want to see your face. Lord, I want to see your face. But a time will come when God will no longer say to us, if you see my face, you'll die. But a time is coming. Will you say amen out there? A time is coming when God will now say, now I'm going to change you. Your character is qualified to see my presence. But your nature, if it sees me, it will still die. Now I'm going to change your nature. And the Apostle Paul then says to us, a time is coming when this mortal must put on immortality, when this that dies must put on life, when a time is coming when we shall be transformed in the twinkling of an eye. A time is coming when Jesus shall come down with the sound and the voice of the archangel, when Jesus shall come down himself and our nature will be changed. And then we will stand in the courts of heaven, and with confidence we will say, we want to see your face. And God will say, enter thou into the heavens, into the courts prepared for you. A time is coming when we are now removed not only from the power of sin, but when we are now removed from the presence of sin. And when that request comes, we can safely confirm that God's hand was never weak. His ear was never heavy. But it is our sins that incapacitated us to receive of the power of his hand. And finally, we'll be able to say, Lord, give us your ear. Lord, give us your hand. We are waiting to see your presence. May God bless you. May God be with you. May God be with you on this holy day, that may we experience the power of God. Our heads are bowed and our eyes are closed. Father in heaven, we are always grateful for the tokens of your power, the tokens of your presence. Heavenly Father, the text has reminded us that you are not incapacitated to heal, neither are you incapacitated to hear, but it is our own nature that incapacitates us to receive of the power of your ear and the power of your arm. Father, we pray in a special way that the promises in the word of God, may they become a living reality in our lives, that when we come to you, you will transform us, you will change us, so that we can receive your blessings. Thank you so much, Heavenly Father, for hearing our prayer. I pray for someone out there this morning who is wondering if God hears. I pray that may you reveal yourself to them. In Jesus' name, we have prayed. Let everyone say amen. May God bless you. May God be with you. Amen. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come.
to be thine and thine alone, O Lamb of God, I come. I Dinora chimwe chochiro kuna tenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera kuti mundipe kuona ngepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kundifadza mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera asi kuti ngacheneswa ndizvo ndingazozwisisa ndizvo zviro zvose tinoona mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera ndinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise hazvine izvo zvitema zvinopera I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, Christ Jesus to report. You ask me how I know He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving hand.
And though my heart grows weary, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. He lives, while Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives within my heart. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives within my heart. You ask me how I know he lives within my heart. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. It was in white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's pulse and melt the heart of stone. Jesus paid it all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. It was in white as snow. Since nothing could have right, whereby thy grace to claim, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed in white as snow. And when before the throne I stand in him complete, I'll lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all
Jesus paid it all. Jesus paid it all. To him I owe. To him I owe. Sin had left. Sin had left a crimson stain. He was washed in white as snow. He was washed in white as snow. Oh, he was washed in white as snow. And he was white as snow.
There is a land of pure delight where bliss eternal reigns. Infinite day excludes the night, and pleasures banish pain. We are traveling to Emmanuel's land. We soon shall hear the trumpet sound, and soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again. No, never part again. What? Never part again. No, never part again. And soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. Their everlasting springs abide, and never withering floods, and bodily to space divine, this heavenly land from us. We are traveling to Emmanuel's land. We soon shall hear the trumpet sound, and soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again. No, never part again. What? Never part again. No, never part again. And soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. Could we but stand where Moses stood, and view the landscape whole, not all this world's pretended good could ever charm us more. We are traveling to Emmanuel's land. We soon shall hear the trumpet sound, and soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again. No, never part again. What? Never part again. No, never part again. And soon we shall with Jesus reign, and never, never part again. What? Never part again. No, never part again. What?
never part again. No, never part again. And soon we shall with Jesus reign.